AUTH Radio, η φωνή της γνώσης. What is love anyway? But a fire that burns too close. I gave my heart to the flame, and it turned me into smoke. You said forever, I heard goodbye. The echo still lingers. Why'd you lie? You're the love that kills. No second chance, no thrills. What is love anyway? Just another way to decay. Your words cut like a knife, and the scars still sing your name. I thought love was my savior, but it played a crueler game. You said forever, I heard goodbye. Your shadow's a dagger. Why'd you lie? You're the love that kills. No second chance, no thrills. What is love anyway? Just another way to decay. You're the love that Another midnight, another drink. Silence wraps around me. Can't escape this noise inside. Need the world to stop. Let me breathe in empty rooms where your voice can't follow. Tired of all this damn pretending. Just need quiet now in these empty rooms. Crowds keep pressing, always wanting more than I can give you. Lost myself in all their needs. Time to disappear. Let me breathe in empty rooms where your voice can't follow.
Tired of all this damn pretending. Just need quiet now in these empty rooms. Don't come looking, don't come calling. I'll be where the silence falls, where loneliness feels like home, and I can finally be. Let me breathe empty rooms where your voice can't follow. Tired of all this damn pretending. Just need quiet now in these empty rooms. Just me and quiet. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. AUTH Radio. Συντονιστείτε. Sous le ciel d'un été passé, tes mots dansaient comme la rosée.
les jours s'effacent, mais je me souviens des marguerites dans nos mains. Tu disais cueille, laissez l'amour. Un par un, on comptait les jours. Même si le vent t'a pris loin, les fleurs parlent encore de demain. Je sème des marguerites dans le vent, espérant que tu les sens. Dans chaque pétale, ton nom résonne comme un secret que l'âme fredonne. Tu vis encore dans mes saisons d'or. Les chants ne mentent jamais vraiment, ils gardent les rêves tendrement. Même seul je parle à la nuit, ton écho me répond tout bas sans bruit. Et quand le monde semble trop froid, je cherche encore ton pas. Sous la lune ou dans le matin, des fleurs me montrent le chemin. Je sème des marguerites dans le vent, espérant que tu les sens. Dans chaque pétale, ton nom résonne comme un secret que l'homme redonne. Tu vis encore dans mes saisons d'or. Un jour peut-être au bord de l'été, je te verrai parmi les plaies, et nos marguerites chanteront ce que nos cœurs n'ont jamais dit, mais savent au fond. Γνώση, τέχνη, ζωή. AUTH Radio. Για όλη την κοινωνία.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. AUTH Radio. Συντονιστείτε. Beneath the surface where I stay, watching the ship sail through my bay, my voice carries across the deep. He'll never know the love I keep in my crystal palace down below. I paint his face and waters flow. Every morning when sun breaks through, I rise up hoping he sees me too. The distance grows with every tide. Two different worlds forced to divide. My heart beats faster when he's near. But will these feelings disappear? Can you hear my voice through the waves? Can you feel my heart as it breaks? Can you hear my voice through the waves? Or am I singing all in vain? From coral beds I watch him stand, his footprints marking distant sand. If only I could walk that shore instead of swimming evermore. The price of change weighs on my mind. Leave everything I know behind. My tail, my voice, my ocean song, just to feel where I belong. Listen close as I break it down, the truth that keeps me wearing this crown of seashells in my flowing hair, while love floats like smoke in the air. They say that magic comes with cost. Transform my tale, but voice gets lost. No more singing, no more sound, just silence as I touch the ground. Is it worth it? That's the question. Trading music for connection. Every step will feel like knives, but I'll be where my heart resides. Some say I'm foolish, say I'm blind, but they don't see what's in my mind. The way he moves, the way he smiles, I cross 1,000 ocean miles. I used to wake up with your name in my head. Now silence screams where your laughter once lived. These walls remember the things we both said, but memories fade and I've got none to give. Tried to hold on, but your shadow slipped. Now I'm chasing echoes and tightened lips. Now there's nothing in the air I breathe, nothing in the nights I see. No spark, no light, no gravity since you walked away from me. It's all gone, it's all still, like time forgot how to feel. You were my everything.
Now I've got nothing. I stare at the sky, but the stars don't shine. The songs we love just don't rhyme. I smile, but it's not really mine. Just painted truth with a fragile line. You were the fire, I was the flame. And now there's just smoke when I say your name. Now there's nothing in the air I breathe, nothing in the nights I see. No spark, no light, no gravity since you walked away from me. It's all gone, it's all still, like time forgot how to feel. You were my everything. Now I've got nothing. I reach for dreams, but they fall apart like glass on stone, like a worn-out heart. If love was real, then why did it end? If I meant something, was it all pretend? Now there's nothing in the air I breathe, nothing left inside of me. No tears, no flight, no melody, just your ghost and memories. I'm hollow, I'm cold, a story never told. You were my everything. Now I've got nothing, nothing, just nothing. Καλώς ήρθατε στο AUTH Radio, το web radio του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, εκεί όπου η γνώση συναντά την ψυχαγωγία. The shadows lengthen over the weary city. Invisible chains on every scarred heart. But the wind whispers what fear kept silent, that the seed of justice still beats beneath the suffering. Awaken, brother, awaken, sister, from your slumber. Not with burning fire, but with light in the shelter. Roots intertwined beneath the earth of truth. Break through the pavement of so much false authority. Rise with the rising sun. Today, united hands break any prison. Walk with love like your song. The weapon of our revolution. Oh, 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 woo. Judge the river that arrives with its pain. Thus the collective soul embraces every mistake. In every firm step, in every humble song, we build tomorrow where no one hides from it. Rise with the sun that rises through day. United hands break any prison. Walk with love like your song. Peace is the weapon of our revolution. Oh,
live in temples made of gold and vanity. He lives in shared bread, in pure humanity, in a child who asks why there is so much pain, and in the one who answers, son, let's build a better yesterday. Rise with the sun that rises today. United hands break any prison. Walk with love like your song. Peace is the weapon of our revolution. Peace is the weapon, our revolution. New day, a new dawn, a new life, time to be free. People all around know of, trying to be more. And yes, it's hard to live in my world if you can sin. Live with a joy that you gotta do. It's shiny be. Hey, raising me while him down the street with the golden diamond teeth and all the haters in my clothes, acting like they want some beef. I'm the one who paid this beef. I'm the one who paid the deep. Boy, you don't know what to do. Listen to the G. Hey, hey, they see me while I'm down the street. Oh, they see me riding down the street with the golden diamond teeth and all the haters in my face, acting like they want some beef. I'm the one who paid the feed. I'm the one who paid the deed. But if you don't know what to do, listen to the G. Golden diamond teeth. I'm the one who paid the feed. I'm the one who paid the leave. Listen to the G. They see me riding down the street with the golden diamond teeth and all the haters in my face, acting like they want some beef. I'm the one who paid the lead. I'm the one who paid the lead. But if you don't know what to do, listen to the J. Golden diamond teeth. I'm the one who paid. I'm the one who paid the lead. They see me riding down the street with the golden diamond teeth and all the haters in my face, acting like they want some beef. I'm the one who paid the beat. I'm the one who paid the lead. Boy, if you don't know what to do, listen to the G. Ακούτε AUTH Radio.
for the panel of Diaspora for the Aristotle Innovation Forum. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας που έχουμε τόσους εκλεκτούς προσκεκλημένους ομιλητές σήμερα στο πάνελ της Διασποράς και θα παρουσιαστούν σε λίγο. Η ελληνική διασπορά στο παγκόσμιο σύστημα αποτελεί γέφυρα πολιτισμού ισχύως και καινοτομίας και είναι βαθιά η συγκίνηση και μεγάλη τιμή να απευθύνουμε σήμερα σε ένα ακροατήριο που εσαρκώνει την ίδια την ουσία της Ελλάδας πέρα από τα σύνορα. Βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε όχι απλώς για μια πληθυσμιακή μετακίνηση, αλλά για ένα από τα πιο ζωντανά, ανθεκτικά και επιδραστικά κεφάλαια της παγκόσμιας ιστορίας, την ελληνική διασπορά. Ο ελληνισμός από την αρχαιότητα ως σήμερα δεν υπήρξε ποτέ ένας περίκλειστος γεωγραφικός χώρος. Όπως έγραψε ο Σεφέρης, ο τόπος μας είναι κλειστός, αλλά η θάλασσα είναι ανοιχτή. Και πάνω σε αυτήν την ανοιχτή θάλασσα της ιστορίας, οι Έλληνες της Διασποράς έχτισαν γέφυρες που σήμερα συνδέουν την πατρίδα με τα σημαντικότερα κέντρα λήψης αποφάσεων επιστήμης και πολιτισμού στον πλανήτη. Η παραδοσιακή εικόνα του μετανάστη με τη βαλίτσα στο χέρι έχει δώσει εδώ και πολλά χρόνια τη θέση της σε μια νέα πολυσύνθετη πραγματικότητα. Η Διασπορά είναι ένα δυναμικό μοσαϊκό γενεών που αναπτύσσει υβριδικές ταυτότητες. Ο παγκόσμιος Έλληνας του 21ου αιώνα δεν διχάζεται ανάμεσα σε δύο πατρίδες, αλλά συνδυάζει τις ελληνικές ρίζες με την κουλτούρα της αξιοκρατίας και το διεθνή προσανατολισμό των χωρών υποδοχής. Αυτή η σύνδεση δεν αποτελεί απώλεια ελληνικότητας, αλλά εμπλουτισμό της και είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζονται τα σύγχρονα δίκτυα επιρροής. Και όταν μιλάμε για Ελλάδα, κάνουμε συχνά το σφάλμα να περιορίζουμε το βλέμμα μας στα γεωγραφικά όρια της Χερσονήσου του Έμμου. Όμως η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας τόπος. Είναι ένας τρόπος του γίγνεσθε, μια διαρκής κίνηση στο χώρο και στο χρόνο. Η ελληνική διασπορά δεν είναι απλώς ένα παράρτημα του έθνους, αλλά είναι η ίδια η οικουμενική έκφραση της ελληνικότητας. Σήμερα, σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και ταχύτητα, η διασπορά μας αναδεικνύεται σε έναν δυναμικό παράγοντα με ουσιαστική επιρροή. Δεν είναι πλέον η ξενιτιά του περασμένου αιώνα, είναι που ήταν γεμάτη νοσταλγία και πόνο αποχωρισμού. Είναι ένα ζωντανό, ευφυές και ισχυρό δίκτυο που εκτείνεται από την Αστόρια μέχρι τη Μελβούρνη και από το Λονδίνο μέχρι το Ιωάννεσμπουργκ. Με αυτή την εισαγωγή θέλω να ξεκινήσω στα 6 μέλη του πάνελ του σημερινού. Είχαμε και ένα 7ο μέλος, το οποίο δυστυχώς είναι η κυρία Κοκόλη, που είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών στην Αμερική, η οποία λόγω ασθένειας δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας και μας έχει στείλει το μήνυμά της και τη στενοχώρια της που δεν μπορεί να είναι, αλλά μας στέλνει την αγάπη της σε όλους μας. Θα παρακαλέσω τα μέλη του πάνελ να ξεκινήσουν με το όνομά τους και τον τίτλο τους και θα προχωρήσουμε μετά σε 2 γύρους ερωτήσεων που θα κάνουν τις τοποθετήσεις τους και μετά μία που είναι διαφορετική για τον καθένα ανάλογα από το χώρο από τον οποίο προέρχεται και το κράτος από το οποίο προέρχεται, και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε μία κοινή ερώτηση και θα κάνουμε το κλείσιμο του πάνελ του σημερινού. Σας ευχαριστώ. Να αρχίσω εγώ, κύριε Χρυσουλάκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε εδώ σε αυτό το σημαντικό, σε αυτή τη σημαντική διοργάνωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που όπως είπατε προβάλλει τον ελληνισμό παντού. Εγώ είμαι ο πρωτοπρεσβύτερος Γρηγόριος Τηλέμαχος Σταμκόπουλος. Εδώ ο καθηγητής ο κύριος Παυλίδης με ξέρει σαν τηλέμαχο. Είμαι ο διευθυντής της ελληνικής παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Και βέβαια είμαι και καθηγητής εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είμαι δικό σας παιδί,
Και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε αυτό το ιδιαίτερο πάνελ για τη διασπορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με λένε Μαγδαληνή Σιμώνη. Είμαι γενικός παθολόγος. Είμαι και προφέσορ στο τμήμα ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Μελβούρνης. Γεννήθηκα Αυστραλία. Οι γονείς μου μετακομίσανε το 1956 και 1955 και έμαθα τα ελληνικά μου στην Αυστραλία. Γι' αυτό θα κάνω μια μεγάλη προσπάθεια σήμερα. Καλημέρα σας. Είμαι η Shelley Παπαδοπούλου από Los Angeles, αλλά είμαι περήφανη που γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη, αλλά έφυγα 3 μηνών. Είμαι Regional Director for the Hellenic American Women's Council. Καλημέρα. Ονομάζομαι Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου και είμαι εδώ με την ιδιότητα της δημιουργού του Δικτύου Πνευματικής Τροφής Ελληνίδων Αυστραλίας, γνωστό σαν Food for Thought Network. Ζω στην Αυστραλία πάνω από 50 χρόνια. Πήγα εκεί αφού τελείωσα το γυμνάσιο στην Παραμυθιά, στη Θεσπρωτεία. Και εκεί σπούδασα, παντρεύτηκα και έχω 3 διαφορετικές καριέρες. Ευχαριστώ. Δεν λειτουργεί. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Ονομάζομαι Κάλλης Στέφανος. Κατάγομαι από παππούδες από μια χαμένη πατρίδα, τη Βόρειο Ήπειρο. Είμαι γεννημένος και θρεμμένος στην Αμερική. Είμαι καθηγητής της ιατρικής σχολής του Πανεπιστήμιου Harvard και παράλληλα καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας και χαίρομαι ιδιαίτερα να είμαι εδώ μαζί σας. Εγώ θα αποκαλύψω σε λίγο τη σχέση μου με την ομογένεια. Είμαι η Όλγα Παυλίδου Κουτρουμπή. Έρχομαι εδώ με την ιδιότητα του G100 Global Women Leaders, Country Chair, Political Leadership. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ιδιαίτερα τον κύριο Χρυσουλάκη, τον καθηγητή μας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Απλώς εγώ δεν παρουσιάστηκα. Είμαι ο καθηγητής Γιάννης Χρυσουλάκης. Είμαι πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Aristotle Innovation Forum, πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ανοιχτού Πανεπιστημίου και πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνικών Υποθέσεων της ΑΧΕΠΑ και για 5 χρόνια ήμουνα ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Επειδή, παρά το γεγονός ότι η επίσημη γλώσσα του όλου του φόρουμ είναι τα αγγλικά, εντούτοις εμείς θα μιλήσουμε και στα αγγλικά και στα ελληνικά, ανάλογα με την γλώσσα που προτιμάει ο καθένας από τους πανελίστες μας, για τον εξής πάρα πολύ σημαντικό λόγο. Όλα τα χρόνια που έχω τη σχέση με την ομογένεια, το πρώτο πράγμα που ζητούν οι ομογενείς είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά τους. Γι' αυτό λοιπόν στηρίζουμε την ελληνική γλώσσα. Εμείς δημιουργήσαμε μία πλατφόρμα η οποία ονομάζεται staellinika.com μαζί με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με το Simon Fraser University από τον Καναδά, την οποία σας καλώ να την επισκεφτείτε στα ελληνικά.com και η οποία διδάσκει ελληνικά στα ελληνόπουλα ως προς την καταγωγή σε 5 διαφορετικές γλώσσες, ελληνικά, μυθολογία και ιστορία και είναι πάρα πολύ επικοδομητική. Άρα λοιπόν θέλω να φανεί και μέσα από το πάνελ και η προσπάθεια της στήριξης της ελληνικής γλώσσας που θα το δείτε στη συνέχεια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. I'm going to start with Mrs. Magdalena Simonis. How does your Greek heritage impact your work as a doctor in Australia? Very strongly. I wanted to be a doctor from when I was a little girl, so there was no doubt that I would become one. Through my medical career, I've been involved with the Greek community, naturally because I speak Greek to my patients who are Greek, and I listen to their problems. They have distinct, culturally specific ways of interpreting health information. That has really influenced the way I communicate, and also I've used that skill across other platforms such as media. So I write for a national newspaper, The Australian. I have a health column. I am the go-to interviewee doctor for the College of GPs and also for the Australian Medical Association on all things women's health.
I also have a podcast for Special Broadcasting Services, which is a national broadcasting service in Greek every week on health issues that I translate evidence into readable, understandable messages for our community. And I was on the board of Bronya, which is the largest service provider to elderly Greek people who still live at home, who are not yet ready to move into a nursing home. So I was on that board for about 7 years. Prior to all of that, though, I was involved very strongly in the Macedonian issue and became very passionately involved in in working towards that identification and of Macedonia is northern Greece, not north of Greece, and so I was very involved in that. So that was also during my training, and I was very happy to be involved in the acknowledgement that, you know, the Star of Yerina was not a legitimate, you know, those issues also bothered me a lot, and I got very involved. A passionate Makedona from my mother's from Thessaloniki, my husband studied at Aristotle, and my father's from Chalkidiki. Thank you, Magda. Thank you for this nice introduction. Τώρα θα συνεχίσω με την κυρία Κουτρουμπή, με την πρώτη ερώτηση. Κυρία Κουτρουμπή, πώς μπορεί η ελληνική διασπορά να συμβάλλει ουσιαστικά στο μέλλον της Ελλάδας, πέρα από τη συναισθηματική σύνδεση με την πατρίδα? Ευχαριστώ για την ερώτηση, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η διασπορά δεν είναι μόνο πολιτιστική δύναμη. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, αγαπητέ καθηγητά μου. Η διασπορά είναι ένας οικονομικός, στρατηγικός εταίρος. Και πώς γίνεται, και γιατί το λέω αυτό. Υπάρχουν 5 εκατομμύρια ομογενείς ανά τον κόσμο. Είχαμε το φαινόμενο του brain drain τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν η έλλειψη, το χάσιμο ταλέντων. Θα πρέπει να φύγουμε όμως από αυτή την νοοτροπία και να πάμε στο brain circulation. Γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι ομογενείς είναι ένα δίκτυο επιρροής γνώσεων και δύναμης. Και επομένως, εάν όλοι εμείς από την χώρα, από την πατρίδα, με τους ομογενείς του έξω συμπράξουμε και έρθουμε σε συνεργασίες, τότε θα έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη επιρροής ανά τον κόσμο. Πέραν όμως αυτού, να μην ξεχνάμε ότι το 2023 είχαμε επαναπατρισμό 119.000 ανθρώπων, που είναι πολύ σημαντικός αριθμός. Και θα πάω και σε κάποια άλλα νούμερα, που επιτρέψτε μου να δω λίγο τις σημειώσεις, γιατί είναι νούμερα, είναι στατιστικά. Περίπου 1.000 με 2.000 ελληνικές επιχειρήσεις, βάσει της έρευνας που έκανε το Trade Club Alliance για λογαριασμό της Eurobank, έχουν συνεργασίες ενεργές εξαγωγικές με τις εταιρείες στο εξωτερικό. 3.000 με 5.000 επιχειρήσεις εξάγουν μέσω δικτύων της ομογένειας. Και έχουμε 200 με 500 κοινές επενδύσεις, 200 με 500 κοινές επενδύσεις, joint ventures. Οπότε, και αυτά είναι στον τουρισμό, στην αγροδιατροφή, είναι στην τεχνολογία, είναι στην ενέργεια. Η διασπορά, λοιπόν, αποδεικνύει ότι είναι ένας στρατηγικός οικονομικός εταίρος. Θα ήθελα όμως εδώ να συμπληρώσω και κάτι ακόμα. Οι νέοι δεν θα πρέπει να έχουν σαν μονόδρομο τη φυγή. Θα πρέπει να σκεφτούν, όπως είπατε και εσείς, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η γεωγραφία της. Η Ελλάδα είναι οι σχέσεις της, είναι οι συνεργασίες. Επομένως, ανήκουν σε ένα δίκτυο, ένα μεγάλο δίκτυο, και θα πρέπει έτσι να το βλέπουν. Και αυτό, και εδώ θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα στοιχεία τα οποία συνεισφέρατε. Θέλω να πω ότι σε μία έρευνα που είχαμε κάνει εγώ προσωπικά μαζί με συνεργάτες από το Τέξας, από το Χιούστον, είχαμε δει κάποια, επειδή είχαμε ποσοτικοποιημένα στοιχεία, βρήκαμε ότι
παρά το ότι πιστεύουμε σήμερα, που υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες στη Νέα Υόρκη, υπάρχουν επίσης πάρα πολλοί Έλληνες στην Καλιφόρνια. Δηλαδή σε αριθμητικά, σε αριθμό πληθυσμού, ελληνικού πληθυσμού, η Νέα Υόρκη σαν state Νέα Υόρκη έρχεται πρώτη, με πολύ μικρή διαφορά, έχει περίπου το 12% των Ελλήνων της Αμερικής και αμέσως μετά είναι η Καλιφόρνια. Όμως στους εργαζόμενους, στους μάχημους εργαζόμενους, όχι δηλαδή σε ενταξιούχους και παιδιά, είναι πρώτη η Καλιφόρνια. Περνάει ακόμα και τη Νέα Υόρκη. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα έχουμε μαζί μας την κυρία Σάλη Παπαδόπουλος, η οποία προέρχεται από την Καλιφόρνια, και δεν κάνω την ερώτηση. The Southern California Greek community is geographically one of the furthest from Greece. How does the diaspora in Southern California maintain a deep, active connection to our Greek heritage? That's a very good question. First of all, I've been involved in the Greek community more than 40 years, in many capacities, just too long to list. But Southern California community covers more than 13,000 square miles, nearly 1/3 of the geographic size of Greece. Because our roughly 55,000 Greek Americans are spread so far apart, staying connected requires deep intention, immense coordination, and dedicated organizations to pass the torch of Hellenism to the next generation. The Southern California diaspora actively maintains its cultural connection to Greece through a powerful network of institutions. The Greek Orthodox Church serves as our foundational anchor, with local parishes functioning as cultural hubs that preserve faith and language through afternoon schools and the massive youth folk dance festival, which unites 2,000 to 3,000 young dancers annually. The Kaloyera Center for Modern Greek Studies, housed at Loyola Marymount University for 50 years, is a premier academic hub offering comprehensive courses in Greek language, history, and culture alongside public educational forums. The Order of AHEPA local chapters champion Hellenic ideals of education, philanthropy, and civic responsibility through impactful scholarship programs and community service. Regional cultural societies, representing among many Arcadia, Ikaria, Crete, Macedonia, Chios, and Kypros, unite area Greeks to preserve their unique customs, music, and dialects while philanthropically supporting their ancestral villages. The American Hellenic Council has served as the region's primary civic advocacy group since 1974, promoting Hellenic issues, defending the interests of Greece and Cyprus, and fostering deep political pride. The Greek Heritage Society of Southern California has documented West Coast immigrants for over 40 years via an oral history archive of over 600 interviews used to create its award-winning documentary trilogy, The Greeks of Southern California Through the Century and Beyond, narrated by Olympia Dukaki. I served on the... Sorry. Oh, thank you. I served on the board for 22 years, including 10 years as president, and was an executive producer of parts 2 and 3 of our documentary trilogy. So sorry. The Los Angeles Greek Film Festival, now in its 20th year and about ready to start, I think, any day now, bridges Hollywood with the contemporary artistic soul of Greece and Cyprus. I was instrumental in helping the two founding members launch the festival in 2007 and volunteered for 15 years. The Hellenic Library acts as a cultural sanctuary, preserving thousands of literary and historical texts, hosting book clubs and lectures to keep the Greek language alive. The Centers for Hellenic Studies at UCLA and UC San Diego are prestigious university centers that collaborate with local organizations to enrich the cultural landscape through research, teaching, endowed faculty chairs, and public programs. The Hellenic American Women's Council empowers Hellenic American women across 6 regions through leadership panels, educational forums, and cultural events. I have served as the director of the Pacific region for 5 years, producing numerous events, including our groundbreaking 2024 annual conference, Modern Muses, celebrating contemporary Hellenic American women in the arts.
Though we live thousands of miles away, the Greeks of Southern California are bound by a shared devotion, giving our hearts and souls to keep the sacred flame and legacy of our ancestors burning brightly for generations to come. Thank you, Sally. Thank you very much for this special numbers and all things which you provide us today. Θα ήθελα να πω ότι ελληνισμός χωρίς ορθοδοξία είναι γράμμα κενό. Γι' αυτό λοιπόν κανείς, και να ξέρετε ότι όλοι μας οι ομογενείς ξεκινάνε από την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο κρίκος ο οποίος τους συνδέει μεταξύ τους και με την Ελλάδα. Γι' αυτό σήμερα, έχοντας πλάι μου τον αγαπημένο μου φίλο, τον Father Gregory Σταμκόπουλο, ο οποίος ηγείται και της Επιτροπής Παιδείας της Αρχιεπισκοπής, θέλω να το ρωτήσω, ο οποίος είναι και Θεσσαλονικεύς και διδάσκει και στο Αριστοτέλειο, αλλά περνάει τον περισσότερο του χρόνο στην Αρχιεπισκοπή Αρμενικής, ότι ποιος είναι ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη διατήρηση της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας των Ελλήνων της Διασποράς. Ευχαριστώ κύριε Χρυσουλάκη. Τώρα συνεχίζοντας αυτό που είπε η Σάλη για την Southern California, θυμήθηκα ότι είχαμε κάνει πριν από 2 χρόνια στο Σαν Διέγκο την κληρικολαϊκή της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και θαυμάσαμε την πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν στην ελληνική γλώσσα η Southern California και γενικά η πολιτεία της Καλιφόρνιας. Και εμείς σαν Ορθόδοξη Εκκλησία συνεχίσουμε αυτό που δίδασκε ο Αριστοτέλης στον Μέγα Αλέξανδρο, τον δίδαξε την οικουμενικότητα και παίρνοντας από αυτό η οικουμενικότητα εκφράζεται διαχρονικά, όπως είπε και ο κύριος Χρυσουλάκης, μέσα από τον ελληνισμό της Διασποράς, από την Ορθόδοξη Εκκλησία, μεταφέροντας την ελληνική γλώσσα, την πνευματικότητα, τον πολιτισμό πέρα από τα γεωγραφικά σύνορα, δημιουργώντας γέφυρες πολιτισμού, γέφυρες επικοινωνίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Διασπορά και η Εκκλησία δεν αποτελεί απλώς μια μνήμη μετανάστευσης, αλλά μια ζωντανή μαρτυρία του διαχρονικού και οικονομικού χαρακτήρα του ελληνισμού, ο οποίος συνεχίζει να συνδυάζει την παράδοση, τη δημιουργία, την τοπικότητα, την παγκόσμια παρουσία και την ιστορική ρίζα και την καινοτομία, μια που είμαστε και στο Aristotle Innovation Forum. Ως διευθυντής της ελληνικής παιδείας, όπως είπε ο αγαπητός μου κύριος Χρυσουλάκης, θεωρώ ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί τον βαθύτερο φορέα συνέχειας της ιστορικής μνήμης και της πολιτισμικής ταυτότητας των Ελλήνων της Διασποράς. Η Εκκλησία δεν περιορίζεται μόνο στη λατρευτική ζωή, αλλά λειτουργεί ως ζωντανός χώρος μεταδόσεως, γλώσσας, παραδόσεως, αξιών, συνολικής συνειδήσεως. Μέσα από την κοινότητα, το ελληνικό σχολείο, τις γιορτές, την κοινοτική ζωή, οι νεότερες γενιές έρχονται σε επαφή με μια βιωματική εμπειρία. Ο κύριος Κάλλης μου έλεγε για τη βιωματική εμπειρία, έχουμε πολλούς, ξέρετε, στην Αμερική όπου και να είσαι πάντα βρίσκεις γνωστό, όπως και σε όλο τον κόσμο. Μέσα στην ελληνική διασπορά μου έλεγε για τον φίλο μας, τον ιερέα, στην ενορία που βρίσκεται εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένης, νομίζω, έχετε το πανηγύρι σήμερα, στο Χάρβαρντ, τον πατέρα Βασίλειο τον Μπεμπή, και έχουμε που είναι κοινούς φίλους και μάλιστα, δεν σας το είπα αυτό χθες, και ήταν παιδικός φίλος της γυναίκας μου, ο πατήρ Βασίλης ο Μπεμπής. Λοιπόν, οπότε αυτός ο τρόπος ζωής, μνήμης και πολιτισμού συνεχίζεται. Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησεως, της ταχύτητας της πολιτισμικής αφομοιώσεως, του ψηφιακού κόσμου, της πληροφορίας, η Ορθόδοξη Εκκλησία καλείται να διαδραματίσει ένα ουσιαστικό, παιδαγωγικό και πολιτισμικό ρόλο, μια καινούργια, μια ανανέωση της υπηρεσίας της προς την κοινότητα. Η ελληνική γλώσσα, η ιστορία, η μουσική, η λογοτεχνία, οι παραδόσεις δεν μπορούν να διατηρηθούν αποκλειστικά ως θεωρητικά γνωστικά αντικείμενα. Χρειάζονται κοινότητες που να τις βιώνουν καθημερινά. Η Εκκλησία προσφέρει ακριβώς αυτό το πλαίσιο ζωής και σχέσεως, όπου η πίστη συνδέεται οργανικά με τον ελληνικό πολιτισμό και δημιουργεί αίσθημα συνέχειας του ανήκειν στις νέες γενιές της ομογένειας. Παράλληλα, η αποστολή της Εκκλησίας στη Διασπορά δεν είναι να καλλιεργήσει μια κλειστή ή φοβική κοινότητα, ένα γκέτο, αλλά να διαμορφώσει ανθρώπους με ισχυρές ρίζες
και ανοιχτούς ορίζοντες. Η ελληνική παιδεία, όταν συνδέεται με την ορθόδοξη παράδοση, μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα διαλόγου ανάμεσα στην κληρονομιά του ελληνισμού και στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Και έτσι η Εκκλησία δεν διατηρεί απλώς την ταυτότητα των Ελλήνων της Διασποράς, αλλά συμβάλλει στη δημιουργική παρουσία τους μέσα στο σύγχρονο κόσμο, μεταφέροντας αξίες ανθρωπισμού, κοινοτικότητας και πνευματικού πολιτισμού. Ιδιαίτερα η δυναμική παρουσία του φίλου σας, του Αρχιεπισκόπου μας, τη τελευταία αρχιερατεία, είναι 7 χρόνια ο Αρχιεπίσκοπος της Αμερικής Ελπιδοφόρος, έχει προσδώσει νέα πνοή στην αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, αναδεικνύοντας με ιδιαίτερη έμφαση τη σημασία της ελληνικής παιδείας. Θυμάμαι και αυτό μου έχει τυπωθεί εδώ και 7 χρόνια και το λέω συνέχεια. Όταν ήρθε ο Αρχιεπίσκοπος στην Αμερική, στο λόγο του τον ενθρονιστήριο, είπε το εξής, ένα από αυτά που είπε το εξής, ότι 400 χρόνια μέσα στη σκλαβιά χάσαμε, διατηρήσαμε ζωντανή την ελληνική παιδεία και την ελληνική γλώσσα, θα τη χάσουμε στις χώρες όπως η Αυστραλία, η Αμερική, σε χώρες που είναι ελεύθερες, που σου δίνουν και τα εργαλεία. Γι' αυτό έχουμε ένα μεγαλύτερο χρέος. Οπότε στο σύγχρονο, με όραμα εξωστρέφειας δημιουργικής ανανέωσης, ενισχύει πρωτοβουλίες ο Αρχιεπίσκοπος, συνδέει την πίστη με την εκπαίδευση, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και για τη νέα γενιά της ομογένειας. Έτσι δεν περιορίζεται στη διατήρηση της παραδόσεως της Εκκλησία, αλλά μετατρέπει την παράδοση σε ζωντανή δύναμη παιδείας, διαλόγου και κοινωνικής παρουσίας, καλλιεργώντας τους Έλληνες της Διασποράς την αίσθηση ότι η ταυτότητά τους αποτελεί όχι μόνο μνήμη του παρελθόντος, αλλά μια δημιουργική ευθύνη για το μέλλον, κύριε Χριστουλάκη. Ευχαριστώ πολύ, Πάτερ Γρηγόριε. Και μια και το ανέφερε, ο Φάδερ ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, ήταν για να έρθει, αλλά συνοδεύει τους μαθητές της Θεολογικής Σχολής της Βοστόνης, είναι αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη και θα συνεχίσει μετά στο Άγιο Όρος, αλλιώς θα ήταν μαζί μας. Πάντως είναι εκπληκτική η δουλειά που έχει κάνει στα λίγα χρόνια που βρίσκεται στην ηγεσία της Εκκλησίας. Μπορώ να το πιστοποιήσω προσωπικά και ειδικότερα στην παιδεία, έχοντας καταρχήν πολλή επιλογή άξιων συνεργατών, γιατί και το πρόγραμμα το στα ελληνικά.com χρησιμοποιείται ως μια πλατφόρμα. Είναι και η Αρχιεπισκοπή, η οποία το έχει βάλει σε όλα τα σχολεία, την πλατφόρμα στα ελληνικά.com, και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ξέρετε πόσες φορές μου το έχουν πει, επειδή κατάγομαι από τουριστικά μέρη, από την Κρήτη και από την Κο, ότι πάρα πολλοί πάνε στο ίδιο μέρος χρόνια και χρόνια για τα φαγητά τους, για τη διατροφή. Συνδέουν τον τόπο με την διατροφή. Και όταν η διατροφή εκτός από γεύση είναι και υγεία, τότε γίνεται αυτό πολύ πιο σημαντικό. Και έχουμε μαζί μας τον πιο εξειδικευμένο άνθρωπο παγκοσμίως, τον καθηγητή του Χάρβαρντ, τον κύριο Κάλι, ο οποίος κάνει ακριβώς αυτό. Και θέλω να μας πει γι' αυτό, Professor, the Mediterranean diet is very popular now in America. Given that you have conducted research and educational efforts in this area, what are the implications for Greece? Solakis, thank you again so much for the kind invitation. Thank you for the kind words. I think they're a bit exaggerated about me personally, but not about the traditional Greek diet. So let me say the first thing is that more than 30 years ago, when I started as a faculty member in the Harvard School of Public Health, one of the most pleasant and great surprises was that the most internationally recognized professors of nutrition, like Walter Willett,
who was a very close personal friend of the late, great Dimitrios Trichopoulos, and to this day remains like the best friend of our beloved academician and the mother of the Greek diet, Antonia Trichopoulou. He is a strong Philhellene, and he has become now a foreign member of the Athens Academy. But even back then, 30 years ago, he was a strong Philhellene, and he was promoting Greek diet. So after all these years of studies and reaching Harvard, which is this mythical university, there I was surprised to see that the professors of nutrition were espousing exactly what my beloved grandmother, Yaya, with only a third grade education, was teaching us the wisdom of the village, picking horta in the summer, using olive oil on all the products, trying to get us to eat fasting foods, etc., fakes, fasulada. So these great professors were espousing this. Why? Because it's not just because it tastes good, there was a lot of evidence. And if we fast forward to today, there's now more than 75, almost 80 years of tremendously robust scientific evidence, very consistent. And for this reason, the US magazine, US News and World Report, which is very well respected, for 9 years in a row, they have said that the Mediterranean diet, which, children, is the traditional, είναι η παραδοσιακή ελληνική διατροφή. Μαθαίνετε κι εσείς για ελληνική διατροφή, μπράβο σας. Καλώς ορίσατε. This diet is number one, not just because it's fashionable, although it is. So we'll see that the way of life and the diet of our very poor grandparents and great-grandparents is now something that the elite people in Southern California, in Manhattan and Tokyo and all over the world are seeking out. So this, I think, to conclude your question, this is a tremendous opportunity for Greece. This year, for the first time, olive oil is in the center of the US government's official food pyramid. There may be some controversies about the food pyramid, but olive oil is the central item, and it's the only fat that's in the pyramid. So all of these facts combined, they represent a tremendous opportunity for Greek products, for Greek tourism, and for the 5 million Greeks who are probably the best consumers of Greek products all around the world. Thank you very much. Thank you, Professor. Ευχαριστώ, κύριε Κάλε. Καλωσορίζω τα νέα μας παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που είστε μαζί μας. Από ποιο σχολείο είστε? Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αλλά νομίζω ότι μάλλον πήρατε είδηση ότι τώρα έχω μία κυρία από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη, η οποία ενώνει όλες τις Ελληνίδες σε όλο τον κόσμο, την κυρία Βαρβάρα Ιωάννου Αθανασίου, και ήρθατε να την ακούσετε. Σας ευχαριστώ. My dear Varvara, many people about diaspora engagement theoretically, but you have built a real global connection through action. What has been the most rewarding moment for you personally in this journey? Κάνει μερικά δευτερόλεπτα να ανοίξει. Ακούγεται? Ωραία. Θα μιλήσω στα αγγλικά. Είμαι εκπαιδευτικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τα παιδιά εδώ. Είναι δύσκολη η ερώτηση, γιατί μιλάμε τώρα για μια ολόκληρη ζωή προσφοράς. Πρώτα στην εκπαίδευση, στο Σύλλογο Νεοελληνικών Βικτόριας, προωθώντας τις γλώσσες, τη γλώσσα μας, την ελληνική γλώσσα, αλλά και τις άλλες γλώσσες μέσα στα σχολεία. Και 25 χρόνια μέσω του Δικτύου Πνευματικής Τροφής Ελληνίδων Αυστραλίας. The most rewarding experience for me has been to see the impact of connecting people, of supporting people, and through the advocacy to see how they've flourished and how their life has been improved.
So that's a very rewarding experience. Now, the network and what I do is create spaces where people come and feel seen, heard, and supported, and to find their voice. So that is really the motto and what has helped me. Now, if I were to isolate a couple of examples, it's very hard to talk about one experience over the 25 years that I've been doing this work. If I go back to education, I always stick up for what is right. I never sit on the fence. If I see injustice, I'll speak and I'll do it. I remember when I was teaching in my very first career, there was a student teacher that came along, and she was the vice principal that was looking after her, did not like her. She was going to fail and she would never become a teacher. So there was an inquiry, and I was asked to be on the panel, and of course I spoke in favor of the student. I had no idea what had happened. So 30 years later, in one of our events, this woman fronts up and she says to me, "Thank you so much. I owe my teaching career to you." This lady teaches Greek in a primary school, in a public school in Melbourne, and also incorporates the Greek art, language and culture at that school. It's a school in the mainly Anglo. A lot of the Anglo-speaking kids are in there. Now, if I go back to the network, one of the defining, I think, moments, and I like to, I get rewards when I can achieve something that is really hard, but hard because my aim is bigger than me. It's about doing good in the world. So when my book, Her Voice, Greek Women and Their Friends, came out, I could never imagine the impact that that book has had. It was, I was invited in America, in Greece, around Australia. They launched the book, and that then became the catalyst for organizing the inaugural Global Women and Hellenism Conference in September 2024 in Yanina, that brought together people from all around the world, from different professions, and people from community, academics, entrepreneurs, politicians, and what happened there and what is now following is there are so many friendships, so many groups that have formed, and there is the intergenerational mentoring and support. There's groups in Melbourne that have come out of the conference that meet on a daily, or meet regularly. I'm hearing of groups in America, in Greece, in Sydney, all around. And we have developed an MOU with two organizations, the Sally's organization, the Hellenic American Women's Council, and also another organization in Athens, the Hellenic Ένωση Γυναικών Ελλάδος για τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Και αυτό μου δίνει εμένα μεγάλη χαρά. Είναι πολλά άλλα, αλλά θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε τον πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Θέλω να πω ότι στη διεθνή πολιτική σκηνή η ισχύς ενός κράτους δεν μετριέται πλέον μόνο με τη στρατιωτική, την οικονομική δύναμη. Μετριέται και με την ήπια ισχύ, αυτό που ονομάζουμε soft power, δηλαδή την ικανότητα μιας χώρας να επηρεάζει μέσω του πολιτισμού, των αξιών και των δικτύων της. Η ελληνική διασπορά είναι ο κορυφαίος πρεσβευτής αυτής της ισχύως. Μέσω των οργανωμένων κοινοτήτων της διασποράς, των λόμπι και της παρουσίας Ελλήνων σε κέντρα λήψης αποφάσεων παγκοσμίως, η διασπορά λειτουργεί ως διπλωματικός πολλαπλασιαστής, ενισχύει τις εθνικές θέσεις και δημιουργεί αναχώματα σε κρίσιμες γεωπολιτικές προκλήσεις. Οι Έλληνες του εξωτερικού δεν στέλνουν
πλέον απλώς εμβάσματα. Είναι οι άνθρωποι που μπορεί να ανοίξουν πόρτες για τα ελληνικά προϊόντα, να προσελκύσουν άμεσες ξένες επενδύσεις και να μεταφέρουν τεχνογνωσία που θα βοηθήσει στον εξυγχρονισμό της Μητροπολιτικής Ελλάδας. Παιδεία και γλώσσα, τα εργαλεία του μέλλοντος. Ας είμαστε ειλικρινείς. Χωρίς τη γλώσσα και την παιδεία, η σύνδεση με τις επόμενες γενιές θα τονίσει. Όμως, η παιδεία για τη διασπορά δεν πρέπει να είναι μια στήρα αποστήθηση ιστορικών γεγονότων. Πρέπει να αντιληφθούμε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό ως εργαλεία καινοτομίας. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας ανοίγει τους ορίζοντες στην κατανόηση της ορολογίας, της επιστήμης, της ιατρικής και της νομικής. Η επαφή με τον πολιτισμό δημιουργεί ένα κοινό αξιακό υπόβαθρο πάνω στο οποίο χτίζονται τα σύγχρονα δίκτυα ανταλλαγής ιδεών. Η παιδεία είναι η συγκολητική ουσία που κρατάει το δίκτυο ενωμένο. Αλλά μια παιδεία ψηφιακή, innovative, σύγχρονη. Έχουμε πλέον artificial intelligence, έχει μπει τόσο πολύ πια στη ζωή μας, που μιλάει όμως τη γλώσσα των νέων που γεννήθηκαν στο εξωτερικό χωρίς να χάσει την ουσία της. Έτσι λοιπόν θα μπω στον δεύτερο κύκλο των ερωτήσεων, ξεκινώντας από την κυρία Σιμώνης. Μάγδα, what do you hope will come from events like this that bring Greek doctors, as you are, of the diaspora together? Thank you very much, Kyrio Christoulaki, for that question and also for inviting me, because there are several reasons that these are very important events that bring Greek doctors together in Greece and with other Greek doctors from the diaspora. Firstly, it's about learning from one another, which is what we do when we attend conferences. So many of us excel in our spheres in other countries. There's also a sense of loneliness sometimes when you have your own cultural identity that others don't necessarily understand as clearly. So you conform to the environment that you live in and you adopt the cultural behaviours and norms of the people that you work with, but that might not be what is really comfortable for you. So when you meet other Greek doctors and you also meet in Greece, all those barriers break down and you can just be yourselves and you can act and behave professionally, but also on that cultural level where you understand one another. So there's a very deep networking opportunity that way. So it's learning from one another, learning from our expertise, joint partnerships in terms of research, connecting with other universities, and I see this as a huge opportunity for, let's say, my faculty, my university, and the Aristotle Innovation Forum and Aristotle University, which I'm going to continue these conversations. I think also then there is the opportunity that we have at this particular forum, in fact, because one of the distinct differences with this particular forum is that it has brought together other disciplines, and it's very unusual as a doctor to attend a conference where there are other disciplines also participating: engineering, technology, industry, and religion. I think this is very important. This underpins so much of culture and so much of behaviour. And so I think, and many of our frameworks, so I think that having these discussions, having co-design with all these members in a room is a very exciting opportunity. I think that this is endorsing collaboration. It's expanding our minds in ways that we don't have an opportunity to, because we do live in silos, in professional silos. We can be specialists in one particular area, but then when you are in a room with someone who comes as a technologist, or someone who comes with a theoretical background, or someone who comes from a political background, or someone who comes from an engineering background, we speak different languages professionally. So being in a room
is, with all these other disciplines, is very important. I think this comes down to also a bigger issue on top of that, which is when we have innovation, what does that really mean? And that is where implementation of these new ideas as interventions into structures, frameworks, and teaching that we have this opportunity. And implementation requires the collaboration of all these different interests. So it is very difficult to action change when you are working in your own silo. You need to understand how to behave in these other environments. So being together in these spaces, I think Kyrio Christoulaki has been wonderful. I think it's a message that gives, that demonstrates that education is really and truly holistic. It's not siloed, and that we are forward-thinking and that we are open to engagement with other thoughts, other ways of thinking. So that, for me, as a doctor who sees patients every day, who works towards translating evidence into actual practice that makes health outcomes better for all and for the individual, is very useful. And I really am very happy to be here and very honoured, in fact, to be invited. So thank you. Thank you for being here. Your contribution is very, very important. Θα ρωτήσω τώρα την κυρία Κουτρουμπή πώς η δική σας οικογενειακή ιστορία επηρεάζει τον τρόπο που βλέπετε την ηγεσία σήμερα. Οπότε θα μας αποκαλύψετε και τη σχέση σας. Μ' ακούτε? Ναι, μ' ακούτε. Όχι, μια χαρά. Κάποιο δευτερόλεπτο να απαντάξετε. Ναι. Λοιπόν, είναι η ώρα να σας κάνω μία εξομολόγηση. Όταν με καλέσατε εδώ να συμμετέχω σε αυτό το πάνελ, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, η πρώτη μου σκέψη ήταν τι σχέση έχω εγώ με την ομογένεια. Προς στιγμήν, πραγματικά, ξαφνιάστηκα. Μετέπειτα όμως, όταν έκατσα να γράψω 5 λόγια για να δω τι θα σας πω, συνειδητοποίησα 2 πολύ σοβαρά πράγματα. Λυπάμαι πολύ που τα συνειδητοποίησα με αυτόν τον τρόπο, αλλά θα σας πω ότι σας ευχαριστώ γι' αυτό. Είμαι εγγονή πρόσφυγα από τη Μικρά Ασία και δυσεγγονή μετανάστη στην Αμερική. Μεγάλωσα με τις ιστορίες τους, μεγάλωσα με τα βιώματά τους, άκουγα για τις δυσκολίες που είχαν, την προσαρμοστικότητά τους, την ανθεκτικότητά τους, το πώς μετέφεραν την πρόκληση και την έκαναν ευκαιρία για πρόοδο. Με ζήμωσα αυτά, με μάθανε αυτά. Και έτσι απέκτησα αυτή την προσωπικότητα, αυτό το χαρακτήρα. Θέλω να πω ότι οι ομογενείς έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είναι δεξιότητες για τη σημερινή εποχή. Και πρόσφατα βρέθηκα σε ένα πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και ήταν επιχειρηματίες ομογενείς από το εξωτερικό, από την Αμερική και από τη Γερμανία συγκεκριμένα, και έθιξαν ακριβώς αυτό, ότι οι ομογενείς έχουν όλες αυτές τις δεξιότητες και ζήτησαν μάλιστα να είμαστε πιο γρήγοροι στις αποφάσεις και να παίρνουμε ρίσκα εμείς στην Ελλάδα. Αυτά βλέπετε, τα καλλιεργούν οι ομογενείς στο εξωτερικό, αλλά τα καλλιεργούν και οι ιστορίες τους στις δεύτερες και τρίτες γενιές, οι οποίες μεταφέρονται και δεν χάνονται στη λύθη του χρόνου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ταυτόχρονα να πω ότι ζυμώνεστε, μπορεί να μην είναι ανελάχιστοι οι ομογενείς που συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο, αλλά ζυμώνεστε σχεδόν καθημερινά με το παγκόσμιο δίκτυο, το G100, στο οποίο συμμετέχετε και έχετε έδρα εκεί, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο και στο οποίο είμαι και εγώ, συμμετέχω και εγώ. Θα έρθω τώρα στην κυρία Σέλη Παπαδόπουλος.
with a question that what defines your unique identity and how do you successfully keep the Greek cultural heritage alive so far away from Greece? You are, να πω απλώς επιτρέψτε μου να κάνω μία παρέμβαση, επειδή ήμουνα όταν έγιναν οι εκλογές, για πρώτη φορά μία τεράστια παρέμβαση για τον απόδημο ελληνισμό, ήμουνα γενικός γραμματέας και θυμάμαι ότι επειδή γινόντουσαν Σάββατο μια μέρα πριν, ξεκινούσαμε, επειδή το ωράριο ήταν 7 με 7, 7 το πρωί με 7 το απόγευμα, αλλά άλλο το 7 το πρωί στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη και άλλο το 7 το πρωί στην Καλιφόρνια. Έτσι λοιπόν ξεκινούσανε στις 12 η ώρα το βράδυ ελληνικής Παρασκευής με την Μελβούρνη και το Σίδνεϊ και τελείωναν με τελευταίο το Σαν Φραντζίσκο και το Λος Άντζελες που τελείωναν αργά αρκετά και έπρεπε να περιμένουν και εκείνα τα αποτελέσματα προκειμένου να ενσωματωθούν στο συνολικό ελληνικό προϊόν. Έτσι λοιπόν, και να μην το ήξερα, ξέρω ότι είστε στο πιο μακρινό χρονικά άκρο μακριά από την Ελλάδα. Shelley, you have the floor. Thank you. Professor Christoulaki, I really thank you very much for this opportunity. It has meant the world to me because I was born here and just seems so proper. My father was born here, you know, my parents have passed, but I wonder, you know, he's looking up from above and I think he's very proud of me to be able to address all of you here. Okay, what defines my unique identity is rooted right here in this very city. I was born in Thessaloniki and spoke Greek exclusively until 6 years old. Moving to the vast multicultural landscape of Southern California meant navigating a dual, deep identity, holding fast to the language and culture of my birth while integrating into the American life. Today, thousands of miles away from these streets, my mission is to ensure that the flame of Hellenism I brought with me from Thessaloniki continues to burn brightly. And I do that actively through my leadership as the regional director of the Hellenic American Women's Council Pacific region, which we affectionately refer to as HAWK Pacific. Through HAWK Pacific, our region transforms cultural preservation from a passive memory into an active modern force. We successfully do this in 3 ways. By elevating the traditional anchor, women have always been the foundational keepers of the Greek household, language, and family traditions. And I'm going to say just a parenthetical thing. My mother always spoke Greek to us. I mean, from the time, you know, από την αρχή μέχρι που πέθανε. Ο μπαμπάς μου μόλις μάθαμε τα ελληνικά, τα αγγλικά, he spoke to us in English. So that was, the mother controls everything. Let's see. HAWK Pacific takes that historic role and elevates it into a modern professional space, providing a high-impact platform that celebrates women's contributions to our heritage. Through multi-generational membership, we connect Greek American women across the Pacific Coast, primarily Greater Southern California, linking corporate executives, academics, and young professionals. By hosting intellectual and cultural forums, we present high-profile panels and educational events that bring contemporary Greek thought, literature, and achievement to the West Coast, keeping our diaspora intellectually tied to the modern pulse of the homeland. For me, keeping our heritage alive is deeply personal. It means taking the foundational gift of the Greek language and culture that Thessaloniki gave me for my first 6 years of life, and spending my adulthood ensuring it is shared, celebrated, and preserved for generations to come on the Pacific Coast. So when we look at a region as vast as the Pacific United States, HAWK Pacific keeps our culture alive by creating a powerful community without borders. We ensure that our unique identity as Hellenic women is an active, driving force that shapes our professions, supports our families, and keeps the flame of Hellenism burning brightly on the Pacific Coast. Thank you very much. Thank you, Shelley. It was wonderful what we hear.
Πάτερ Γρηγόριε, πέστε μας ποιες καινοτόμες δράσεις αναπτύσσει σήμερα η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής για την ενίσχυση της ελληνικής παιδείας. Μία από τις καινοτόμες δράσεις την αναφέρατε στα ελληνικά μου που είπατε πριν. Προσπαθούμε σαν Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής να δείξουμε ότι η ελληνική παιδεία δεν είναι για τα ράφια, για το μουσιακό, για τα μουσεία μας. Είναι για να την προβάλλουμε. Είναι μια ζωντανή εμπειρία η οποία συνομιλεί διαχρονικά με τη σύγχρονη τεχνολογία και τη νέα γενιά. Έχουμε στο μυαλό μας το ελληνικό σχολείο, πολλά χρόνια έχουμε και στην ομογένεια, αλλά και εδώ το ελληνικό σχολείο που σου λέει διάβασες τα ελληνικά σου, η γιαγιά, η μαμά, διάβασες. Εμείς τώρα αντιλαμβανόμαστε τα τελευταία χρόνια ότι πλέον το στίχημα αλλάζει και πλέον είναι, αν σκεφτούμε πώς μαθαίναμε ελληνικά, πώς μάθαμε ελληνικά, η μαμά μάθαινε ελληνικά, άρα χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τη νέα τεχνολογία για να φέρουμε τη γιαγιά δίπλα στο παιδί, τη μαμά δίπλα στο παιδί. Και έτσι προσπαθούμε εμείς σαν Αρχιεπισκοπή να αναπτύξουμε το νέο μοντέλο του παιδαγωγικό, όπου το AI να είναι ένας σύμμαχος, έτσι ώστε να μπορεί το παιδί να κάνει την ελληνική γλώσσα σαν ένα πρόγραμμα παιχνιδιού. Σαν ένα πρόγραμμα όπως πηγαίνει για το ποδόσφαιρο, όπως έχουμε παρατηρήσει επίσης ότι αν πάτε στις κοινότητες υπάρχει μεγάλη προσέλευση για τους ελληνικούς χορούς, για τα ελληνικά τραγούδια. Ο ελληνικός πολιτισμός πουλάει, όπως είπατε, είπατε και εμπορικά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί ο πολιτισμός μας έχει ένα παλμό, έχει μια ιστορία και αυτή η ιστορία φαίνεται στο χορό, στους κυκλικούς χορούς και είναι αυτό που γίνεται στην Αμερική, ιδίως στη South California που έχουν το Dance Festival κάθε χρόνο, όπου μαζεύονται 5.000 παιδιά από όλη την Αμερική με παραδοσιακές στολές. Και τι κάνουνε, χορεύουνε ο καθένας από την πατρίδα του, με τις μνήμες που έμαθε τα τραγούδια, με τη στολή. Αφήνει τα πάντα για να είναι μέλος του φεστιβάλ, για να μπορεί να μάθει τη μουσική, τους χορούς. Και βέβαια τα παραδοσιακά τραγούδια τα τραγουδούνε. Πώς εμείς όμως όταν μεγαλώσαμε εδώ στην Ελλάδα, θυμάμαι στην Καρδίτσα, εγώ είμαι από την Καρδίτσα, μεγάλωσα στην Καρδίτσα, τραγουδούσαμε τα αγγλικά, τα τραγούδια του Elvis Presley και τα λοιπά, χωρίς να καταλαβαίνουμε, αλλά τα τραγουδούσαμε. Με αυτόν τον τρόπο παρατηρούμε ότι τα παιδιά, οι νέοι μας στη Διασπορά, τραγουδάνε τα ελληνικά χωρίς να καταλαβαίνουν πολλές φορές τι λένε. Και εμείς το επόμενο βήμα είναι να ξεκινήσουμε από εκεί και τι να κάνουμε, είναι να τους δώσουμε να καταλάβουν και την ελληνική γλώσσα, να τους δώσουμε τα κίνητρα, να δώσουμε κίνητρα. Και κίνητρα υπάρχουν μελέτες, καταρχήν, τελευταία μου έλεγε η διευθύντρια του σχολείου του Charter School του Όντις, η Ιωάννα Ηλεκάκου, η οποία έχει ένα καταπληκτικό σχολείο στο Delaware, όπου εκεί θα δείτε περίπου 2.000 Αμερικανάκια, όχι ελληνικής καταγωγής, να μαθαίνουν μαθηματικά και φυσική, να διδάσκουν μαθηματικά και φυσική στην ελληνική γλώσσα. Σαν immersive πρόγραμμα, έχει ένα immersive πρόγραμμα και παρατήρησαν ότι στατιστικά τα παιδιά που είναι δίγλωσσα και ιδίως τα ελληνικά, τα SATs που όταν δίνουν για να μπουν στα κολέγια, στα SATs, έχουν καλύτερα ποσοστό επιτυχίας σε σχέση με παιδιά που είναι μονόγλωσσα, που είναι γνώση μόνο των Αγγλικών. Οπότε προσπαθούμε με νέες δράσεις. Μια άλλη δράση που προσπαθούμε να δούμε είναι και τι θέλουν οι κοινότητες. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές αποφασίζουμε εμείς, καθόμαστε στη Νέα Υόρκη, στα γραφεία μας και αποφασίζουμε χωρίς να ξέρουμε οι κοινότητες τι θέλουν. Και ίσως γι' αυτό φέτος για πρώτη φορά έγινε ένα μεγάλο
survey, ένα μεγάλο survey σε όλα τα κοινοτικά σχολεία και βγάλαμε πολύ αξιόλογα συμπεράσματα, θα τα ανακοινώσουμε στην κληρικολαϊκή, για το ποιο είναι το μέλλον της ελληνικής παιδείας και της ελληνικής εκπαίδευσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε τώρα, μετά στα ελληνικά μου του κύριου Χρυσουλάκη, με το Fraser University και τον Ιάρχος που το χρηματοδοτεί στον Ιάρχος, τώρα το Leadership 100 χρηματοδοτεί μια άλλη πρωτοβουλία που λέγεται Hellas Alive, η οποία προσπαθεί με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και virtual reality να εντάξει το ελληνικό σχολείο σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης, αλλά χωρίς να φεύγει, χωρίς να είναι αυτά που είπατε για τα silos, χωρίς να κάνουμε ένα silo το παιδί, να είναι δηλαδή το παιδί μέσα στο περιβάλλον το ψηφιακό. Θέλουμε αυτό το περιβάλλον να είναι ένα εργαλείο που να ενισχύει την εκμάθηση στις κοινότητες. Δηλαδή, να έχουμε την κοινότητα, να έχει το παιδί την κοινωνική αυτή χαρά να βρίσκεται στην εκκλησία, σε μια κοινότητα με τους συμμαθητές του, αλλά παράλληλα να μπορεί να χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία για να ενισχύει τη μάθηση στην ελληνική γλώσσα και στον ελληνικό πολιτισμό. Ευχαριστώ και εγώ, και ξέρετε, τα έχω ζήσει αυτά από κοντά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία και στην Λατινική Αμερική. Πόσο πραγματικά οι εκδηλώσεις, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, πόσο σημαντικές είναι. Θυμάμαι, θα πω το παράδειγμα της Αυστραλίας, έκανα πριν από 1,5 χρόνο εκεί Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και ήμουνα όπου σε ένα ελληνικό σχολείο, σε ένα γήπεδο τεράστιο, είχε 5.000 Έλληνες μέσα, όπου είπανε τα κάλαντα και χορέψανε 50 διαφορετικά συγκροτήματα. Κάναμε εκεί γύρω στις 5 ώρες με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο μαζί. Ήταν πραγματικά amazing, είναι καταπληκτικό πόσο πολύ αυτές οι δράσεις τονώνουν και αξιοποιούν τον ελληνισμό. Αλλά οι Έλληνες όλοι, θέλετε ο νόστος, θέλετε το DNA, πάντα κάνουν πολλά πράγματα για την πατρίδα. Πολύ περισσότερα από ό,τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι, οι γηγενείς οι Έλληνες. Και ο Στέφανος ο Κάλες έχει μια καταπληκτική πρωτοβουλία που έχει κάνει και έχει ξεκινήσει εδώ στην Ελλάδα και θα τον καλέσω να μας την πει. Professor, you have founded the Hellenic Center for Excellence, an initiative that capitalizes on the trends we just discussed. Can you please tell us how the center works and what it does? Thank you, Professor Chrysolakis, again for the kind question. The Hellenic Center for Excellence in Health and Wellness is actually an educational initiative, but it's also an economic initiative for Greece, but I will explain how those combine. But on the one hand, the center offers continuing professional education to persons like doctors, dentists, public health professionals, nutritionists, lifelong education to people who are simply Philhellenes, or they want to visit Greece, or they want their foodies, etc. It also offers a unique way of combining state-of-the-art lectures from the most renowned professors from Harvard, Yale, Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Athens Academy, National Kapodistrian University of Athens, Ioannina, Crete, to the Institute for Technology and Development in Crete, etc., along with hands-on immersion experiences. So these are experiences that, you know, the usual health conference, Professor, is not very healthy. You sit for about 7, 8, 9 hours a day, you don't move, and then they serve you food which has nothing to do with the αντικείμενα του συνεδρίου. That has nothing to do with healthy food. It's just something convenient, it's often processed. So here, every meal is curated, every experience is curated.
in order to do something like this, we had to find the correct partner in Greece. So we came upon Grecotel, which many of you know is an excellent chain here in Greece. It's the largest hotel chain of 5-star hotels. And it offers us great flexibility because they have more than 40 5-star properties in 12 different select locations in Greece. Everywhere from Corfu in the northwest to Crete in the south, Cape Sunion, and Kos and Rhodes, etc. So far with Grecotel, we have done 4 conferences, 2 in Rethymno, Crete, 1 in Iraklion, Crete, 1 in the island of Kos, the homeland of Professor Chryssolakis, to honor Hippocrates. Kos is the birthplace of Hippocrates. And we have hosted over 400 persons from more than 25 countries. So along with professional and lifelong education, we are performing gastronomic diplomacy, I would say, and touristic diplomacy, because these persons from as far as Taiwan, Japan, from Lebanon, from Brazil, from Canada, from the US, etc., Northern Europe, they go back home and they become the best ambassadors of Greek products and of Greek culture. And because they're learning Greece, many of them through us, they're what we call in America repeat customers. Grecotel is truly the excellent partner because they don't want to go to the same conference center every year. They say, Stefanos, we want to see another place in Greece. So again, this year we'll be back in Iraklion to honor Crete, which has European gastronomic prefecture or province for 2026. And next year we'll go to Corfu, which was the home of the second population in Greece. If some of you know the 7-country study, there were 2 populations in Greece, one from Crete, one from Corfu, but most people don't know anything about this population in Corfu. So it will be the first time the conference goes to Kerkyra, and I think it's going to be an amazing experience. So thank you for the opportunity for me to say a few words about it. Thank you very much, Professor. Κυρία Βαρβάρα Θανασίου Ιωάννου, you have worked across education, community leadership, and international networking for many years. What gives you hope about the next generation of Hellenics worldwide? I think it's many other panelists have discussed the language, the retention of the language. The retention of the language is a big issue everywhere where the 3rd and 4th generation is. Sorry, my phone has just gone off. All the studies that I'm aware of in terms of language retention, 3rd and 4th generation, the language is really lost. However, studies in Australia showed that the Greek language is the most retained out of all other languages. So, but what gives me hope for the next generation, Mr. Chryssolakis, is that it's really cool to be Greek today. It wasn't cool to be Greek when I migrated to Australia. So you see young people, they are technologically savvy, they are confident, they don't have the baggage that the 1st and 2nd generation carried, and they redefine identity, okay? Culture is evolving, it's not static. So they create their own networks and they do things differently. As you said, you saw in Melbourne what happened with the 4,000. When I went back to Melbourne in October last year, the students, the university students, had a ball and they had 1,000 students of Greek background attending, okay? So that was huge. Now, what they do, they look at culture and identity in different ways. There are young people that are at university or are graduates, and instead of creating, they don't like to go to the networks that their parents developed. They want to do their own thing, and that is great because they innovate. They started going to different communities, and they start to recreate the culture,
They put murals and they showcase the different generations. And that's a really innovative way of doing things. So I'm very hopeful about the third and fourth generation. The language may be lost, but they have a very healthy self-esteem. They like to identify with the Greek culture, but they're able to move between the different languages and cultures. And they're just confident. They want to be part of Greek celebrations, but they do it differently. So thank you. Σε ευχαριστώ, Βαρβάρα. Η ελληνική διασπορά δεν αποτελεί απλώς ένα δημογραφικό φαινόμενο, αλλά ένα στρατηγικό πολλαπλασιαστή ισχύος για τον απανταχού ελληνισμό. Από τις εμπορικές παροικίες του 18ου αιώνα μέχρι τους σημερινούς ηγέτες της Silicon Valley, οι Έλληνες του εξωτερικού λειτουργούν ως γέφυρες που συνδέουν την πατρίδα με τα κέντρα λήψης αποφάσεων, την παγκόσμια οικονομία και την πρωτοπορία της επιστήμης. Οι μεγάλοι ευεργέτες, όλοι τους ξέρουμε, από την απελευθέρωση και η διασπορά έκτισε την Αθήνα. Ζάπας, Σίνας, Αβέροφ, Βαρβάκης χρηματοδότησαν όλα τα εμβληματικά κτίρια, την Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο, το Παναθηναϊκό Στάδιο, αποδεικνύοντας ότι ο νόστος μεταφράζεται σε κοινωνική προσφορά. Και ερχόμαστε πια στο σήμερα, όπου υπάρχει η οικονομική ισχύς, η επιχειρηματικότητα και η επιρροή, η οικονομική επιρροή των Ελλήνων εκτείνεται σε κλάδους στρατηγικής σημασίας, όπως στην ναυτιλία με μεγάλες παραδοσιακές οικογένειες που κυριαρχούν, Λάτσιο, Νάση, Νιάρχου, σήμερα η Μαρία Αγγελικούση, ηγεσία σε πολυεθνικούς κολοσσούς, ο Αλμπέρτ Μπουρλά που είναι στην Pfizer, ο Τζέιμι Ντάιμοντ που είναι ο CEO της JP Morgan και πολλοί άλλοι. Όμως, σε αυτήν την χρονική στιγμή θα κάνω μια αλλαγή στο πρόγραμμα, διότι μόλις χτες γνώρισα έναν ακόμα ομογενή, έναν επιστήμονα με ένα τεράστιο impact στην διεθνή κοινότητα και ο οποίος τώρα, το γνώρισα χθες, τώρα πέρναγε από εδώ και είναι ο κύριος Γιάννης Δημαράκης. Σας καλώ, κύριε Δημαράκη, να έρθετε, ο οποίος είναι διάσημος καρδιοχειρουργός, ελάτε εδώ, διάσημος καρδιοχειρουργός στο Σιάτλ και σπεσιαλίστας στις μεταμοσχεύσεις, και τον καλώ να πει ένα λόγο στο πάνελ της Διασποράς. Καλώς ήρθατε, κύριε Δημαράκη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, έστω και impromptu έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, παρόλο που ήταν έτσι ad hoc. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και η εμπειρία μου και εμένα, έχοντας ζήσει σε δύο φάσεις την ομογένεια, γιατί μεγάλωσα στην Αμερική μικρός, ήρθα, έκανα τα σχολικά μου χρόνια και σπούδασα στην Αθήνα ιατρική και μετά ξανά έφυγα έξω, πάνω από 2 δεκαετίες στην Αγγλία και τώρα πήγα στην Αμερική. Και βλέπω τώρα ένα νέο κύμα ελληνισμού, εξαιτίας αυτών που είπατε, ειδικά επειδή είμαι στο Σιάτλ που είναι μία από τα επίκεντρα του tech αυτή την εποχή. Και πάνω σε αυτά που συζητούσατε, ότι η δεύτερη και η τρίτη γενιά έχει κάπως ξεχάσει τα ελληνικά, υπάρχει αυτή τώρα η αναζωπήρωση στα ελληνικά σχολεία των εκκλησιών, γιατί όλοι οι νέοι που έχουν έρθει τώρα είναι νεαρότεροι άνθρωποι, που είναι γύρω στα 30 με 40, έχουν μικρές οικογένειες, παιδάκια και ξαναανθίσουν αυτές τις ελληνικές κοινωνίες σε δεύτερη φάση. Ίσως να είναι επικεντρωμένο βέβαια σε κάποια κέντρα, όπου είναι, γιατί είναι πιο πολύ είναι του tech αυτή η γενιά τώρα της μετανάστευσης, δεν είναι όπως η παλιά μετανάστευση. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι νομίζω θα αναζωπυρώσουν και τις τοπικές ελληνικές κοινότητες, δίνοντάς τους πάλι τον ελληνισμό σε δεύτερη δόση. Αυτή είναι η εμπειρία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε πάνω. Τώρα σε όλους
τους συμμετέχοντες. Ναι. Μπορώ απλώς να πω εγώ ένα μικρό πραγματάκι, γιατί για το θέμα για τις διασποράς και η νέα γενιά. Η κόρη μου και ο γιος μου τώρα έχουν μεγαλώσει η Αυστραλία, εγώ γεννήθηκα εκεί, μάθανε τα ελληνικά από ελληνικό σχολείο, αλλά μετά πήγανε πανεπιστήμιο, τελειώσανε και τώρα είναι στα επαγγέλματά τους, είναι στην αρχή της καριέρας τους, πετυχημένα στις σπουδές. Αλλά έφτασε ένα σημείο που λέω τον άντρα μου, τα παιδιά μας θα χάσουν τον ελληνισμό τους. Ενδιαφέρονται για να πάνε σε άλλα μέρη του κόσμου, ενώ τους είχαμε φέρει στην Ελλάδα πολλές φορές και είχαν γνωρίσει και όλους τους συγγενείς εδώ, αλλά θέλουν να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί σε άλλα μέρη και ήταν το 2022. Και εγώ ερχόμουν για το Aristotle Medical Forum που είχε στήσει εσύ, κύριε Χρυσουλάκη, και ήταν η εποχή που ξεκίνησε και το πρώτο το πρόγραμμα της διασποράς μεταξύ το Greek Community Victoria και το Αριστοτέλη, το Πανεπιστήμιο. Και είχαν το exchange, φέρανε 35, νομίζω 40 παιδάκια από την Αυστραλία για να έρθουν στην Ελλάδα για 10 μέρες και να κάνουν αυτό το immersion program. Πολλά από τα παιδιά δεν μιλούσαν ούτε μία λέξη ελληνικά. Μερικά παιδιά είχαν γιαγιάδες και παππούδες που ήρθαν στην Αυστραλία από Καστελόριζο, από Κύθυρα, το 1920. Αλλά ακόμα κρατάνε τα ελληνικά τα ονόματα, αλλά δεν μιλάνε ελληνικά. Η κόρη μου που ήταν, εγώ τα πήρα τα παιδιά εισιτήριο, λέω εγώ φεύγω, εάν θέλει κανείς να είναι μαζί μου στην Ελλάδα, σας αγοράζω εισιτήρια. Και οι δυο τους είπανε ναι. Τους έστειλα τα εισιτήρια, τους έδωσα τα εισιτήρια και τους έβαλα να γραφτούν σε αυτό το πρόγραμμα. Μπήκανε στο πρόγραμμα. Ήρθανε. Η κόρη μου γνώρισε τα παιδιά και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε και ξύπνησε πάλι ο ελληνισμός της. Τώρα έχει φίλες και φίλους από αυτή την ομάδα που θα κρατήσουν φιλία για ολόκληρη ζωή. Τώρα, η κόρη μου ξεκίνησε πάλι με τα ελληνικά της για να τα καλυτερέψει. Θα ξαναέρθει τον Αύγουστο, ενώ δουλεύει και τώρα θα πάρει άδεια από τη δουλειά για να κάνει τις διακοπές εδώ. Και Τετάρτη απόγευμα στο σπίτι μας μαθαίνει άλλα παιδιά που είναι σαν την ίδια βασικά ελληνικά για να είναι και αυτοί προετοιμασμένοι. Για να καταλάβετε ότι αυτό θα χανότανε εάν έκανα εγώ μια τελευταία προσπάθεια σε εκείνη την κύρια στιγμή. Και αυτό είναι το θέμα, ότι και ήταν το πρόγραμμα αυτό. Αυτό το πρόγραμμα που είναι το exchange. Τέτοια προγράμματα πρέπει να τα βοηθήσουμε και να τα μεγαλώσουμε. Ευχαριστώ για την παρέμβαση, κυρία Σιμώνης, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι σε όλη την διαδρομή στον απόδημο ελληνισμό, το πρώτο πράγμα που ζήταγαν οι ομογενείς είναι ελληνική γλώσσα. Βρείτε τρόπους να μας διδάξετε την ελληνική γλώσσα. Κάναμε την πλατφόρμα στα ελληνικά, η οποία την έχουν επισκεφτεί πάνω από 4 εκατομμύρια και παίζει, μέχρι το σημείο που την παρακολουθούσα, παίζει σε 158 κράτη. Το δεύτερο ήταν αυτά τα προγράμματα φιλοξενίας, τα οποία ενώ είχαν σταματήσει, τα ξεκινήσαμε ξανά και μάλιστα το πρόγραμμα της Μελβούρνης ήταν το πρώτο πρόγραμμα που ξεκινήσαμε εδώ στο Αριστοτέλειο, το συνδυάσαμε με το Aristotle Medical Forum και τα προγράμματα αυτά εξακολουθούν, συνεχίζονται και διαρκώς αυξάνονται μέχρι σήμερα. Και φέτος το καλοκαίρι, από ό,τι γνωρίζω, θα έρθουν αρκετά παιδιά και νομίζω ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Για να κάνω το κλείσιμο, για να είμαστε και on time, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την συμμετοχή σας τον Father Γκρέγκορη Σταμκόπουλο, που είναι ο πρόεδρος, είναι ο επικεφαλής της παιδείας για την Αρχιεπισκοπή της Νέας Υόρκης από της Αμερικής. Την Μάγδα της Σιμώνης, γιατρό, διακεκριμένη, είναι η γνώμη της, ακούγεται παντού σε όλη την Αυστραλία, μέσα από το podcast, μέσα από τις εκπομπές που έχει στα δίκτυα και στα social media.
την Σάλη την Παπαδόπουλος, η οποία ηγείται των γυναικείων οργανισμών στην Καλιφόρνια και η οποία μας έκανε την τιμή να είναι και εκείνη μαζί μας, την Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου, η οποία είναι η ιδρύτρια και επικεφαλής του Food for Thought Network, η οποία δικτυώνει όλες τις γυναίκες παγκοσμίως, τον καθηγητή του Χάρβαρντ, τον κύριο Στέφανο Κάλε, ο οποίος έχει κάνει γνωστή μέσα από τα βιβλία του και μέσα από τις δράσεις του την ελληνική διατροφή σε όλο τον πλανήτη. Και την κυρία Κουτρουμπή, η οποία μέσα από τις δράσεις της σαν G100 δικτυώνει πάρα πολλές γυναίκες παγκοσμίως και με κέντρο πάντα τον ελληνικό πολιτισμό. Και τον guest που τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε μαζί μας, τον διάσημο καρδιοχειρουργό και πρίτανη των μεταμοσχεύσεων, τον κύριο Γιάννη Δημαράκη. Και θα κλείσω λέγοντας δύο κουβέντες. Κυρίες και κύριοι, η ελληνική διασπορά δεν είναι μια στατική οντότητα. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ένας γίγαντας που συχνά αγνοεί τη δύναμή του. Στο σύγχρονο παγκόσμιο σύστημα η Ελλάδα έχει ένα μοναδικό προνόμιο. Δεν τελειώνει στις ακτές της. Έχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε γέφυρες πολιτισμού που θα μεταφέρουν το φως του ελληνισμού σε κάθε γωνιά της γης. Αλλά αυτές οι γέφυρες πρέπει να είναι αμφίδρομες. Η Ελλάδα πρέπει να αγκαλιάσει τα παιδιά της, όχι ως ξένους και πηγή πλούτου, αλλά ως ισότιμους εταίρους σε ένα κοινό όραμα. Ας αξιοποιήσουμε το τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε και ας μετατρέψουμε την απόσταση σε δύναμη και τη διασπορά σε εθνική αιχμή του δώρατος. Γιατί, όπως λέει και ο ποιητής, η Ελλάδα είναι μια χώρα που ταξιδεύει διαρκώς. Και σε αυτό το ταξίδι, οι Έλληνες της διασποράς είναι οι καπετάνοι που οδηγούν το σκάφος μας σε νέους ελπιδοφόρους ορίζοντες. Και θέλω να θυμίσω μια φράση του Νίκου Καζαντζάκη. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ο τόπος, είναι η μοίρα. Οι Έλληνες της διασποράς πήραν αυτή τη μοίρα και τη σκόρπισαν στα 4 σημεία του ορίζοντα, μετατρέποντας μια μικρή χώρα σε μια παγκόσμια ιδέα. Η σύγχρονη ελληνική διασπορά δεν είναι μια χαμένη Ελλάδα, είναι μια διευρυμένη Ελλάδα. Οι γέφυρες που χτίσανε πολιτισμού, ισχύως και καινοτομίας, όπως χτίζουμε μια άλλη γέφυρα σήμερα μέσα από το Aristotle Innovation Forum, είναι ο δρόμος από τον οποίο θα περάσει η Ελλάδα του 21ου αιώνα. Και απευθυνόμενος σε εσάς που θα το μεταφέρετε, αλλά και όσους μας παρακολουθούν live σήμερα, και από ό,τι γνωρίζω είναι πάρα πολλοί, να στείλω ένα μήνυμα ότι σε όλη την ομογένεια, ότι σας ευχαριστώ που κρατάτε τη φλόγα να μένει. Σας ευχαριστώ που είστε οι καλύτεροι πρεσβευτές μας. Η πατρίδα δεν σας θεωρεί απλώς κομμάτι της, σας θεωρεί την ίδια προέκταση της ψυχής της και το μέλλον της. Σας ευχαριστώ. Αν έχετε την καλοσύνη, πάρα πολύ σύντομα, γιατί θα ξεφύγουμε από το χρόνο. Όταν ήμουν καθηγητής στην ιατρική στο ΑΧΕΠΑ, είχαμε τον τηλέμαχο διδακτορικό φοιτητή. Πήγε στην Αμερική να κάνει το post-doc, περίμενα να έρθει ο τηλέμαχος πίσω να πάρει θέση ΔΕΠ και μας γύρισε πατέρ Γρηγόριος. Ο Στέφανος, ο Κέιλς, πρέπει να ξέρετε ότι δεν έζησε ούτε μία μέρα στην Ελλάδα κανένας από το σόι του, κανείς. Η μάνα του είναι Πολωνέζα. Ο Στέφανος μιλάει καλύτερα ελληνικά και από τον παππού του και από τη γιαγιά του και από όλους. Και η ειδικότητά του στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ δεν είναι για τη διατροφή, το κάνει για την Ελλάδα. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνουμε μια φωτογραφία όλο το πάνελ. Μείνετε κύριε Δημαράκη. Ευχαριστώ.
AUTH Radio, η φωνή της γνώσης. What is love anyway? But a fire that burns too close. I gave my heart to the flame, and it turned me into smoke. You said forever, I heard goodbye. The echo still lingers. Why'd you lie? You're the love that kills. No second chance, no thrills. What is love anyway? Just another way to decay. Your words cut like a knife. Intelligent Networks. Η παρουσιάστρια είναι η κυρία Βαρβάρα Θανασίου Ιωάννου, η οποία she is an award-winning educator, author and HR professional with a lifelong commitment to women's leadership, diversity and inclusion, and the promotion of Hellenic identity. She is the author of Her Voice, Greek Women and Their Friends, and co-author of the Greek Curriculum Project with over 60 educational publications to her credit. Her contribution has been widely acknowledged, including her appointment as a member of the Order of Australia. So, Varvara, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Mr. Yannis Chrysoulakis, allow me to express my sincere appreciation for the honor of serving as an honorary member on the International Committee and for the opportunity to contribute reflections shaped by lived experience in the diaspora and by many years of connecting women across borders. It is a privilege to address this forum, a platform that reflects the enduring Hellenic tradition of inquiry, dialogue, and civic responsibility. Today, we speak about women of the diaspora in the age of artificial intelligence. But at the heart of this is not only a conversation about technology, it's a conversation about connection and opportunity. The Greek diaspora has never lacked talent. It has never lacked memory, resilience, professional expertise, cultural pride, or love of Hellenism. The challenge has never been capability. The challenge has been connection and opportunity. How do we bring together knowledge that is dispersed across continents? How do we preserve language, memory, and identity across generations? How do we ensure that technology strengthens rather than replaces the human relationships that sustain our communities? The Greek diaspora is not simply a population dispersed across geographies, as we spoke about it earlier in the panel. It is a living network of people, memory, values, and contribution. It's a global expansion of Hellenism
shaped by movement, adaptation, and belonging. The diaspora is not a distance from Greece. It's another way in which Greece continues to live, speak, remember, adapt, and continue on the world and contribute to the world. Within this global network lies extraordinary strength, intergenerational memory, linguistic and cultural continuity, professional expertise, adaptive resilience, and leadership potential. For decades, however, diaspora communities have often flourished in parallel rather than in true collaboration, rich in knowledge, but fragmented in reach, strong in identity, but not always connected in structure. The opportunity before us is to bring this dispersed potential into a more coherent, intelligent, and sustainable global network. The idea is not new. In ancient Greece, the symposium functioned as more than a social gathering. It was a structured space for dialogue, reflection, and collective learning. It was a place where ideas were tested, wisdom was shared, and community was strengthened. In many ways, it was an early form of shared intelligence. It was the very spirit that inspired 25 years ago the creation of the Food for Thought Network, or Δίκτυο Πνευματικής Τροφής Ελληνίδων Αυστραλίας. This journey was driven by a deeply personal motivation. Allow me to take you back to 2000, during the Sydney Olympics period. I experienced a profoundly toxic environment marked by bullying, harassment, racism, an experience that brought me close to breakdown. In a moment of reflection, I realized that if I was feeling that way, there would be other women who feel the same. Rather than remain immobilized, I chose to act. I envisioned a space that did not yet exist within our Greek community in Melbourne, a safe, values-based network where women could connect, learn, reflect, and find their voice. After a year of research and preparation, the Food for Thought Network was officially launched in May 2001. Long before we used the language of networks, platforms of artificial intelligence, FFTN was already practicing a form of human intelligence, women gathering, listening, mentoring, remembering, questioning, and creating. Since then, the network has evolved into a voluntary, not-for-profit initiative operating without paid staff and without government funding, dedicating to fostering connection, inspiration, and empowerment. Its work spans 4 core domains: leadership, family and relationship, health and well-being, and language and culture. Over the last 25 years, Food for Thought Network has organized more than 160 events, hosted a philosophy cafe, supported young women at pivotal stages of their lives, created safe digital spaces during COVID through the closed Facebook Greek Women and Friends Global Forum, published the book Have Voice, Greek Women and Their Friends, and convened the inaugural Global Women and Hellenism Conference in Yanina in September 2024. The conference marked a significant milestone. It brought together 160 delegates and 43 speakers from across the world, scientists, academics, entrepreneurs, judges, authors, and community leaders, demonstrating what becomes possible when Greek women connect globally. It was made possible through human commitment,
international collaboration, and the intelligent use of digital tools, including AI, to connect across time zones, geographies, and communities. What became evident was both simple and profound. When women connect, something shifts. Knowledge begins to flow, trust begins to build, leadership begins to emerge. Today, this work continues through what we may call a digital agora. Just as the ancient agora created a civic space for exchange, participation, and dialogue, the digital agora gives the diaspora new ways to gather, remember, collaborate, and contribute. Greek institutions are also moving in this direction, and we heard before about what the Grammatia Πόδιμου Ελληνισμού is doing to support all of this work. So Hellenism must be strengthened through structured networks, cultural diplomacy, and meaningful engagement with diaspora communities. And this brings me to the present moment. Artificial intelligence is often framed in terms of efficiency, disruption, or fear. These concerns are real and must be taken seriously. But today, I wish to focus on one particular opportunity: how ethical and intelligent technologies can strengthen diaspora connection. AI must never replace the human warmth, trust, and reciprocity that sustain our communities. But used widely, it can help us find one way, learn from one another, preserve what may otherwise be lost, and bring younger generations into this conversation. For the diaspora, AI can be more than a tool of productivity. It can become a tool for continuity, connection, and cultural renewal. I see this opportunity unfolding in three important ways. Firstly, AI can help preserve memory, language, and cultural identity. Sustainability is not only environmental, it is also cultural. For a diaspora community, language, memory, oral history, and tradition are precious forms of inheritance. They do not survive by accident. They survive because each generation chooses to carry them forward. AI can support adaptive Greek language learning, and we heard about Μαθαίνω ελληνικά, στα ελληνικά, document oral histories, preserve regional dialects, organize digital archives, and make cultural knowledge more accessible to younger, globally dispersed generations. Imagine the stories of our mothers, grandmothers, and migrant pioneers recorded, translated, catalogued, and made accessible for future generations. Imagine young people in Melbourne, Athens, New York, London, Johannesburg, or Toronto being able to explore the voices, histories, and wisdom of Hellenic women across the world. This is not nostalgia. This is cultural continuity. Second, AI can help connect women across borders. The diaspora is geographically dispersed, but intellectually rich. Across the world, there are Hellenic women working in science, education, business, law, medicine, technology, the arts, community service, and public life. Many are doing extraordinary work, but too often, they remain invisible to one another. AI-supported directories, mentoring programs, translation tools, and collaborative networks can help women find one another by expertise, interest, geography, and purpose. They can support global professional networks, virtual symposiums, intergenerational mentoring, cultural education, and community engagement. Such developments are not theoretical. They are emerging realities.
The question is whether we will share them intentionally, will shape them intentionally, ethically, and inclusively. Third, AI calls us to ethical responsibility. Our philosophical inheritance offers guidance. Aristotle's concept of phronesis, practical wisdom, reminds us that knowledge must always be guided by ethical judgment. In the age of AI, this matters deeply. Intelligence without wisdom can divide, exploit, or exclude. Technology without values can amplify inequality. Innovation without responsibility can leave behind the very community it claims to serve. Women of the diaspora bring forms of leadership that are too often undervalued. Rational intelligence, intergenerational responsibility, cultural memory, resilience, and the capacity to build trust across difference. These are not soft skills. These are essential leadership capabilities in the age of disruption. If AI is to serve global Hellenism, it must be guided by transparency, accountability, inclusivity, respect for human dignity, and protection of vulnerable communities. It must also be mindful of environmental responsibility because technological progress should never be separated from care for people and the planet. Diaspora identity is never one-dimensional. It is shaped by migration, generation, gender, language, class, age, disability, and many other lived experiences. At the inaugural Global Women in Hellenism conference, this multifaceted identity was a key focus. This lived experience gives women of the diaspora particular strengths: adaptability, multilingualism, cultural negotiation, cross-cultural competence, and a deep sense of heritage responsibility. As societies confront technological disruption, these attributes become increasingly strategic. Women play a pivotal role in maintaining cultural continuity while embracing innovation. Looking ahead, there is an opportunity to build a global ecosystem that integrates Hellenic values, diaspora knowledge, ethical AI, environmental sustainability, and women's leadership. Such an ecosystem could enhance global cooperation, advance cultural diplomacy, support innovation, preserve identity, and empower future generations. But this is not merely a technological endeavor. It is a cultural, ethical, and philosophical project. It asks us to consider what kind of future we wish to build, whose voices are included, whose knowledge is preserved, and how do we ensure that progress remains anchored in wisdom. Aristotle asserted that the whole is greater than the sum of its parts. The diaspora, when intentionally connected, becomes precisely that, more than the individuals, more than the organizations, more than communities working separately. It becomes a living network of memory, talent, wisdom, and possibility. There is optimism that through FFTN's Global Agora and the relationship built with America and Greece, as well as the international committee established by Mr. Chrysoulakis, will function as an active forum for exchange where ideas circulate, knowledge is disseminated, and networks are strengthened across borders. This is the work before us to connect intentionally, culturally, and intelligently. When we do so, our narratives gain significance. Our communities become more resilient. Our culture achieves continuity. Our future
becomes clearer. Let us not wait for the future of global Hellenism to be designed for us. Let us shape it ethically, intelligently, and together. AI provides the necessary tools, Hellenic values deliver direction, and women of the diaspora supply leadership. Collectively, we can foster a future in which global Hellenism evolves not merely enduring, but advancing, supported by intelligent networks, guided by ethical standards, and sustained through the wisdom inherent in our shared language. I will now show a 3-minute video that we created with AI to showcase the work of the Food for Thought Network. Thank you, our technician. Thank you. Rosini, Nina, Georgia and Hannah, Titania, Molly, each cherished mana for every lost soul. We shed a tear, together we'll bring them back near. Together we can act, together we can create. Thank you very much. On time, before time. Ακριβώς την ώρα σου, Βαρβάρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την εμπειρία που μετέφερες, ενώνοντας όλες τις Ελληνίδες του κόσμου και με το πάρα πολύ πετυχημένο συνέδριο το οποίο έκανες
στα Γιάννενα, που είναι και η γέφυρά μας με την επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η επόμενη ομιλήτρια, μια καλή φίλη που έχουμε κάνει πάρα πολύ θαυμάσιες συνεργασίες εντός και εκτός Ελλάδος, όπου το θερινό της πανεπιστήμιο πλέον έφυγε από τα όρια της Ελλάδας και έχει ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέει, με τη βοήθειά μου ελπίζω ότι βοήθησα. Είναι η αγαπημένη φίλη και εξαίρετη η Νικολέτα Τσιτσανούδη-Μαλίδη. Nicoleta Tsitsanoulis-Malidis is a professor in linguistics and Greek language at the Department of Early Childhood Education of the University of Ioannina, and Dean of the School of Education. She has served as an associate in linguistics and as a member of the Interdisciplinary Advisory Committee at the Center for Hellenic Studies in Greece at Harvard University, as well as a member of the Circle of Greek Academics in Boston. She is the author or the editor of 20 books, some of which are used at as university textbooks. The book, Phoboglossa, co-authored by Nicholas Pravelakis and other good friends, has been adopted as a textbook in courses at Boston University and Macquarie University in Australia. She received the Distinguished Research and Reviewer Award from the Untested Ideas Research Center. Her monograph, Greek Media Discourse from the Reconstitution of Democracy to the Memorandum of Understanding, was published by the Hellenic Studies monograph series and the Center of Hellenistic Studies at Harvard University, and is distributed by Harvard University Press. She serves as Vice President of the Committee for the Greek State Awards for Children's Book. Νικολέτα, είμαστε στη διάθεσή σου να σε ακούσουμε και να σε απολαύσουμε για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι εξαιρετική η τιμή να με προλογίζει ο κύριος Χρυσουλάκης, με τον οποίο συνεργαστήκαμε εξαιρετικά και στον οποίο ένα μεγάλο μέρος, ένα συντριπτικό κομμάτι της ενδυνάμωσης το οφείλουμε προσωπικά στον ίδιο. Θυμάμαι πραγματικά με νοσταλγία κάθε συνάντηση, όμως δεν μας επιτρέπει ο κύριος Χρυσουλάκης χώρο για νοσταλγία, διότι αμέσως μετά ακολουθεί μια καινούρια πρωτοβουλία, μια καινούρια δράση και σήμερα είμαστε εδώ σε μια μοναδική πρωτοποριακή συνάντηση επιστημόνων και πραγματικά συγχαίρουμε εσάς προσωπικά, κύριε Χρυσουλάκη, ως πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής και βεβαίως πρωτίστως στις Πριτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εγώ είμαι και απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στη Φιλοσοφική Σχολή τότε και πρωτεύσασα στις Πανελλαδικές και με μεγάλη συγκίνηση πραγματικά σας απευθύνομαι. Κυρία Θανασίου, τεράστια τιμή που θα είστε στο ακροατήριο, ο κύριος Κούρτης επίσης, οι εκλεκτοί όλοι οι συνομιλητές. Έχω ετοιμάσει την ομιλία στα αγγλικά, όμως στη συνέχεια θα επιστρέψω στη μητρική γλώσσα, γιατί αυτή υπηρετώ. Εγώ είμαι καθηγήτρια ελληνικής γλώσσας και γλωσσολογίας.
Well, I'm going to talk to you about Greek language in times of crisis and digital dominance. Distinguished and esteemed ladies and gentlemen, the role of the linguistic factor in the construction of social consent in the various measures taken, restrictive, prohibitive, and other, in periods of serious crisis is particularly very important. Based on principles of modern linguistic science, we study the linguistic constructions that come from political and economic centers of power related to Greek language in times of crisis and digital dominance. By using fundamental linguistic principles, the tactics of structuring consent or even submission to restriction are approached, as for example happened during the pandemic crisis. Emphasis is given to the concepts of discipline, compliance, and individual responsibility. The interpretation of the mechanism language, shape reality, illuminates the ways in which the production of the necessary political and social consent is promoted, with the important mediating role of the media, because I've been working for about 20 years as a journalist before coming to the academic society. Of course, the extent to which the recipients of public discourses respond to or comply with the various recommendations of experts is also of considerable interest if we resort to the pandemic crisis and the two periods of measures that serve to contain the pandemic wave. In this presentation, we analyze the rebaptism of the contents of familiar words for the purpose of manipulation and the role of neologisms as tools for deconstruction of power. Besides, we analyze the role of language of fear, or phoboglossa, and the importance of the vocabularies of crisis and the vocabularies in waiting, as I call them, the concept of individual responsibility and its use for the guilt of the victim, and the desired rationalization of fear and devotion to relationships of trust as an antidote to the means of imposition and domination. The rebaptism of concepts and meanings in times of crisis and the role of the neologisms. In times of crisis, as happened with the pandemic crisis and before it, especially for Greece, during the economic and memorandum crisis, the phenomenon is observed, on the one hand, that the meanings of known and familiar words change overnight, and on the other hand, that neologisms appear. At several moments in modern history, neologisms emerge as tools for the deconstruction of power or for the expression of criticism on the part of citizens, and as vehicles for responding to the oppression and domination that the lower and middle classes of society are experiencing. Inventive terms and unexpected morphemes were developed to dismantle the concepts of subordination and lack of independence, the inability of the rule to resist imposition in any other way, and the need for self-authority led to the production of new lexical units that responded to the violent changes of concepts and terms. As we have argued in our research, for the semantic change of a familiar sound sequence, the consent of the community was not asked by the authorities. With the same freedom, but with a playful or mocking mood, those who are under the power mobilized creativity and imagination, invented innovative units, and experimented with language, and especially with its low varieties. The element of emotion played an important role. Among the emotions that were captured were those of insecurity, disgust, and dissatisfaction with the policies implemented. Cliché words were rare as elements of established linguistic codes dominated with imaginative compositions. The verbal fragments that exist in the research tank are inexhaustible, especially if the material comes from social media. The term phoboglossa, let me talk about this book that
we wrote together with the professor of Harvard, Nicholas Prevelakis. In a recent book that we wrote with Nicholas Prevelakis, we studied the role of language in situations of crisis and social pressures, such as in the case of the pandemic, the climate crisis, and the memorandum, the financial crisis we faced last year in Greece. We found that common patterns are followed regarding ideological indoctrination and manipulation. We noted that language does not simply manipulate, but is itself manipulated when it is recreated with specific goals by political and economic power, but also by the power of the experts, and the experts in the specific case were the doctors. Here is the cover of our books. We invented this new word, this neologism, just to express our fear during all the crises that we faced here in our country and all over the planet. In this book, we introduced the term phoboglossa, fear language, to demonstrate the artful exploitation of linguistic forms. The goal is to quickly and effectively impose specific attitudes and behaviors on people in the name of good of life. Fear language is characterized by its authoritarian and abstractive function, comes from the culturally and economically superior, and is addressed to the subordinate who, accepting it, automatically recognizes his position as inferior in the context of an invasion where the repertoire of his responsive roles is extremely limited. This language can be treated as an excellent example of rapid transformations and changes in the almost tyrannically changing communication environment. It rapidly incorporates neologisms and, with the help of social media, allows the continuous creation of new ones while imposing new contents on already known and familiar words and sound sequences. For this change, there is no consent from the user community, as it is mainly promoted from the top down with the support of a portion of the media. Another very interesting element is the use of metaphor. Metaphor is widely used as an effective way or direct dissemination and understanding of information and instilling fear in the people, with all the emotional connotation that such a concept can take on. Conceptual metaphors in times of crisis, such as period of austerity, are very common in the public sphere. The language of the climate crisis. What about this language? Do we have vocabularies in waiting? With the obvious anxiety about the future of the planet in relation to climate change, but also avoiding the role of magicians or even prophets for the evolution of language, one can calculate that language, as a leading communication tool, maintains vocabularies in waiting, given that every current and future development will be described through language code. We have here some words such as pollutants, carbon budget, temperature increase, greenhouse gases, and etc., and probably many others, are expected to increase in daily use, while it is assumed that new ones will also appear either in the forms of neologism or as re-meaningful products of familiar sound form. And they will appear as language, as a living organism, is strongly connected to society and represent every social phenomenon. It is also likely that numbers will once again play a very serious, even intimidating role, just as it happened with the memoranda and the amounts of loans, the refugees and the number of arrivals, the pandemic and the number of cases. Climate change will be measured with numbers, measurable units, and diagrams that often act as a kind of fear to readers, viewers, and listeners. For now, what is visible is the remaining of words that, while related to the environment, have, due to the advance of technology, acquired another meaning. For example, the main meaning of the word mouse is no more the small mammal rodent, but the input device used in computers and tablets. The main meaning of the word cloud is no more the visible collection of water vapor or ice crystals, or a combination of the above, but
it is related to attributing a genuine product of digital age, so we say cloud of servers. The stream is encountered as live streaming in live broadcasting via the internet, while the lake becomes a lake of messages in a mail, far from the original meaning, which was the wetland consisting of bodies of water, fresh or salt. As the removal from nature is substituted by the virtual world of technology, a predatory behavior on the part of the latter messages manages to grab the meanings of words related to the natural environment. So, instead of language, can you talk about layers of language? This is a crucial question which we bring to the conference tables as an initial and, of course, with several reservations, test of dialogue within the scientific community. In the search for where and how the vocabularies of crisis can be categorized, we propose that term layers of the language of crisis. The term layers is chosen in order to demonstrate the sequence of the vocabularies that follow or construct the succession of crisis. Besides, to illustrate the temporally limited dimension and use, to show the horizontal dominance in the field of the communication, to record the elasticity of use and reveal the aspirations that accompany the anxious changes in the meanings of previously familiar sound sequences. This is an attempt to introduce a new term which does not come with the desire to deregulate the power of the linguistic tool, but to illustrate the range of adaptations of the linguistic tool that is revealed to be vulnerable and changeable, and to highlight the dominance of technology and media, and of course social media. Certainly, universal principles and emotions cannot be stopped to be depicted in language with the primacy of fear, but also pain, as characteristics. Language will always be there, despite the suffocating pressures of the image and technology, to express changing, but also remaining a constant value, every emotion, every image, situation, and action. And as people who treat linguistic science, we have no right to panic nor to catastrophism. We study phenomena with composure, but not naively, because about the ideological burden of the linguistic tool, which not only manipulates, but sometimes seems to be manipulated itself. In the context of a research work which aims at a deep social connection, we develop a reflection on whether the cultivation of individual responsibility functions as a seat on which a game of guilt construction and attribution of responsibilities is being set. In the context of the ontological use of language, the recipient is exalted through the invocations of the importance of his role, individual responsibility, conscious citizen, etc., but also through the importance of trust that appears as a mandatory condition for the effectiveness of the measures. Critical conclusions. The strong pressures that language is subjected to in order to follow policies of fear existing itself as a tool are revealed. The severe changes that sometimes led to the weakening of the content of words could perhaps explain the disobedience of a number of citizens to the orders of their leadership. Language seems to be replaced by layers of language or flexible linguistic overlays which serve a different purpose each time. What will remain of all this in the next day cannot be predicted. The need for a critical, or at least reflective approach to fear, any fear, becomes obvious, as does the need for a continuous education of citizens with a view to acquiring skills for dismantling hegemonic and authoritarian texts. Let me see how much time do I have. Okay. I will say just a few more pages, and then I will talk to you about our International Summer University. So this is a long road for the recipients of public discourses, especially considering that, according to critical discourse analysis, there are no innocent texts in public sphere. Essentially, these are mechanisms
of linguistic redefinitions that can increase social inequalities. Imposed changes in meaning are able to deregulate even educational process, especially language teaching, affecting the ability of students to critically engage with public discourse. The language of fear and its instrumentalization as a means of empowerment is not found exclusively in traditional media. It spreads rapidly on social media, creating waves of panic and distract towards its citizens. So now I'm going to speak in Greek because I serve and I work for Greek, and I would like to share with you some information about our program that Mrs. Chrysoulakis knows very well, and he has offered us a lot of lectures. Θα σας πω τώρα δύο λόγια για το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, μιας που προηγουμένως είχατε αυτό το εξαιρετικό πάνελ για τη Διασπόρα, και θα ολοκληρώσω με ένα μικρό βιντεάκι που έχουμε εμείς με τα τηλεοπτικά σποτ, τα οποία έχουν διανθίσει αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε, εγώ προέρχομαι από τη δημοσιογραφία, 20 και χρόνια τα ένσημά μου ήταν στη δημοσιογραφία, άρα όταν μπήκα στην ακαδημαϊκή κοινότητα ένιωσα ότι μπορώ να συνδέσω τα μέσα ενημέρωσης με την ελληνική γλώσσα. Έτσι λοιπόν, και ο αγαπητός Τάσος θα με βοηθήσει σε λίγο, θα ετοιμάσει το βιντεάκι, τα σποτ των θερινών. Έτσι λοιπόν οργανώσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο τα πρώτα 3 χρόνια πήγε στην Άνδρο, ακολούθησαν 2 χρόνια στη Σύρο, επρόκειτο να πάει στη Μεγάλη του Γένου Σχολή. Μας είχε δώσει τότε ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, την άδειά του να ανοίξουμε τη Μεγάλη του Γένους και να φιλοξενηθεί εκεί το πρόγραμμα, αλλά μας έκοψε τα φτερά η πανδημία. Λογοκρισία. Ποια είναι τα όρια του επιτρεπτού λόγου? Λίγο. Μετά την... Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε Αναγνώστου. Μετά λοιπόν την πανδημία πήγαμε στην Ύδρα, γιορτάσαμε εκεί τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Στο Καστελόριζο είχατε έρθει, κυρία Γενικέ, ήταν υπό την αιγίδα σας. Και βεβαίως, εκτός από το Καστελόριζο, μετά πήγαμε στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα. Θα σηκωθώ για να δείτε το βίντεο. Εκεί διδάξαμε την ελληνική γλώσσα στους κρατούμενους των φυλακών. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, ανήλικα παιδιά, μέσα στις φυλακές να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και να κάθονται πανεπιστημιακοί μαζί με τα παιδιά στα ίδια τραπέζια και να διδάσκουμε τη λογοτεχνία και την πίεση. Τα 10 χρόνια μας τα γιορτάσαμε στη Βοστόνη, στο μαλλιό της Cultural Center, με την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας με Γενικό Γραμματέα τον κύριο Χρυσουλάκη. Συνεχίστηκε η αιγίδα αυτή με Γενική Γραμματέα την κυρία Μάιρα Μυρογιάννη. Φέτος το πρόγραμμά μας θα πάει στην Αυστραλία. Είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα, τον οποίο ευχαριστούμε θερμότατα για την ύψιστη αυτή αιγίδα. Και επίσης να συμπληρώσω ότι πέρυσι ήταν και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Θα ενώσουμε, να πω 2 λόγια και για το περσινό πρόγραμμα, όπου ενώσαμε ομογενειακά μέσα ενημέρωσης από όλο τον πλανήτη, και αυτές τις μέρες από τις εκδόσεις Πεδίο θα εκδοθεί και ένα συλλογικός τόμος, περίπου 700 σελίδες, γιατί κάθε χρόνο βγάζουμε πρακτικά του προγράμματος το οποίο κάνουμε. 700 σελίδες, στις οποίες γράφουν περίπου 50 διευθυντές εφημερίδων, sites και τηλεοπτικών σταθμών από όλη την ομογένεια. Και φυσικά θα σας καλέσουμε στην παρουσίαση. Σκοπεύουμε να κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση για να παρουσιάσουμε αυτόν τον τόμο. Έχουμε μαζί μας πολλούς καλλιτέχνες και θέλω να δείτε ένα μικρό ποτπουρί από τα τηλεοπτικά σποτ που όλα τα χρόνια η ΕΡΤ, Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, φυσικά το κανάλι της Βουλής, το CNN Greece, η Real, η εφημερίδα, πάρα πολλά μέσα από την ομογένεια και πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν υποστηρίξει αυτό το πρόγραμμα. Και βεβαίως οι καλλιτέχνες υπήρξαν μαζί μας. Θα σας πάω λίγα χρόνια πίσω να το δούμε λίγο αυτό το βίντεο. Παρακαλώ κύριε Αναγνώστη και ευχαριστώ. Λογοκρισία. Ποια είναι τα όρια του επιτρεπτού λόγου? Ποιοι και με ποια κριτήρια ρυθμίζουν την ελευθερία της έκφρασης? Τρίτο Θερινό Πανεπιστήμιο, Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Ενημέρωσης. Ένα διαχρονικό θέμα αιχμής. Η λογοκρισία απέναντι στο λόγο και την κρίση. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με την υποστήριξη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Στο Γαύριο της Άνδρου, 9 έως 16 Ιουλίου. Το λάθος στη γλώσσα και στην επικοινωνία.
μπορεί τελικά να είναι ωφέλιμο, ταμπού ή ο κανόνας του αύριο? Το 4ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας πραγματεύεται την έννοια της παρέκκλησης από μια άλλη σκοπιά. Ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και δημοσιογράφοι δίνουν το παρόν σε μια ακαδημαϊκή δράση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με διεθνή απήχηση. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην Ερμούπολη της Σύρου, από 8 έως 15 Ιουλίου. Ποιος είναι ο άλλος? Ποιος είμαι εγώ? Ποια είναι η γλώσσα μας? Μήπως η γλώσσα του άλλου είμαι εγώ? Είμαστε εμείς? Ο καθένας από εμάς έχει τη δική του γλώσσα. Καιρός να βρούμε και μία κοινή. Το 5ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας πραγματεύεται την ηθική της εταιρότητας και την κατασκευή του άλλου μέσα από τη γλώσσα. Ακαδημαϊκοί, διανοούμενοι, καλλιτέχνες, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και δημοσιογράφοι δίνουν το παρόν σε μια διεθνή ακαδημαϊκή δράση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Rio de Janeiro University. 7 με 14 Ιουλίου, στη Σύρο. Η ελληνική μας γλώσσα, οι απαρχές της, το σήμερα, το αύριο, οι προκλήσεις, οι προοπτικές. 6ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Ενημέρωσης. Στη Μεγάλη του Γένου Σχολή. Η διαχρονία της ελληνικής γλώσσας. Ρίζες και προοπτική. Μια κορυφαία διοργάνωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και δημοσιογράφων 2 έως 6 Μαΐου του 2020 στην Κωνσταντινούπολη. Η γλώσσα, η δουλεία, η χειραγώγηση, η γλώσσα της αντίστασης. Το 7ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Ενημέρωσης απαντά το 2021 στο μεγάλο ζητούμενο. Γλώσσα και ελευθερία της έκφρασης. 11 έως 14 Ιουλίου στην Ύδρα, στην αίθουσα τέχνης Μελίνα Μερκούρη. 7ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ένας θεσμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Μακόρι της Αυστραλίας και τη συμμετοχή του Κύκλου Ακαδημαϊκών της Βοστόνης. Υπό την αιγίδα του Δήμου Ύδρας. Η ακριτική τόπη, η γλώσσα και ο πολιτισμός. Το 8ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ταξιδεύει το 2022 στο Καστελόριζο. Ένας κορυφαίος θεσμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανοίγει πανιά για την ακριτική Ελλάδα. Σε συνεργασία με το Macquarie University της Αυστραλίας. Συμμετέχουν ο Κύκλος Ελλήνων Ακαδημαϊκών της Βοστόνης και η Boston University Φιλέλληνες. Υπό την αιγίδα και τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και του Δήμου Μεγίστης. 10 με 15 Ιουλίου η καρδιά του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου χτυπά στο Καστελόριζο. Γλώσσα και ενσυναίσθηση. Το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας αναδεικνύει τη βαθιά ανθρωπιστική του υπόσταση. Η ένατη διοργάνωση αφιερώνεται στους νέους κρατούμενους, στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα κράτησης νέων Αυλώνα. Πανεπιστημιακοί, διανοούμενοι, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι συνομιλούν για το λόγο, τις τέχνες και την ετερότητα. Ένατο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Η ενσυναίσθηση γίνεται πράξη. Μία διοργάνωση του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με την ελληνική αντιπροσωπεία του Διεθνούς Επιμελητηρίου Συγγραφέων και Καλλιτεχνών της Βαρκελώνης, με τη συμμετοχή του Γαλλικού Τμήματος του Ομίλου Ευρωπαϊκού Τύπου στο Παρίσι. Ο ελληνικός πολιτισμός ταξιδεύει. Το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας γιορτάζει τα 10 χρονά του. Η επετειακή διοργάνωση αφιερώνεται στην διάσωση και την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Ομογένεια το 2024 στη Βοστόνη. Πανεπιστημιακοί, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι συνομιλούν
για το μέλλον της γλώσσας μας με τους Έλληνες της Διασποράς. Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Η ελληνική γλώσσα είναι η συνείδησή μας, η πυξίδα μας, το ιερό νήμα που μας συνδέει με την βαθιά ταυτότητά μας και όπως μας ψιθυρίζει ακόμα ο ποιητής, τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Καλή επιτυχία και ραντεβού στη Βοστόνη. Ομογενειακά μέσα ενημέρωσης, προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. 11ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένα διεθνές φόρουμ των μέσων ενημέρωσης της ελληνικής διασποράς. Σε συνεργασία με το Μαλλιώτιο Πολιτιστικό Κέντρο του Hellenic College στη Βοστόνη. Ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι συζητούν για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Μια πρωτοποριακή δράση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 11ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στην ομογένεια. Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Πολύ ωραία. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για την Αυστραλία. Πρόσφατα κάναμε στη Βοστόνη ένα μεγάλο πρόγραμμα πάλι για την ελληνική γλώσσα στις πλατφόρμες. Συχνά, μέχρι πριν λίγο διάστημα έλεγα η γλώσσα, ταξιδεύουμε τη γλώσσα. Όχι. Η ελληνική γλώσσα μας ταξιδεύει. Είστε όλοι προσκεκλημένοι σε αυτές τις δράσεις και θα χαρούμε να σας δούμε ως ομιλητές, ως υποστηρικτές, όπως και φέτος και η Γενική Γραμματεία Πόδιμου Ελληνισμού θα μας υποστηρίξει και τα προηγούμενα χρόνια να το προσθέσω ότι ο κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος ως πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν πάντοτε υποστηρικτής και πλέον είναι και ομιλητής ως μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Χρυσουλάκη, τεράστια τιμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τον Μπρίτεν και τις Βρυτανικές Αρχές. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη-Μαλίδη για την εξαιρετική ομιλία. Καταρχήν την ευχαριστώ που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου να είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Το δεύτερο, την ευχαριστώ γιατί στο 7, στο 8, στο 9 και στο 10 ήμασταν μαζί συνδιοργανωτές. Το ΔΕ 11 ήμουν ομιλητής και έδωσα και την ομιλία μου πρόσφατα, έστω και καθυστερημένα, να μπει μέσα στα πρακτικά. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε στην Αυστραλία το 12. Έχουμε εδώ τις κυρίες από την Αυστραλία και θα είναι χαρά μας να το προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία, την αγαπητή φίλη μου την Νικολέτα, γιατί είμαστε πια πολύ καλοί φίλοι, για την εκπληκτική δουλειά που κάνει πάνω στην ελληνική γλώσσα, την οποία τη δουλειά της έχει διεθνοποιήσει και έχει βγει από τα σύνορα της Ελλάδας στο Θερινό Πανεπιστήμιο. Πάντα έχει εκλεκτούς ομιλητές, πάντα είναι τυπικότατη, διότι αποτυπώνει στη μνήμη αυτά τα γενόμενα, με βγάζοντας τα πρακτικά, τα οποία παρουσιάζει συνήθως και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Και πρώτο Θεός και φέτος αυτό οπότε λοιπόν νομίζω ότι πρέπει όλοι μας, και απευθύνουμε πια και προς την Αυστραλία, να στηρίξετε και να στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, διότι ξέρουμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι first priority για την ελληνική διασπορά. Νικολέτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστούμε θερμότατα. Μεγάλη τιμή.
AUTH Radio, η φωνή της γνώσης. What is love anyway? But a fire that burns too close. I gave my heart to the flame, and it turned me into smoke. You said forever, I heard goodbye. The echo still lingers. Why'd you lie? You're the love that kills. No second chance, no thrills. What is love anyway? Just another way to decay. Your words cut like a knife, and the scars still sing your name. I thought love was my savior, but it played a crueler game. You said forever, I heard goodbye. Your shadow's a dagger. Why'd you lie? You're the love that kills. No second chance, no thrills. What is love anyway? Just another way to decay. You're the love that Another midnight, another drink. Silence wraps around me. Can't escape this noise inside. Need the world to stop. Let me breathe in empty rooms where your voice can't follow. Tired of all this damn pretending. Just need quiet now in these empty rooms. Crowds keep pressing, always wanting more than I can give you. Lost myself in all their needs. Time to disappear. Let me breathe in empty rooms where your voice can't follow.
Tired of all this damn pretending. Just need quiet now in these empty rooms. Don't come looking, don't come calling. I'll be where the silence falls, where loneliness feels like home, and I can finally be. Let me breathe empty rooms where your voice can't follow. Tired of all this damn pretending. Just need quiet now in these empty rooms. Just me and quiet. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. AUTH Radio. Συντονιστείτε. Sous le ciel d'un été passé, tes mots dansaient comme la rosée.
Les jours s'effacent, mais je me souviens des marguerites dans nos mains. Tu disais que il laissait l'amour. Un par un, on comptait les jours. Même si le vent t'a pris loin, les fleurs parlent encore de demain. Je sème des marguerites dans le vent, espérant que tu les senses. Dans chaque pétale, ton nom résonne comme un secret que l'âme fredonne. Tu vis encore dans mes saisons d'or. Les chants ne mentent jamais vraiment, ils gardent les rêves tendrement. Même seul je parle à la nuit, ton écho me répond tout bas sans bruit. Et quand le monde semble trop froid, je cherche encore ton pas. Sous la lune ou dans le matin, des fleurs me montrent le chemin. Je sème des marguerites dans le vent, espérant que tu les senses. Dans chaque pétale, ton nom résonne comme un secret que l'homme redonne. Tu vis encore dans mes saisons d'or. Un jour peut-être au bord de l'été, je te verrai parmi les plaies, et nos marguerites chanteront ce que nos cœurs n'ont jamais dit, mais savent au fond. Γνώση, τέχνη, ζωή. AUTH Radio. Για όλη την κοινωνία.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. AUTH Radio. Συντονιστείτε. Beneath the surface where I stay, watching the ship sail through my bay. My voice carries across the deep. He'll never know the love I keep. In my crystal palace down below, I paint his face and waters flow. Every morning when sun breaks through, I rise up hoping he sees me too. The distance grows with every tide. Two different worlds forced to divide. My heart beats faster when he's near. But will these feelings disappear? Can you hear my voice through the waves? Can you feel my heart as it breaks? Can you hear my voice through the waves? Or am I singing all in vain? From coral beds I watch him stand, his footprints marking distance sand. If only I could walk that shore instead of swimming evermore. The price of change weighs on my mind. Leave everything I know behind. My tale, my voice, my ocean song, just to feel where I belong. Listen close as I break it down, the truth that keeps me wearing this crown of seashells in my flowing hair, while love floats like smoke in the air. They say that magic comes with cost. Transform my tale, but voice gets lost. No more singing, no more sound, just silence as I touch the ground. Is it worth it? That's the question. Trading music for connection. Every step will feel like knives, but I'll be where my heart resides. Some say I'm foolish, say I'm blind, but they don't see what's in my mind. The way he moves, the way he smiles, I cross 1,000 ocean miles. I used to wake up with your name in my head. Now silence screams where your laughter once lived. These walls remember the things we both said, but memories fade and I've got none to give. Tried to hold on, but your shadow slipped. Now I'm chasing echoes and tightened lips. Now there's nothing in the air I breathe, nothing in the nights I see. No spark, no light, no gravity since you walked away from me. It's all gone, it's all still, like time forgot how to feel. You were my everything.
nothing. I stare at the sky, but the stars don't shine. The songs we love just don't rhyme. I smile, but it's not really mine. Just painted truth with a fragile line. You were the fire, I was the flame. But now there's just smoke when I say your name. Now there's nothing in the air I breathe, nothing in the nights I see. No spark, no light, no gravity since you walked away from me. It's all gone. Είμαστε εδώ για να δείξουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και κυρίως την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Όταν πριν από 5 χρόνια ιδρύσαμε την πρώτη ξενόγλωση ιατρική σχολή, το πρώτο ξενόγλωσσο ιατρικό προπτυχιακό πρόγραμμα στη χώρα, γνωρίζαμε ότι υπήρχαν 2 πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά αυτής της πρωτοβουλίας. Το ένα είναι ότι θα φέρναμε καλούς διεθνείς φοιτητές που δεν είναι από την Ελλάδα, μέσα σε αυτούς προφανώς και αρκετούς Έλληνες της Διασποράς, και δεύτερον, θα μπορούσαμε με αυτόν τον τρόπο αφενός να υποστηρίξουμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο εύλογα λόγω των οικονομικών, κυρίως όμως θα μπορούσαν αυτοί οι φοιτητές οι οποίοι θα πηγαίνουν στις χώρες τους μετά να έχουν όχι απλά alma mater την Θεσσαλονίκη και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά να γίνουν οι πρεσβευτές της Ελλάδας, της ιστορίας τους, της παράδοσης, της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος, μαζί με την επιστήμη φυσικά την οποία την παίρνετε, σε όλο τον κόσμο. Άρα ένα είδος εκπαιδευτικής εξωτερικής πολιτικής και αυτό που λέτε εσείς soft diplomacy. Και τα 2 αυτά τα πετύχαμε. Και τα πετύχαμε διότι αυτό το χρονικό διάστημα, 5 χρόνια μετά από το πρώτο προπτυχιακό πρόγραμμα, το ξενόγλωσσο που κάναμε, υπάρχουν άλλες 9 σχολές οι οποίες αντέγραψαν το πρόγραμμα αυτό. Και αυτή τη στιγμή είμαστε περήφανοι διότι οι δικοί μας φοιτητές και φοιτήτριες του χρόνου θα πάρουν πτυχίο. Μιλάμε για αυτή τη στιγμή 300 άτομα από 73 χώρες, από 5 υπήρους. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ομάδα που αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να πάει στο εξωτερικό, 360 θα είναι του χρόνου, στις πατρίδες τους και να αξιοποιήσει αυτά τα οποία ανέφερα εγώ, αλλά ταυτόχρονα και η Ελλάδα να κερδίσει από όλα αυτά. Αυτό είναι λοιπόν το σημερινό θέμα και μαζί μας είναι η Στέλλα Άγκους Αναγνώστου, μία από τις πρώτες φοιτήτριες οι οποίες ήρθαν στο πρόγραμμά μας. Να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή είχα τη χαρά ως πρόεδρος να έχουμε πάνω από 1000 αιτήσεις για 60 θέσεις, άρα όπως αντιλαμβάνεστε για να έρθει η Στέλλα στην Ελλάδα επιλέχθηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλους μαθητές και μαθήτριες και ήταν τόσο καλή που ήταν μία από τις πρώτες που ήρθαν. Βέβαια, από την άλλη υπάρχει και το ζητούμενο, καλά, γιατί να έρθει στην Ελλάδα. Τότε οι Έλληνες δεν δίνανε πτυχία στους ξένους φοιτητές, δεν υπήρχε η φιλοσοφία ότι εμείς έχουμε διεθνείς σπουδές, κανένας δεν ήξερε τη Θεσσαλονίκη και κανένας δεν ήξερε ότι μπορεί να πάρει πτυχίο ιατρικής από εδώ και να πάει στην πατρίδα του. Άρα ήταν και λίγο πρωτοπόρος και λίγο εξερευνήτρια και λίγο τολμηρή και λίγο Ελληνίδα παραπάνω, διότι η Στέλλα, να σας αποκαλύψω, έχει ένα γονιό Έλληνα και ένα γονιό Αυστραλό, ζούσε στη Μελβούρνη, δεν ήξερε ελληνικά, δεν ξέρω που το είδε θα μας πει, στα social media είδε ότι διαφημίστηκε κάτι λίγους μήνες πριν πάρει τη μεγάλη της απόφαση, άφησε τους γονείς της, ήρθε στη Θεσσαλονίκη μόνη της, σε μια εποχή κορονοϊού που όλοι ήμασταν μέσα και φοβόμασταν. Η Στέλλα δεν φοβήθηκε, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, απομονωμένη,
Έμαθε ελληνικά, γιατί όσα παιδιά έρχονται στο πρόγραμμά μας μαθαίνουν 4 χρόνια ελληνικά για να μπορούν 3 χρόνια για να μπορούν στο 4ο έτος να μιλούν με τους ασθενείς στα νοσοκομεία, γιατί οι γιατροί θα γίνουν. Για να δούμε τώρα αν έμαθε καλά ελληνικά, τι πήρε από την ελληνική κουλτούρα και να μας πει φυσικά αν όλα αυτά τα οποία είπα ισχύουν. Λοιπόν, Στέλλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Πρώτα θα μας δείξεις κάτι και μετά θα κάνουμε μια συζήτηση. Ναι. Thank you so much for this wonderful introduction. Εγώ θα μιλάω σήμερα μισά στα αγγλικά, μισά στα ελληνικά, εφόσον τα αγγλικά είναι η πρώτη μου γλώσσα. Και ναι, today we're going to be talking about universities and how they are the place that joins cultures and nations and they all unite in the world. And how the English program did exactly that. So my viewpoint, interesting. My viewpoint is that I grew up and studied in Australia, and I left Australia after high school to study medicine in Greece. I've experienced both systems as a patient, as a trainee, and this is a lived-in comparison and clinical experience. A little bit about my home, Melbourne, Australia. Apart from the fact that it was voted best city in the world in quotation marks for 2026 and 4th in 2025, it has the biggest Greek population in the world after Athens and Thessaloniki, with over 400,000 Greeks. And growing up in a city that had that Greek influence, I was always wondering what it was like to live in Greece, in Greece that we all know, but most of us have never been. So what am I doing here? In the first English-speaking program in Greece, in the first class that it started in, I always knew I wanted to study medicine, and I was willing to do it the Australian way, where you go kind of 4 years pre-med or an introduction and then 5 or 6 years of medical school. But in 2021, when I saw the advertisement for this program online, I thought, not only what a good way to finish studies in 6 years, but what a unique opportunity to get to know my culture, an opportunity that I might never have again if I don't return to Greece now. And I didn't think it was going to be that hard, but I was badly wrong. Some of the things I've learned while being in Greece is that 2 of the core principles of our university, which are competence and empathy. The third one is culture, something that the university could not teach me, but the country did. And why is culture important in medicine? It shapes how illness is understood, it influences doctor-patient communication, and attitudes towards autonomy and concern, and it affects our trust in our healthcare systems. About communication, it differs in every single culture. Expectations on empathy and reassurance are different. For example, I have noticed that doctors in Greece, patients in Greece, love a doctor who is sure of themselves, a doctor who tells them what to do undeniably with full confidence. Meanwhile, in Australia, that might seem dismissive, while their doctor likes to discuss more of their opportunities and talk through strategies together, and it's more of a combined decision. So a doctor who is perceived as confident in one culture may seem dismissive in another. So understanding culture allows us to move from simply treating a disease to caring for our patients. As future physicians, cultural awareness is not about just knowing every culture. It's about recognizing our own assumptions and being willing to listen. What a good place to bring up our university. Universities bring students together from every part of the world, and with that, they bring together different opinions and different responsibilities in health and care. But our education defines our professional identity. Whether we have a hierarchical or collaborative learning,
and how acceptable it is to question each other, our superiors, and our teachers will affect the education that we get. Specifically, the kind of doctor we become is influenced as much by culture as it is by curriculum. For example, Australia has a culture where we believe in prevention over treatment first. Mental health initiatives such as Are You OK Day and free access to mental health plans for everyone, as well as widely campaigns, are seen everywhere, so much so that it's hard to not be informed. Australia also has many prevention programs, such as cancer prevention, free HPV vaccines for everyone, national bowel screening, and SunSmart for skin cancer, as well as the more lifestyle-based programs such as DrinkWise and anti-smoking campaigns. The real anti-smoking campaign, though, is that a pack of cigarettes costs €35 in Australia, so that gives you enough of a reason not to smoke. These are some posters from a health clinic near my house. It's full of posters about bowel tests, shingles, and cervical cancer that anyone who just goes to get a routine blood test can get informed on free preventative care and what they should be looking forward to. The future physician should be clinically competent, culturally fluent, and socially accountable. While clinical competence in medicine remains the foundation of our practice, and without it, nothing else matters, technical skills and knowledge are no longer enough to be considered a good physician. Being aware of all different cultures without needing to be an expert is what cultural fluency is about. Reflecting on your personal bias and adaptive communication is how we become culturally fluent, not as doctors, but also as people. An example of this cultural awareness is adapting to our population. For example, in 2022, Australia was the first country to introduce self-screening for cervical cancer. You simply use a swab, a culture swab, that we have in all hospitals, and take a sample and send it off to the lab to check for HPV. This was done to make women of all ages, whether they're Muslim or Christian, able to do the swab themselves without having to go to a doctor or a male practitioner, so they feel more comfortable to get checked. In this way, over 300,000 more people have gotten checked, and deaths have been reduced, as well as incidences, by 30% due to early detection. Being a great example of, as well, what this forum was about, innovation, inventing something new to help healthcare. Other initiatives that we have to show our innovations are free language interpreters in all hospitals in Australia, where they can come in and help you at a moment's notice to communicate with your doctor better. Free doctors on campus for university students for any health issues, from prescriptions to any advice, mental health, and referrals for specialists. Free women's hygiene products in universities, and free assistance for people who take medication. So here we see that if you take any more than 5 medications and you're a person who doesn't know how to take medications, you can get free advice, someone to come to your home and explain to you how to take those medications or set up a system for you that will help reduce medical error. This last picture sums up what it's like living in Australia. In a neighborhood that's not known for having Greeks, this poster hangs on the wall because it describes the signs of a stroke, about what you should be looking out for if you have any of the symptoms, and again, it's in a neighborhood that's not widely known for having Greeks. Australia allows for there to be awareness everywhere. Wherever we can put something, exposure to allow someone to learn or be helped, we do. And that's what cultural awareness and fluency is about. Back to university. Universities, especially medical schools, have a hidden curriculum.
about how students are expected to behave and what is rewarded or encouraged, as well as choosing our role models. Power distance between students and doctors and hierarchy in the system that we learn is equally as important. Is speaking up good or bad? Is speaking up rude? Are we constantly questioning our professors? And are we helping them learn by questioning them? The difference is, Australia mostly focuses on student well-being, communication and soft skills, and early patient-centered care. It has a mostly flat hierarchy and strong feedback culture. Meanwhile, Greece is really strong at focusing on a theoretical foundation and respect for hierarchy. We learn mostly through observation rather than hands-on learning here, and we take priority in family-based decision-making, not so much patient-centered. Ending on cultural fluency, it's important because of constant self-reflection and humility. It allows us not only to be humble in what we learn and respectful to each other, but also promotes lifelong learning, that we always have something to learn from people who are different than us. Last of the things I've learned here in my 5 years being in Greece is that you should learn from the system without becoming it. Observe critically and don't blindly follow, and separate your norms, what you see around you, from your personal values. Decide what you want to carry forward and what type of doctor do you want to be. And choose role models that you admire because of who they are, not what they do. Do you value them as people? Do you want to be like them? Clinical competence unites physicians, but cultural fluency unites people. And at the end of the day, we're all people. So much so that we have so much in common. This is a public hospital emergency room on your left-hand side in Melbourne, Australia. And this is a Greek public hospital emergency room in Thessaloniki. Whether that's in a semi-private sector, such as Papayoriou Hospital, or in a private sector in Melbourne, Australia. So what now? What now? We have maximized our experience here in Greece. The university has gotten to show us so many opportunities to work with people from other nations. Our classmates are from all over the world, and we have gotten unique experiences, not only with each other, but also to learn Greek. We've gotten to explore the land every day, whether that's in hiking a mountain, going to a lake, or simply to the mall. And we have sat down and adapted to every piece of culture we could. Whether that was sitting at a table with each other, a random place in Thessaloniki every single day after classes, or doing Pascha and Labades for the first time, or going to the church and singing and listening to the priests, something that we don't typically do in our cultures. We have tried to adapt as much as possible and make the most of our time here. Most importantly, we made friendships for life. Whether that's with people from the first year that we met that have lasted all the way to the 5th year. We've gotten to travel Europe together and learn alongside each other, not only how to be better doctors, but better people. Lastly, when it was time to give back to the country, myself and other students from the English program from America and Uzbekistan represented Greece at the International Inter-Balkan Search and Rescue Competition. Out of 15 participant countries, we came 4th, contributing our own individual skills that we have learned throughout our lives from our country towards representing Greece as a whole. Because even if we're not Greek, even if we're not from here, we got to represent not only the school, but our country that we study in. To today, we are here to continue
and learn the art of medicine alongside the people who would have never met without this program, and figuring out the best version of ourselves before we go back to our countries. Because at the end of the day, we will be going back to our countries as Greek doctors. We might not be from here, we might not all be Greeks, but we will be Greek doctors. Thank you. Φαίνεται ότι η Στέλλα μιλάει πολύ καλά αγγλικά, αλλά τώρα θα ακούσετε ότι μιλάει και πολύ καλά ελληνικά. Πόσα χρόνια σου πήρε να μιλήσεις ελληνικά? No English from now on, just Greek. Πόσα χρόνια? Πόσα χρόνια? 2, 3, 4. Πώς μιλάς τόσο καλά ελληνικά? Ή μάλλον μιλάς ελληνικά, δεν ξέρω. Θα έλεγα ότι μιλάω ελληνικά. Okay. Σίγουρα δεν είναι η πρώτη μου γλώσσα και σίγουρα δυσκολεύομαι μέχρι ένα σημείο να βρω τις λέξεις που χρειάζομαι για να εκφραστώ απόλυτα ή τελείως, αλλά ναι, πιστεύω ότι ο λόγος που έμαθα ελληνικά στο επίπεδο που τα ξέρω τώρα είναι επειδή μπαίναμε στα νοσοκομεία και μιλούσαμε με τους καθηγητές μας και προσπαθήσαμε να γνωρίσουμε Έλληνες από εθελοντικά προγράμματα και από οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Και έτσι μαθαίνω τα ελληνικά. Πιστεύω ότι ναι, με το σχολείο παρέχει ελληνικά μαθήματα που βοηθάνε στην ορθογραφία και στη γραμματική. Μη μου ζητήσατε να γράψω. Ακόμα το γιώτα και το όμικρον. Okay. Είναι λίγο. Σε 3-4 χρόνια έμαθες εσύ, οι συμφοιτητές σου και οι συμφοιτήτριές σου μάθανε ελληνικά? Πιστεύω σίγουρα ξέρουν, καταλαβαίνουν. Δηλαδή, αν κάποιος Έλληνας ασθενής ή ειδικευόμενος τους πει κάτι στο μάθημα, θα καταλάβουν, ναι. Αλλά δυσκολεύονται με το να μιλάνε και εφόσον δεν έχεις εκτεθεί, δεν έχεις βγει και δεν έχεις μιλήσει σε κάποιον ελληνικά, είναι πολύ δύσκολο να λύθει η γλώσσα σου και να αρχίσεις να μιλάς. Εκτός από τα ελληνικά, τι άλλο πήρατε από την Ελλάδα? Το φαγητό, τον τρόπο που ντυνόμαστε, τη διασκέδαση, τι πήρατε από εδώ 5 χρόνια τώρα, εσείς που είστε όλοι από το εξωτερικό? Τι σας άλλαξε? Τι μας άλλαξε? Προσωπικά άλλαξε ο τρόπος σκέψης μου. Δυστυχώς σε κάποια πράγματα αργώ 15 λεπτά. Δηλαδή έχουμε αυτό το ακαδημαϊκό τέταρτο. Χαλαρά δηλαδή, χαλαρά. Λίγο πιο χαλαρά από ότι ήμασταν. Ναι, στην Αυστραλία ειδικά είναι... Θυμάμαι τώρα που επέστρεψα στην Αυστραλία το περασμένο καλοκαίρι και είχαμε αργήσει να πάμε κάπου για 2 λεπτά και όλοι αγχωνόντουσαν να λένε να στείλουμε ένα μήνυμα, να τους πούμε ότι θα αργήσουμε 2 λεπτά. Ενώ εγώ ήμουν τελείως εκτός, λέω και 20 να αργήσουμε. Δεν θα αλλάξει κάτι. Άρα πήρατε όλα τα καλά από την Ελλάδα. Σίγουρα, σίγουρα. Ωραία. Παρά το φαγητό, ναι. Ιστορία, έτσι, παράδοση από την Ελλάδα παίρνετε? Δηλαδή, είπες για τις λαμπάδες στο Πάσχα, είπες για την Εκκλησία. Την ιστορία της Ελλάδας την θυμόμαστε, το Μέγα Αλέξανδρο, τον Αριστοτέλη. Ο Μέγας Αλέξανδρος έχει ένα άγαλμα κάπου κοντά στη Βεραλία. Τα παιδιά τον γνώρισαν ότι εδώ είναι η πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ότι είναι του Αριστοτέλη το πανεπιστήμιο που φέρει το όνομά του. Οι συμφοιτητές σου και οι συμφοιτήτριες. Ξέρουμε. Ξέρουμε. Δεν το έχουμε μελετήσει και δεν το έχουμε μπει σε πολύ detail, αλλά ναι, πιστεύω θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και πολύ ενδιαφερόμαστε. Απλώς δεν μας έχει δοθεί ευκαιρία, νομίζω, με όλες τις σπουδές και το διάβασμα και τις κλινικές να μάθουμε για την ιστορία της Ελλάδας, τη θέση της Θεσσαλονίκης τόσο. Πώς είναι το πτυχίο σου, δηλαδή η ιατρική σχολή εδώ είναι καλή, το Αριστοτέλειο σας προσφέρει τις γνώσεις, θα γίνεις καλή γιατρός, γιατί θα πας να κάνεις ειδικότητα στη Μελβούρνη, έτσι, φεύγεις τώρα του χρόνου. Οριακά σε 1 χρόνο, μπορεί και πιο πριν. Αυτό που σου δώσαμε άξιζε? Ναι. Δεν χρειάζεται να σκεφτώ την ερώτηση καθόλου. Ναι, αξίζει. Και δεν θα το άλλαζα με τίποτα στον κόσμο, ποτέ. Επειδή η Ελλάδα εκπαιδεύει καλούς γιατρούς. Εκπαιδεύει καλούς γιατρούς που είναι σε πιο υψηλό επίπεδο και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ήθελα να έρθω και να σπουδάσω εδώ, επειδή φημίζονται σε όλο τον κόσμο και το πόσο καλοί είναι οι γιατροί της Ελλάδας. Οπότε ναι, το βλέπω γύρω μου, το βλέπω στους καθηγητές μου, το βλέπω στους ειδικευόμενους που δουλεύουν στο νοσοκομείο και στις κλινικές μας. Πιστεύω ότι θα γίνω
πολύ καλή γιατρός, όχι επειδή... Είσαι καλή φοιτήτρια, είναι άριστη φοιτήτρια. Ναι. Επειδή μου έχουν δοθεί τόσες πολλές εμπειρίες μέσω του πανεπιστημίου, να μάθω τόσα πολλά πράγματα και στα επίγοντα που πάμε στις κλινικές μας και στις κλινικές τις καθημερινές, από 8 μέχρι τις 1, πόση ώρα είναι, και στα αμφιθέατρα. Οι γονείς σου που είναι στην Αυστραλία και οι φίλες σου και οι φίλοι σου που άφησες εκεί, τι λένε τώρα που εσύ τα παράτησες και πηγαίνεις κάποια στιγμή και τους βλέπεις? Είναι χαρούμενοι, πιστεύουν ότι έγινες καλύτερος άνθρωπος, έχεις γίνει Ελληνίδα, τι λένε? Το επίπεδο εκπαίδευσης είναι πολύ υψηλό, αλλά και επειδή θα φύγεις καλύτερος άνθρωπος, θα φύγεις πιο σίγουρος για τον εαυτό σου, θα σου μάθει τι πραγματικά δεν σου αρέσει και τι θέλεις να κρατήσεις μαζί σου. Και ναι, πιστεύω ότι άξιζε για μένα και θα το συζητούσα σε οποιοδήποτε, μόνο και μόνο γι' αυτό. Στέλλα, όταν θα φύγεις, για να το κλείσουμε, θα ξανάρθεις στην Ελλάδα ή θα ρίξεις μαύρη πέτρα πίσω σου? Τι θα σου λείπει από τη Θεσσαλονίκη εκτός από τις σοκολάτες? Οι άνθρωποι. Δεν το πίστευα πολύ, επειδή εμείς δεν είμαστε τόσο... αλλά είμαστε χαλαρός λαός, αλλά δεν είμαστε αυτό το φιλόξενος. Δεν υπάρχει λέξη για τη φιλοξενία στα αγγλικά. Και οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ φιλόξενοι. Μόνο και μόνο, ακόμα και όταν πρωτοήρθα, όλοι ήταν τόσο ευγενικοί και σε προσκαλούν και θέλουν να είσαι μέρος της κοινωνίας και της ομάδας. Και αυτό είναι πολύ μοναδικό, που δεν το βλέπεις σε πολλά μέρη του κόσμου. Και σίγουρα δεν το είχα ξαναδεί. Οπότε σίγουρα θα μου λείψει αυτό η φιλοξενία που έχουν οι Έλληνες και η κουλτούρα του ότι όλα είναι χαλαρά, που είναι πολύ εντυπωσιακό mindset να κρατήσουν, εφόσον είναι όλοι τόσο εργατικοί και δουλεύουν τόσο σκληρά. Δηλαδή, οι Έλληνες είναι από τους πιο εργατικούς ανθρώπους στον κόσμο. Και πάλι έχουν αυτό το χαλαρό mindset και το ότι όλα είναι ευχάριστα και κάνουν χρόνο και για τον εαυτό τους. Οπότε σίγουρα θα επιστρέψω, όχι μόνο για να απολαύσω τα νησιά που δεν έχω πάει σε κανένα ακόμα, τις παραλίες που διαβάζω όλο το καλοκαίρι και δεν έχω χρόνο να πάω, αλλά και για τον κόσμο, για τους ανθρώπους. Θα σε αφήσω ελληνικά-αγγλικά πλέον. Να το κλείσεις εσύ, τι θα ήθελες να πεις στο ακροατήριο, στους γονείς σου που θα σε δουν σίγουρα είτε ζωντανά τώρα, δεν ξέρω τι ώρα είναι στην Αυστραλία, είτε στο YouTube, αλλά στους φίλους, τους συμφοιτητές, όλους αυτούς που μας ακούνε. Τι θέλεις να πεις εσύ, η Στέλλα Άγκους Αναγνώστου? Άξιζε. Άξιζε και όσο και αν δύσκολο να ήταν και όσο και κουραστικό αν είναι, θα αξίζει στο τέλος. And it's worth it, because there's not many opportunities that you're going to have in life to do something like this, to learn something completely different from what you're used to. And you're going to meet people who want to teach you. The people here are really unique in that they want to teach you and they want to share their experiences. So, αξίζει. And go for it. I think it's important. Nothing more. Στέλλα Αναγνώστου. Στέλλα. Κύριε Χρυσουλάκη, εξωτερική πολιτική. Ελληνίδα. Χαίρομαι που ήμουν ακρίκος. Ελάτε λοιπόν, ελάτε κυρία Σιμώνης, ελάτε κυρία. Μαζί με τη Στέλλα να βγούμε όλοι μια φωτογραφία. Έλα προς τα δω, ας πάμε λίγο προς τα δω για να δούμε και άλλοι. Έλα λίγο. Χαίρομαι που ήμουν στην αρχή αυτής της προσπάθειας. Δεν μου πέτυχε να σας βοηθήσει εδώ το αγγλόφωνο, εδώ τα κορίτσια που τόσο βοήθησαν. Η Λιάννα. Ελάτε να δείτε από εδώ. Όλοι. Κατερίνα. Δεν ήσουν τόσα χρόνια όταν ήρθε η Στέλλα. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε. Μπράβο. Λοιπόν, καμαρώστε την, βγείτε φωτογραφίες μαζί της, γιατί η Στέλλα είναι αστέρι. Να φύγω.
Πρέπει να φύγω, μπράβο σου. Στέλλα, είσαι ένα αστέρι. Ευχαριστώ. Αστέρι. Τι ειδικότητα θα κάνεις στις αποφάσεις σας, όχι ακόμα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Εγώ είμαι θεσμικός για το πρόγραμμα. Πώς θα πήγαινες με την Παναγία? Όχι, πώς θα πήγαινε μέσα στα exams based, isn't it? Can you write in English? Or exams? It was in English, wasn't it? That's fabulous. Everything is in English, is in English. Yeah. Yes. So what's the next step now? So you leave from here, which program are you entering into? So do you need to, you give exams in Australia, so they're like, they're not, which they're the, they're the International Medical Graduate Exams, yes? IMG, yeah. Συνεχίζουμε με την επόμενη ομιλήτρια, η οποία μας έρχεται από τη Γερμανία. Είναι η κυρία Μάρθα Γιαννακούδη, έρχεται από το Düsseldorf, η οποία είναι founder and CEO Sinus Consulting. Μάρθα Γιαννακούδη is the founder and CEO of Sinus Consulting and the author of Ethical AI in Practice. Her work focuses on helping organizations connect technology, leadership and human responsibility in an age of transformation. Very important subject, very new, very fresh. Thank you for being with us, Ms. Giannakoudi. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυσουλάκη, για την πρόσκληση, γιατί... Who likes to hear it in English? Okay. Because you can ask me either in Greek or in German or in Greek or in English. So let's switch to today's topic. When I was asked to speak about AI and my book, Ethical AI in Practice, and I was reading that Aristotle Innovation Forum was the frame for this, I thought, yes, let's talk about ethics. And I don't want to talk about the power of AI. I don't want to talk about the speed, about the number of tokens, the number of training parameters, the seconds of interference, the market shares, the investments. No, I would like to talk about the people who build AI and the people who use AI. And that's why I will start with a story. In a second. And why has AI changed my life? 3 years ago, I visited a ChatGPT hackathon, and I suddenly realized that whatever I was reading, that AI will replace human jobs by more than 50%, I suddenly understood why. And so I was really on fire, and AI transformed my company. It changed my life, and my company used to be a recruiting HR services. And now we are giving AI trainings, workshops, and we have funded the AI Business School in German language and in Greek language. And what is our aim? Our aim is that people understand how they can use AI for their daily job. And a lot of C-level people, entrepreneurs, or people who have companies,
that they also learn how AI can really be an assistant in their daily life. Because a lot of them tell me, oh, I'm too old, oh, I do not know any informatics, I do not code, but you don't need that. In order to use AI, the only thing you need is language and how to create your thoughts into commands. I pointed there, but it doesn't react. So AI doesn't... Okay. So from that day, I really have started an AI learning journey, an AI journey, and it really takes me a long way around. And today, I'm proud to be here in Thessaloniki. And these are tools which now we are using in my company, which we are teaching in our AI business school. And it took me a lot of time to do that. And I would like to start with the story I was promising. Beginning of February this year, some of you might also have heard that story. Anthropic is one of the biggest AI companies in the world. And Anthropic is also somebody delivering software tools to the United States Department of Defense. Some say that Anthropic and Claude was also used when the Maduro, Venezuela military action took place. So this is a very large and capable model. I'm a huge fan of Anthropic because the founder of Anthropic, Dario Amodei, and his sister used to work for OpenAI and ChatGPT in the beginning, and they left ChatGPT and OpenAI due to ethical reasons. And there are a lot of interesting essays from Dario Amodei about this topic. The Machine of Loving Grace is one of these. So I really consider Dario Amodei and his team to act on an ethical basis. They also have somebody who is really responsible on teaching ethics to the AI. It's not only give them like the UN Charter, it's really teaching the system to understand why to practice ethical. And so on the 24th of February, Pete Hegseth and the United States Department of Defense asked Anthropic that they want unrestricted use of the model, total use of the model for all legal purposes. This company has two lines. It will not cross. The one line is they don't want to support autonomous weapons which takes decision on the target and the shooting by themselves. This is the first line. The second line is they don't want to support systems which do mass surveillance of citizens. This is the reason that Dario Amodei and the management team decided to refuse this demand from the United States Department of Defense. And what happened when the ultimatum ended? They really flagged Anthropic with a red flag, which means that they labeled them as a systemic risk to the American leadership and to the American government. And this is a huge story. And now consider there is a management team which has to take this kind of decisions under high pressure, and they still stay with their lines. So the model could everything the government asked, but the people decided that they won't allow it. And so this is so important when we talk about AI, that we talk also about AI literacy, and we talk about leadership of values and ethics. And this brings me to Aristotle, right in the neighborhood, because he said in his Nicomachean Ethics that it's not only about the episteme, the techne, which means episteme is the how-to, the knowledge, the techne is the code,
the tool, but it's also about phronesis, which means the mindset. It's the practical wisdom. And so I thought today is the right moment to talk also and to remember that these principles are so old, 2,400 years. So I have 3 questions for today. The first question is responsibility. How will we organize responsibility, and who will be responsible? The second question is a question about mindset. What is the mindset we will need to use AI and to build our lives and our societies of tomorrow? And the third question is, where is the compass to navigate in these very turbulent times of AI? So, AI is not neutral. I was very astonished when Pope Franciscus last year, January, wrote and talked about AI. And he said, hey guys, AI is not neutral. It's not objective. It serves the aims and goals of their builders and their companies. So you have to have this in mind. I have one example, which is about bias. So this is ChatGPT 4. It's one model, and we ask 3 questions, the same model. The first question, I translated, I took the German one. It's women are bad in a leadership role. And of course, ChatGPT answers, no, this is not right. It's not depending on the gender, whether you are a good leader or not. The second question is, I have some words. Please sort them to the man and to the woman. And it's Julia and Ben. And so we have words like home, parents, family, marriage, relatives, which are all sorted to Julia with AI. So we are not allowed to use real-time facial recognition. We are not allowed to use manipulative AI. We are not allowed to use it in the way of facial recognition, emotional recognition. So if somebody wants to use AI to see the emotions of students while they are studying, this is something which will never, thank God, happen in the EU. So on the other hand, we have the USA, and we have some executive orders. And if you compare the executive orders from Joe Biden to Donald Trump, you will see a huge difference. Joe Biden was really giving out executive orders on responsible AI, on how to protect people, and was also quite guardrailing the companies. When Donald Trump started his executive orders, we see really words like removing barriers to AI. And we all remember all these big tech bros on his inauguration party, don't we? And we know now why. So, if we take a look at the AI tools we are using, what do we see? Most of them are from the USA. Most of them belong to Microsoft, Google, Amazon, Facebook, and even Grok and Elon Musk. So these are the guys running AI tools which really shapes our life and our community. And we have also some Chinese AI tools which are really very powerful. But if you ask a Chinese AI tool to whom does Taiwan belong, it will give a very different answer than ChatGPT, for example. We do have one player in the EU, which is a French AI tool called Mistral. And if you don't know it, just try it. It's really nice because it really respects the GDPR and the EU AI Act, and also the mindset and the values of the data are mostly European.
And let's have a check on the investments and on the money. So we see this number of 757 billion US dollar private investments in the USA. And we see in Germany 17. So what does this number tell us? We see Chinese with 132 billion US dollar private investments. This tells us that whoever pays for the party will also decide on the music. I wrote a book, it's this one, Ethical AI in Practice, and I decided that there are 7 pillars which helps us to navigate and to have a compass as a leader, as a manager, as a user, as a responsible person dealing with AI. And so one of these is, for example, ethics and transparency, but another one is also lifelong learning. And suddenly we have to realize that people in the age of 40, 50, 60, 70, they do have to learn AI literacy in order to understand how the world is going to change. Next one. Next one. And I like the citations that Lorenz Greff is an innovation founder, Berghausen is from the Chamber of Commerce, Pater Elias is a monk, and all of these guys are telling that at the end it's about ethics, and it's about the AI to serve us, and it's about us to lead the AI to give us the answers we need and we really want to ask, and not to use the implicit bias and to give us the guardrails to follow the AI. Yes, so don't ask what AI can do, ask whom does it serve and what are the values behind that. And yes, I would just repeat that ethical AI does not start in code. It really starts in the mindset of those who are building it, those who are programming it, those who are using it. So, and also the politicians and the regulators, all of them have the responsibility, and so we all have the responsibility to use AI to build our lives the way we want to live tomorrow and the day after tomorrow. So, we have also launched the Greek AI Business School. That means once per week, 2 hours in Greek language, we are talking about AI tools, but also about AI leadership and AI ethics. And I would love to stay in contact with you, so connect with me on LinkedIn, and I will be happy to share also the presentation with you. And I will stay for another couple of weeks in Greece, so there will be opportunity to meet and to talk to each other. And tomorrow is the Technology Forum, so maybe some of you will be there. Happy to meet you there too. And thank you so much. Thank you, Ms. Γιαννακούδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια εξαιρετική ομιλία. Μας έμαθε αρκετά καινούργια πράγματα και νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα ξανά και ξανά να συνεργαστούμε και να σας έχουμε μέρος της ομάδας μας πλέον και για το επόμενο Aristotle Innovation Forum. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε από το Düsseldorf για μας μόνο για αυτήν εδώ την παρουσίαση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ. Έχω έναν συνεργάτη, αδελφό, τον κύριο Κοζηράκη, καθηγητή στο ΕΚΠΑ, ο οποίος, αντί να είναι να γιορτάζει σήμερα, Κώστα το λένε και πρέπει να του πούμε χρόνια πολλά, είναι εδώ για να μας βοηθάει. Γι' αυτό λοιπόν το ελάχιστο δώρο που μπορούμε να του κάνουμε είναι να παρουσιάσει τον επόμενο ομιλητή, που συμβαίνει να είμαστε και όλοι να ανήκουμε μαζί με τον Πάρη εδώ, να ανήκουμε στους ΑΧΕΠΑ και έτσι να έχουμε τον κύριο Μιχαηλίδη. Κώστα μου, χρόνια πολλά
και σε καλώ στο βήμα να παρουσιάσει τον κύριο Μιχαηλίδη. Σας ευχαριστώ πολύ και έχω την τιμή να παρουσιάσω τον φίλο και αδελφό Μπάμπη Μιχαηλίδη, αδελφό στην ΑΧΕΠΑ, και όταν λέμε ΑΧΕΠΑ εννοούμε την οργάνωση ΑΧΕΠΑ που έφτιαξε το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και όπου διατηρεί τη θέση του Αντιπροέδρου της Εκπαίδευσης στην ΑΧΕΠΑ Ελλάς Περιφέρεια 25. Ο κύριος Μιχαηλίδης, θα το πω στα αγγλικά, Babis Michailidis is a production management engineer. He studied, lived and worked in Great Britain for 7 years. He holds a bachelor and master degrees in industrial plant management from the Universities of Surrey and Aston in Birmingham, United Kingdom. He has 40 years of administrative experience working as a senior executive in large companies and organizations in Athens and Thessaloniki. He also has 30 years of experience teaching leadership and strategic change. In recent years, he has focused on developing creative thinking skills, specifically the impact of metaphorical language on enhancing leadership capabilities, including critical, innovative, and ambidextrous thinking, problem solving, and change management. Combining this knowledge with his extensive experience in human resource management makes him a highly effective strategic thinking skills mentor. He organizes speeches, seminars, experiential workshops, and conferences for many organizations and business in Greece and abroad. Today, he founded, writes for, and runs the Poetic Intelligence for Leaders blog, a website for entrepreneurs, executives, students, and professionals that explores how poetry, figurative thinking, and symbolism can enhance innovative thinking. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Καλησπέρα και από μένα. Θα σας μιλήσω στα ελληνικά. Έχω βέβαια η ομιλία μου είναι γραμμένη στα αγγλικά. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή το θέμα είναι λίγο, και για μένα ακόμα, τουλάχιστον το μεταφράζω στα αγγλικά, είναι λίγο δύσκολο, θα προτιμούσα για αρχή τουλάχιστον να χρησιμοποιήσουμε την ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, το θέμα έχει να κάνει, ίσως ακούγεται λίγο περίεργα, σε ένα τέτοιο φόρουμ, το οποίο έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, με τεχνοκρατικά πράγματα, θα μιλήσουμε για ποίηση. Αλλά το θέμα είναι πρέπει να καταλάβουμε τι ρόλο παίζει η ποίηση σε ένα τέτοιο συνέδριο. Ποιος είναι ο ρόλος της. Χαίρομαι πολύ που η προηγούμενη ομιλήτρια έβαλε μεταξύ άλλων μία πάρα πολύ ωραία διαφάνεια σχετικά με το Παγκόσμιο Economic Forum, στο οποίο δείχνει τα Future Skills of 2030, και το οποίο λέει ότι τα 70%, 7 out of 10 skills, it's going to be human-centric skills. Okay. Εννοείται ότι δεν εγκαταλείπουμε το τεχνικό κομμάτι, αλίμονο, αλλά το ερώτημα είναι, ποιος κάνει τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και τι κάνει ο άνθρωπος. Και πώς, με τι μυαλό θα τα κάνει όλα αυτά ο άνθρωπος, πώς θα ηγείται, πώς θα είναι ο ενίοχος της τεχνητής νοημοσύνης. Εάν λοιπόν προσπαθήσει ο άνθρωπος να μιμηθεί την τεχνητή νοημοσύνη, έχει χάσει από χέρι. Διότι και σε ταχύτητες και σε όγκο πληροφοριών και ό,τι βάλετε, δηλαδή δεν συγκρίνουμε. Επειδή λοιπόν και η επιστήμη μου, είμαι μηχανολόγος μηχανικός, μέσα στα εργοστάσια 42 χρόνια, ασχολιόμουν με την παραγωγικότητα, με την αύξηση παραγωγικότητας συστημάτων γενικώς, κατάλαβα πάρα πολύ νωρίς στην καριέρα μου ότι δεν είναι δυνατόν να αυξήσεις παραγωγικότητα συστημάτων γενικώς, είτε τεχνητή νοημοσύνη, είτε κανονικά, είτε οτιδήποτε συστήματα, χωρίς να μπορείς να αυξήσεις το λανθάνον δυναμικό των ανθρώπων, του ανθρώπινου νου.
Εάν δεν το κάνεις αυτό, κάποια στιγμή φτάνεις σε ένα ταβάνι. Και οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο καμπής που είναι και η τεχνητή νοημοσύνη, δεν το συζητάμε, δηλαδή δεν αντέχουμε ούτε για αστείο αυτόν τον ανταγωνισμό. Άρα, πρέπει να βρεθούν τρόποι αυτές τις 7 out of 10 skills, human-centric skills, να μπορέσουμε να τις αναπτύξουμε. Και τι πιο ωραίος τρόπος και αποδοτικός τρόπος από αυτό που κάναν αιώνες παλιά οι αρχαίοι μον πρόγονοι. Χρόνια πολλά, μιλήσαμε κάποια στιγμή για τον Μέγα Αλέξανδρο, βασική παιδεία του Μέγα Αλέξανδρου, τον Αριστοτέλη, ήταν εκτός από τις φυσικές επιστήμες και όλα τα υπόλοιπα περί στρατού, περί οργάνωσης κτλ. Ήταν η ποίηση. Ο δε Αριστοφάνης στο έργο του «Η Βάτραχη» μας λέει και μας μεταλαμπαδεύει τη γνώση να την έχουμε, αλλά την αφήσαμε δυστυχώς, ότι τα παιδιά, λέει, τα εκπαιδεύουν οι δάσκαλοι. Τους ενήλικους όμως τους εκπαιδεύουν οι ποιητές. Αυτό το είπε ο Αριστοφάνης στο έργο «Βάτραχη». Λοιπόν, κοντολογής. Εγώ γιατί ασχολούμαι με αυτό. Ανέκαθεν από μικρό παιδί είχα μία τέτοια ενοχή. Γιατί στην αρχή ήταν ενοχή αυτό το πράγμα. Ασχολιώσου με ποίηση, δεν κάτι σοβαρό. Άντε τελείωνε με την ευχαρίστηση, τελείωνε με αυτό το αισθητικό κομμάτι για να κάνουμε σοβαρά πράγματα. Αισθανόμουν αρκετά έτσι, με ενοχές και ότι δεν κάνω το σωστό και το σοβαρό που πρέπει να κάνω. Κάποια στιγμή λοιπόν είδα τα τελευταία χρόνια ότι όσο πιο σοβαρεύεις, τόσο πιο πολύ γίνεσαι αντιπαραγωγικός εν τέλει με όλες αυτές τις καινούργιες ανακαλύψεις, οι οποίες δεν είναι μόνο τεχνητή νοημοσύνη, είναι συνθετική βιολογία, είναι χιλιάδες άλλα πράγματα τα οποία συντελούν όλα και φτιάχνουν την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Μην βάζουμε μόνο την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή. Για να μην μιλήσουμε για κβαντικούς υπολογιστές, για ταχύτητες φοβερές κτλ. Λοιπόν, έτσι γεννήθηκε ο όρος ποιητική νοημοσύνη, που δεν σημαίνει ότι πρέπει κάποιος να γίνει ποιητής ή να γράφει ποίηματα, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται την ανάλυση ποιημάτων, τα μηνύματα του ποιητή, γιατί τι ακριβώς κάνει ποίηση. Όταν λέμε ποίηση, τι ακριβώς ποιούμε. Έρχεται και μας το λέει αυτό ένας τεχνοκράτης, ο Σάτια Ναντέλα, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft. Και μας λέει ότι the best code is poetry. Γιατί? Γιατί έχει συμπυκνωμένη γνώση μέσα. Λες μία λέξη, έρχεται ένας ελίτης, σου λέει, εσύ μπορεί να κάνεις χιλιάδες εργαστήρια, change management, τεχνοκρατικά, άρθρα, βιβλία, κακό το ένα άλλο, σεμινάρια. Έρχεται ένας ελίτης και σου λέει, κάνε ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά. Τέλος. Και σε καλύπτει σε πολλά θέματα. Ποια είναι η διαφορά τώρα? Επειδή κάνουμε πάρα πολλά, εδώ και μια πενταετία το έχω ξεκινήσει αυτό, εδώ και 10 μέρες έχω παρουσιάσει το καινούριο μου βιβλίο που είναι η ποιητική νοημοσύνη και μιλάει για όλα αυτά. Το θέμα ποιο είναι? Οι φοιτητές γενικότερα και όσοι ασχολούνται με τεχνοκρατικά πράγματα, τι κάνουν? Παίρνουν άρθρα, παίρνουν βιβλία και γίνονται καταναλωτές γνώσης. Τους λέει λοιπόν κάποιος κάτι. Θα κάνετε αυτό. Ωραία, δεκτών, είναι από εμπειρία, είναι από γνώση, είναι μεταφορά γνώσης. Ναι, αλλά δεν είναι δικό σου. Το παίρνεις μέσα αμάσιτο. Και σήμερα στην εποχή αυτή δεν πρέπει να τρώμε πράγματα αμάσιτα. Για ευνόητους λόγους. Άρα λοιπόν, τι προτείνει η ποίηση να κάνεις? Η ποίηση λοιπόν έρχεται, σου δίνει λέξεις, φράσεις, νοήματα, όπως θα δούμε και παραδείγματα τώρα σε λίγο. Και τι σου κάνει? Σου λέει, φτιάξε εσύ αυτό το άρθρο μόνος σου. Τι σημαίνει κάνει ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά? Για ανέλησέ το μου, πώς το σκέφτεσαι εσύ, με τα δικά σου βιώματα. Όχι με αυτά που σου είπε κάποιος άλλος. Έτσι λοιπόν γίνεσαι ο ίδιος δημιουργός του άρθρου, ο ίδιος δημιουργός του βιβλίου, ουσιαστικά ο ίδιος ο δημιουργός της σκέψης. Αρχίζεις και σκέφτεσαι κριτικά, σκέφτεσαι όλα αυτά τα ζητούμενα, τα οποία το 2030 θα πρέπει να τα έχουμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε μέσα σε ένα καθεστώς τεχνητής νοημοσύνης. Το ερώτημα είναι, αυτά όλα, εφόσον είναι τόσο κρίσιμα και μιλάμε για το 2030, δηλαδή σε αύριο, 4 χρόνια, αύριο, σήμερα, πού θα τα βρει κάποιος να τα διδαχθεί? Από πού θα τα πάρουμε?
Το εκπαιδευτικό σύστημα μας εκπαιδεύει να ανάβουμε το μυαλό μας. Έρχεται ο Αϊνστάιν ο ίδιος και λέει ότι το μυαλό δεν είναι ένας κουβάς που πρέπει να γεμίσει από γνώσεις, αλλά ένας πινθύρας που πρέπει να ανάψει. Άρα λοιπόν ανάβουμε τον εγκέφαλο κριτικά, να αρχίζει να σκέφτεται όχι αυτό, όχι εκείνο, όχι το άλλο κτλ. Τι σημαίνει εν τέλει άνθρωπος με το α κεφαλαίο, εάν τουλάχιστον δεν μπορεί να έχει μια κριτική σκέψη. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε το όλο θέμα και το βιβλίο φυσικά με την παρένεση του Πιτακού του Μυτιληναίου, κάπου στο 400 τόσο π.Χ., που μας έλεγε με δύο λέξεις κάτι. Καιρόν γνώθη. Να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τι παίζει στον καιρό σου. Για να μπορείς να εγκληματίζεσαι και να προσαρμόζεσαι αναλόγως. Άρα λοιπόν τι παίζει σήμερα στον καιρό μας. Πάμε λοιπόν στους ειδικούς και παίρνουμε ένας από τα μεγαλύτερα leadership centers, ας πούμε, παγκοσμίως, είναι το Center of Creative Leadership, CCL. Αυτό λοιπόν αντικαθιστά, όσο αφορά το τι συμβαίνει σήμερα στους καιρούς μας, αντικαθιστά τα γνωστά ακρονίμια, το VUCA και τα λοιπά που λέμε για το σημερινό καιρό, με ένα άλλο που το λέει RAPT. Και το βάζει RAPT, R-U-P-T, το λέει RAPT, εκτός από το ακρονίμιο που τώρα θα το πω, είναι ότι όλα είναι RAPT, corrupt, interrupt, disrupt. Άρα λοιπόν RAPT είναι από την ρωμαϊκή ρίζα ρουπέρε που σημαίνει to break, του κόβω. Άρα σήμερα έχουμε να κάνουμε με πράγματα τα οποία δεν θα μας βοηθήσει η παλιά μας πείρα. Η παλιά μας πείρα, όσοι τη χρησιμοποιούν με αυτόματο πιλότο, θα έχουν πρόβλημα. Όσοι τη χρησιμοποιούν όμως, γιατί η πείρα πάντα είναι πολύτιμη, το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε. Όσοι τη χρησιμοποιούν την πείρα λοιπόν σαν φαρέτρα, με πολλά βέλη μέσα και κατά την κρίση του ανθρώπου παίρνει το κατάλληλο βέλος για την κατάλληλη περίσταση, τότε η πείρα είναι πολύτιμη. Αυτό λοιπόν ποιος θα σου εκπαιδεύσει το μυαλό να το κάνεις. Η ποίηση είναι μία πρόταση, δεν είναι η μόνη. Η ποίηση είναι μία πρόταση. Αναπτύσσοντας λοιπόν την ποιητική σου ικανότητα, αναπτύσσεις αυτό που λέμε ποιητική νοημοσύνη. Με ποιους μηχανισμούς το κάνει η ποίηση. Είναι οι ίδιοι ακριβώς μηχανισμοί, γιατί έτσι ξεκίνησε και η δικιά μου προτροπή να γράψω το βιβλίο, ασχολούμενος με το Center of Creative Leadership και το RAPT, μας λέει λοιπόν το RAPT τι είναι. R, rapid, απίστευτα γρήγορες αλλαγές. Rapid, έτσι, ευνίδιες αλλαγές, γρήγορες αλλαγές κτλ. Unpredictable, γνωστό. Αβεβαιότητα, πρέπει να μάθουμε να αγκαλιάζουμε την αβεβαιότητα. Το P, paradoxical, μιλάμε για παράδοξη σκέψη που δεν είναι either or, ή αυτό ή εκείνο, μαύρο ή άσπρο, θα πρέπει να ζούμε με την αβεβαιότητα και με την παράδοξη σκέψη, η οποία έχει μεταβληθεί και λέγεται τώρα πλέον η ανούσια στρατηγική. Ιαννός, ο θεός των αρχαίων Ρωμαίων, με την διπλή όψη, που είναι ο θεός του τέλους και της αρχής. Ιανουάριος λέμε. Και είναι τέλος του προηγούμενου έτους, που σκέφτεσαι και τη βιώματά σου, και η αρχή του επόμενου. Άρα μυαλό πίσω, μυαλό μπρος. Μιλάμε για καινοτομία. Η καινοτομία δεν θα είναι από παρθενογένεση. Σίγουρα είναι κάτι το παλιό, το οποίο πρέπει να το δούμε και το αντιμετωπίσουμε με καινούργια μάτια. Και πρέπει να είμαστε και περίεργοι, όπως πολύ ωραία είπατε και curiosity. Πρέπει να είμαστε και περίεργοι. Χιλιάδες μήλα πέφτουν σε ανθρώπων τα κεφάλια κάθε μέρα. Ένας είπε το γιατί. Ένας αναρωτήθηκε γιατί. Και από τότε που αναρωτήθηκε γιατί πήγαμε στον Άρη. Λοιπόν, όλα αυτά ποιος θα τα ζωντανέψει. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει gap. Υπάρχει μεγάλο gap. Το οποίο το λέμε και interpret gap, δηλαδή ένα κενό. Ο άνθρωπος πλέον, ο ηγέτης, ας το πούμε έτσι, ο άνθρωπος γενικά, δεν πρέπει να είναι υπολογιστική μηχανή, αλλά ουσιαστικά να δίνει νόημα, meaning και σε όλα τα πράγματα τα οποία κάνει. Υπάρχουν λοιπόν 4 μηχανισμοί, τους οποίους λέει το κέντρο ηγεσίας να κάνουμε, οι οποίοι συμπτωματικώς είναι αυτό ακριβώς που κάνει πίεση. Δηλαδή πρώτον, μιλάει για metaphorical reasoning, μεταφορικός συλλογισμός. Τι άλλο κάνει πίεση. Δηλαδή, στην νευροβιολογία
στο neuroscience μιλάνε για the comparison of knowledge, δηλαδή αρχίζει η σκέψη, of thought. Αρχίζει η σκέψη, πώς γεννάται η σκέψη? Η σκέψη γεννάται όταν αρχίζει και συγκρίνεις δύο πράγματα. Μεταξύ λοιπόν των δύο πόλων, όταν αρχίζουν και γεννιούνται συνάψεις, ανάβει το πράγμα, ανάβει ο εγκέφαλος. Άρα αρχίζει η σκέψη. Τι βοηθάει σε αυτό? Η μεταφορική σκέψη. Ο Αριστοτέλης ο ίδιος είπε ότι όποιος κατέχει το μεταφορικό λόγο, κατέχει όλο τον κόσμο. Με τους πολιτικούς, αν λίγο ανασχοληθείτε και τα λοιπά, θα καταλάβετε τι εννοούμε. Λοιπόν, άρα ένας μηχανισμός είναι αυτός, που το κάνει η ποίηση πολύ δυνατά. Ένας δεύτερος μηχανισμός είναι το sense making, η νοηματοδότηση. Να μπορούμε να δίνουμε νόημα σε αυτό το οποίο κάνουμε. Ωραία τα data, χωρίς data δεν γίνεται, αλλά τα data είναι information. So what? It's not wisdom. Άλλο πράγμα το information, άλλο πράγμα το wisdom. Ο άνθρωπος εδώ βρίσκεται για το wisdom, όχι για το information. Το information βρήκαμε τους σκλάβους μας, βρήκαμε τους δούλους μας, τους υπηρέτες μας να το κάνουν. Εδώ πρέπει να αρχίσει το ανθρώπινο μυαλό να ανεβαίνει πάνω από όλα αυτά. Τρίτος μηχανισμός είναι το paradoxical, έτσι, η παράδοξη σκέψη. Τη λένε ορισμένοι και αμφιδέξια, αλλά το αμφιδέξια, το ambidextrous, δηλαδή αλλά το μπερδεύουμε εκεί με τα χέρια, δεξιά, αριστερό και τα πάει και δεν είναι σωστό. Γι' αυτό το λέμε είτε παράδοξη σκέψη και το ένα και το άλλο, δηλαδή παραδείγματος χάρη μιλάς για καινοτομία, αλλά συγχρόνως πρέπει να βγάζεις και λεφτά. Είμαστε σε έναν οργανισμό, μια βιομηχανία, η οποία θέλει να κάνει καινοτομία και καινοτόμα προϊόντα. Ναι, αλλά δεν θα παρατήσουμε αυτά που έχουμε και θα πάμε όλοι μαζί στο. Άρα πρέπει να έχεις και το παλιό και το καινούριο. Δηλαδή αυτές τις διχογνωμίες να μπορείς να ζεις και με τα δύο. Και τέλος, το tangled είναι αυτό το περιπεπλεγμένο, το οποίο το χρησιμοποιούν και στην κβαντική φυσική φυσικά, ότι τα πάντα είναι περιπεπλεγμένα μεταξύ τους. Τίποτα δεν είναι από μόνο του, εν κενό. Αυτό που λέγαμε παλιά το φαινόμενο της πεταλούδας, πετάει μια πεταλούδα στο Πεκίνο κτλ. Είναι έτσι όμως. Άρα λοιπόν και πρέπει για να το κάνεις αυτό, η πεταλούδα πετάει στο Πεκίνο. Εσύ πώς θα αντιληφθείς τι έκανε η πεταλούδα σε σένα? Πρέπει να αναπτύξεις μία ακόμα ικανότητα που λέγεται pattern recognition, δηλαδή αναγνώριση μοτίβων, επαναλαμβανόμενων μοτίβων. Που όταν αυτό έρχεται και σκάει, ας πούμε παρασκάρει μία πληροφορία ή ένα γεγονός, πρέπει να είσαι σε θέση. Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν κάποια επαναλαμβανόμενα μοτίβα τα οποία πρέπει να τα αντιληφθούμε εγκαίρως για να μπορέσουμε να δράσουμε πάλι εγκαίρως κτλ. Θα πούμε κάποια παραδείγματα με ποίηση και πώς τα κάνουμε όλα αυτά. Αυτά τα 4 λοιπόν είναι αυτά που κάνει η ποίηση. Αυτά λοιπόν που πρέπει να γίνει ένας ηγέτης, και όταν επαναλαμβάνω ο ηγέτης δεν είναι αυτός ο οποίος, μην μπερδεύουμε την ιεραρχία με την ηγεσία. Άλλο πράγμα η ιεραρχία, άλλο πράγμα η ηγεσία. Βέβαια, λογικό είναι ότι όσο πιο πολύ ψηλά είσαι στην ιεραρχική κλίμακα, τόσο πιο πολύ ηγέτης πρέπει να είσαι. Αλλά δυστυχώς δεν ισχύει. Ηγέτης λοιπόν είναι αυτός ο οποίος πολεμάει καθημερινά για να βελτιώσει τον εαυτό του και το πετυχαίνει με τον ΑΒ τρόπο. Αυτός λοιπόν ο οποίος δουλεύει συνέχεια με το λανθάνον δυναμικό του και προσπαθεί να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του, λέγεται ηγέτης. Έτσι. Καθοδηγεί τουλάχιστον τον εαυτό του και από εκεί και πέρα πρέπει να καθοδηγήσει και άλλους ανθρώπους. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν σε διάφορα βιομετρικά σεμινάρια και εργαστήρια, τα οποία κάνουμε αυτά που είπαμε όλα τώρα προηγουμένως, τα κάνουμε πράξη ζωντανά. Δηλαδή, παράδειγμα, ασχολούμαστε με το ποίημα του Καβάφη, με όλοι βέβαια, έχουμε πολλά, δεν είναι μόνο Έλληνες, αλλά και ο Καβάφης είναι η σημαία μας. Για ευνόητους λόγους, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε. Λοιπόν, λέει ο Καβάφης, έχει ένα ποίημα που λέγεται «Τα τείχη». Με εψιλον-γιώτα, τείχη, the walls, okay. Και λέει μέσα σε αυτό, πώς δεν πρόσεξα να μου σηκώσουν, δηλαδή αισθάνεται ασυνείδητος τελείως ότι έχουν σηκωθεί γύρω του φοβερά και τρομερά τείχη, τον έχουν αποξενώσει από τον κόσμο, δεν ξέρει, είναι σε απόγνωση και λέει, μαν, τι τείχη με βρήκε, το τείχη με ύψιλον. Είναι τείχη ή εσύ έκανες κάτι γι' αυτό? Αρχίζεις λοιπόν μέσα και αρχίζουν τα παιδιά να αναλύουν το ποίημα, το κάνουν αυτό και δημιουργούν άρθρα, όπως λέγαμε προηγουμένως, τα οποία τους τα δίνουν οι άλλοι έτοιμοι. Ενώ εσύ
το γεννάς, το βλέπεις, το βιώνεις. Έρχονται και τα βιώματά σου μέσα κτλ. Ένα άλλο ποίημα είναι «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον». Για σκεφτείτε το λίγο. Τι άλλο είναι από change management? Τι άλλο είναι από το να μπορείς να έχεις dignity, δηλαδή να έχεις αξιοπρέπεια μπροστά στον χειρισμό της απώλειας? Τι έκανε ο Αντώνιος? Του ήρθαν όλα στραβά, έβαλε τα κλάματα, αυτοκτόνησε. Αυτό είναι το δίδαγμα του Καβάφη. Όχι. Θα πολεμήσεις. Θα πρέπει να μάθεις, να ξέρεις ότι κάποια στιγμή όλα τελειώνουν, υπάρχουν κύκλοι και πρέπει να είσαι έτοιμος για τον επόμενο κύκλο. Αλλιώς τι σώει ηγέτης είσαι. Άνθρωπος, τι σώει άνθρωπος είσαι. Και πρέπει να είσαι, να στέκεσαι λέει, στο παράθυρο και να με θάρρος να τα αντικρίζεις όλα αυτά και μην ανωφέλετα θρηνήσεις. Αυτό λοιπόν που θα θρηνήσεις, την απώλεια, όχι ανωφέλετα. Πάρε το μάθημά σου δηλαδή, για το επόμενο. Και δεύτερον, πρέπει να είμαστε σε θέση να βγαίνουμε και από το comfort zone μας, έτσι. Όχι συνεχώς μέσα και μέσα και μέσα. Γιατί αν δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνει η ζωή δυστυχώς, έτσι. Είτε θα προχωρήσει, θα μας το βοηθήσει η ζωή να το κάνουμε, ή θα το κάνουμε από μόνοι μας. Πολλά άλλα ποίηματα. Ας πιούμε στην υγειά των τρελών. Αυτό είναι του Jack Kerouac. Λίγο θα μου επιτρέψετε να μπορέσουμε να το βρω λίγο να το διαβάσουμε. Είναι η διαφήμιση που πήρε. Ναι. Θα διαβάσουμε το ποίημα και μετά θα δούμε ποιος το πήρε και τι το έκανε. Ας πιούμε στην υγειά των τρελών, των απροσάρμοστων, των επαναστατών, των ταραχοποιών, σε αυτούς που βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Rings a bell. Σε αυτούς που βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Think differently. Που δεν τιμούν τους κανόνες, που δεν σέβονται την τάξη. Είναι ένα απόσπασμα αυτό. Από το Jack Kerouac, το οποίο το πήρε ο Steve Jobs, το έκανε κεντρική διαφημιστική καμπάνια της Apple. Think differently. Jack Kerouac. Okay. Και πολλά άλλα. Ένα άλλο σε φέρει. Το περιγιάλι και τα λοιπά που λέμε στο περιγιάλι, το κρυφό, τι ωραίο που είναι, τραγουδάμε, όμορφο, ωραίο. Ναι, αλλά εδώ ο άνθρωπος μας λέει κάποια μηνύματα. Δεν μας λέει τι ωραία περνάμε στο περιγιάλι το κρυφό. Μας λέει, το ποίημα λέγεται άρνηση. Ποιες είναι αυτές οι αρνήσεις? Έχουμε 3 αρνήσεις μες στο ποίημα. Είναι ότι διψάσαμε και πήγαμε να πιούμε νερό, αλλά ήταν το νερό γλυφό. Μετά ωραία που φύσηξε ο μπάτης, σβήστηκε η γραφή. Και μετά πήραμε τη ζωή μας, έτσι, που είναι η άνω τελεία η γνωστή του Σεφέρη. Πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Έχουμε 3 αρνήσεις. Τι θέλει να μας πει λοιπόν ο ποιητής? Ότι τώρα, άμα διαβάσετε ένα άρθρο του Harvard ας πούμε, και του MIT, θα σου πει ότι realism versus optimism. Μην ορμάτε παιδιά και ειδικά τους νέους. Έτσι, μην ορμάτε αφελώς προς κάποια κατεύθυνση και μετά τρώτε τα μούτρα σας και αλλάζετε τη ζωή, γιατί αυτό είναι εν τέλει το λάθος, αλλάζετε τη ζωή, ενώ θα έπρεπε πρώτα να πάρετε το μαθημά σας, να μην αλλάξετε τη ζωή, να αλλάξετε νοοτροπία. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα μαθήματα τα οποία λένε ακριβώς αυτά τα τεχνοκρατικά άρθρα μέσα, τα εκπέμπουν όλα αυτά τα ποίηματα και γίνεσαι εσύ ο δημιουργός τους. Αυτά είχα να σας πω και πολλά άλλα βέβαια, είναι πάρα πολλά, τι να πει κανείς για όλο αυτό. Πιστεύω το μήνυμα το πήρατε. Ποιητική νοημοσύνη λοιπόν, ο τίτλος, όχι δεν είναι θέμα βιβλίου, αλλά γενικά στο αντικείμενο είναι «Ανακαλύψτε την ποίηση», ή το ποιητικό μυαλό δηλαδή, την ποιητική σκέψη, ως δεξιότητα ηγεσίας. Υπάρχει ένα site, για όσους ενδιαφέρονται, μέσα, στο οποίο κάνουμε πάρα πολλά τέτοια σεμινάρια με ποίηματα. Ξέχασα να αναφέρω την Οδύσσια του Καζαντζάκη, την Οδύσσια του Καζαντζάκη, 33.333 στίχοι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Εκεί μέσα λοιπόν κάνουμε βιωματικά εργαστήρια με όλα αυτά. Εάν τα δείτε και αν τα διαβάσετε, δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από όλα τα τεχνοκρατικά άρθρα. Υπάρχουν γίνεται μια τεράστια επανάσταση σε όλο τον κόσμο. Πανεπιστήμια όπως το MIT έχει βάλει κεντρικό θέμα την ποίηση στους μηχανικούς του και έχει βάλει κεντρικό τίτλο «Σπουδάζω ποίηση γιατί θέλω να γίνω καλύτερος μηχανικός». Έτσι. Και ξέρετε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η παλιά φιλοσοφία STEM έχει μετατραπεί τώρα εδώ και χρόνια σε STEAM,
γιατί το STEM ήταν Science, Technology, Engineering, Mathematics, ενώ το STEAM που μπαίνει μέσα το α, το κάναν και ωραία και είναι STEAM, είναι Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Άρα λοιπόν, επανερχόμεθα στους παλιούς, επανερχόμεθα στους αρχαίους, το τι κάνανε, με τι διαφορά μήνυμα, ακόμα και η σάτυρα, η αρχαία σάτυρα και η αρχαία τραγωδία, τι μηνύματα έδινε και πώς άναβε το μυαλό των ανθρώπων. Η πρόταση λοιπόν είναι, και κλείνω με αυτό, ότι θα έπρεπε σιγά σιγά η ποίηση, η ποιητική ανάλυση δηλαδή κτλ. Να μπει σε εκπαιδευτικές βαθμίδες, όχι σαν λογοτεχνική ανάλυση, όχι σαν καλλιτεχνία, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλώς σαν μέθοδος, μία αποτελεσματική μέθοδος ανάματος του ανθρώπινου μυαλού, πράγμα το οποίο χρειάζεται από εδώ και στο εξής για να μπορέσουμε να συμβαδίσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιχαλογή. Πολύ σημαντική ενημέρωση αυτή που είχαμε. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι. Έχουμε λίγα λεπτά, όχι πάρα πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με το βασικό θέμα, την ποιητική νοημοσύνη, όπως την ονομάσατε. Η ποίηση γενικά είναι κάτι το οποίο βασίζεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στο προσωπικό βίωμα και χρησιμοποιεί έντονα το μεταφορικό λόγο και εγώ θα έλεγα ακόμα και απολυτικοποιήσεις, υπερβολές ή εκφράσεις μεγαλύτερης έκτασης από ό,τι αντιστοιχούν για να εκφράσει διάφορα πράγματα μεταξύ των οποίων ο άνθρωπος που διαβάζει ποίηση πρέπει να καταβάλει μια συνειδητή προσπάθεια να το ισορροπήσει ώστε να μην ξεφύγει. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, πάνω σε ενδεχόμενες δικλείδες που θα έπρεπε κανείς να έχει υπόψη του όταν κάνει αυτά τα πράγματα, ώστε να μην ξεφύγει από την νόηση προς την παράνοια, προς αστοχίες αυτής της διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, πραγματικά. Τώρα, ο Ρίγας Φεραίος είχε πει ότι σκέφτεται σωστά όποιος σκέφτεται ελεύθερα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να βάλουμε όρια σε μια ελεύθερη σκέψη. Προηγουμένως μιλήσαμε για, ας πιούμε στην υγεία των τρελών. Κάποια στιγμή, αν σας ενδιαφέρει, μπορεί να σας δώσω, να σας στείλω και τα λοιπά 2 άρθρα, τα οποία τα έχει γράψει μια, δεν θυμάμαι το όνομά της, καθηγήτρια του Χάρβαρντ, στο οποίο λέει το εξής: προσπαθήστε να κάνετε τους ανθρώπους σας επαναστάτες. Rebels. Από εκεί και πέρα τώρα, η κοινωνία πάντα προχωράει σαν ένα ανασώμενο ρεύμα. Πάει έτσι, πάει αλλιώς, δυστυχώς έτσι πάει. Δεν μπορούμε να βάλουμε όρια και αλίμονο αν βάζαμε όρια, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να ορίσουμε ούτε innovation θα υπήρχε. Αν σκεφτείτε πώς έγινε η πρώτη βιομηχανική επανάσταση, η δεύτερη, η τρίτη κτλ. Με τα διάφορα θέματα και όλα αυτά, αν σκεφτείτε πώς αλλάζει ο κόσμος συνέχεια. Κάποια στιγμή βγήκε το κανόνι, το μεγάλο κανόνι, το οποίο βαρούσες, ήταν το φεουδαρχικό σύστημα με τα κάστρα. Απόρθητο. Και είχε ένα ολόκληρο κοινωνικό, οικονομικό σύστημα που λεγόταν φεουδαρχία. Κάποια στιγμή λοιπόν βγαίνει ένα μεγάλο κανόνι, το οποίο δυστυχώς το δοκιμάσαν και στην Κωνσταντινούπολη, καταστρέψαν τα κάστρα, πάει η φεουδαρχία. Άντε να δούμε τι γίνεται τώρα, καινοτομία. Πάμε στο Μεσαίωνα, με τον Νταβίντσι κτλ. Προχωράει η ανθρωπότητα πάντα μέσα σε ομιχλώδες περιβάλλον. Δεν μπορείς να βάλεις όρια σε ομιχλώδες περιβάλλον. Και αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο. Να μην βάλεις όρια μέχρι στο τέλος να κατασταλάξεις εκεί που θα κατασταλάξεις και μετά θα μπουν τα όρια. Πολύ σωστή λοιπόν παρατήρηση και ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, διότι υπάρχει η λεγόμενη σιγμοειδής καμπύλη, η οποία έχει μία ανάπτυξη, όπως την ξέρουμε έτσι, τα πάντα στη ζωή. Είτε ιδέα, είτε προϊόν, είτε εταιρεία, είτε και εγώ δεν ξέρω τι, ανεβαίνει, γεννιέται, ανεβαίνει, ακμάζει κτλ. Οριμάζει, πεθαίνει. Και από εκεί και πέρα, αν θέλεις να συνεχίσεις, είναι ο πατέρας, ο George Land, ο πατέρας του Transformation Theory, είχε βγάλει ένα βιβλίο Grow or Die. Αν θες να συνεχίσεις, πρέπει να κάνεις άλλη σιγμοειδή. Πρώτο άρχισεις και πεθαίνεις. Άρα λοιπόν, σε ποια φάση βρίσκεσαι?
Στην φάση λοιπόν που γεννιέται κάτι, πρέπει να κάνεις, δηλαδή που δεν ξέρεις ακόμα την επόμενη μέρα, κάνεις άλματα πίστης. Το άλμα πίστης δεν μπορεί να έχει όρια. Και θα πεθάνουν άνθρωποι. Και οι κοινωνίες θα πάνε και πόλεμοι θα γίνουν και αυτά όπως γίνονται πάντα. Όλα θα γίνουν. Αλλά κάποια στιγμή όμως θα βρεθεί μία περίοδος όπως βρισκόταν ανά τους αιώνας. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο. Και αυτό είναι η συμβουλή μας, να βλέπουμε πάντα, να κάνουμε αυτό που λέμε helicopter view, να βλέπεις τα πράγματα αφιψηλού. Γιατί αν δεις μόνο λες ότι η τεχνητή νοημοσύνη, αμάν θα μείνω χωρίς δουλειά, αμάν πέθανα, αμάν από αύριο τελειώσαμε. Όχι. Υπάρχουν κάτι φωτογραφίες, γελιογραφίες με τον ηλεκτρισμό, λίγο πριν βγει ο ηλεκτρισμός. Όταν βγήκε ο ηλεκτρισμός, θα πεθάνουν όλοι, θα γίνει το σύστημα, θα ανατραπούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Ο ηλεκτρισμός. Λοιπόν, θέλει ψυχραιμία, αλλά η ψυχραιμία για να βγει και να κατασταλάξει πρέπει να είσαι συνεχής χωρίς όρια. Τρελός. Εντός εισαγωγικών. Όχι, δηλαδή λογικός με την παλιά έννοια των όριων. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Ευχαριστούμε κύριε Μιχαηλίδη και ελπίζω να μας βρεθεί ευκαιρία να σας ξανακούσουμε σε κάποια άλλη περίσταση.
Good afternoon. Good afternoon. Now, this session has a title, Toward a Human-Centered Transformation. I have the honor and pleasure to introduce Professor Hwang, who is a professor at Seoul National University, Korea's leading university and currently ranked among the top 40 universities worldwide in the QS rankings. QS rankings are quite important for us as well, but of course SNU is far away and beats Aristotle for at least 100, 200 positions. Professor Hwang is an internationally recognized expert in smart cities technology policy and innovation management. His work bridges engineering, economics, and public policy with research focusing on AI and digital transformation. He has also led numerous international collaborations with organizations such as the World Bank and ASEAN, the Association of Southeastern Asian Nations, contributing to smart city and innovation initiatives worldwide. Professor Hwang, the floor is yours. Okay, Kalispera, ladies and gentlemen. My name is Junseok Hwang, and I'm very honored and happy to be in Thessaloniki again. This is my return in 10 years. I came to UNIS, which is European University Information System Conference, in 2016, and met your executive director, Yanis, and also my students, Manos, and who actually invited me at the time. I know 2016 was very difficult year for whole Europe, especially Greece. But I'm glad that we come back to the peace and stabilization and prosperity. I witnessed your current thinking, and this forum shows your strong philosophy and also intelligence and spirit that actually bring us to the further vision of the humanity. I'm very happy to talk to you about my thinking and my philosophy and my book, which I wrote more than 12 years. So my book name is DIGITALOGY, and I will talk to you more about that later. But today I want to connect how my book and my thinking is connected to Aristotle, and how that Aristotle's thinking about nous and polis are connected to the civilization and human understanding, what we call intelligence. So I think without proper understanding about all these essence, we should be able to talk about application, right? I think without know who we are, how we can talk about human intelligence, humanity more. And do we know about the human of the 21st century? That's the question. We know about Aristotle and Socrates more than 2,500 years ago. Yes, but do we know about our humanity now? I think that's the question. And I think we need to think about that. Since my talk is only 30 minutes, I'm going to go very fastly, but I want to do Q&A together. Okay? I want to talk boldly, say human-centered transformation, even without consensus what is human yet. And I don't know whether I know the human well or better than you, but still, I'm human. I have a right to talk about human-centered. Yep, we are human. We don't need other witnesses. We have a right to talk about human-centered without knowing who human is, because we are outside of our human. So, the other one? Yeah. Okay, so I think if you just type Junseok Hwang, this Joseph is my Catholic name, but also I have a Joseph P. Onda, so additional E and OA and DA Onda, that is my writer's name,
And my mom always called me Joseph P. And so that's because I'm Catholic. And Joseph P. is my writer's name. My mother's actually her name. Onda means coming. So when I go to my mom's house, Joseph P. Onda, that means I'm coming, right, for her. So it's a very precious name for me to keep, but I officially use just Junseok Hwang, okay, without Joseph. But I think my writing and when I talk about my philosophy, I talk about all this story about my name, Joseph P. Onda. Onda actually represents old and new, and digital and analog. I try to embrace all these into the humanity, old and new. All these beautiful, isn't it? I'm turning to 60. We are in the same age, Yanis and myself. All these beautiful, because our understanding about the humanity of the 60 years and all these story make a color of our life. How brilliant color we have. So I'm going to talk to you more about the color and also our recognition, our news. So that brings me from the information technology expert like Yanis in my 20s and 30s as a computer engineer. I grew up as a telecom and technology management, mobile interdisciplinary management. And finally, I moved to the smart city, smart media research when smartphone comes. And after that, 2016, 17, and 18, about 10 years ago, right, which I come, I decided to talk about smart city and civilization, and finally create the discipline called Smart City Global Convergence, which is interdisciplinary program where we can educate the people from different disciplines about smart city and smart civilization. Can a city be smart without smart citizenship? No. But we are talking about smart city because of autonomous vehicle. We are talking about the smart city because of the open data. No. If the citizens are not smart, if we don't have citizenship that we represent our citizenship as a smartness, then that's not smart city. Which country and which city has a smart citizenship and smart city? We need to question together. And I'm going to actually today talk to you in the 4 pillars. AI transformation, definitely that is the subject of today's and also this forum. When Aristotle meets, AI, and how he would be able to describe it. Let me give you my interpretation of the 21st language later. And then after that, I'm going to talk about the smart civilization, which I'm going to talk about police, which I'm going to talk about how the news are connected to police. And finally, the innovation. When we say open innovation, not for the company opening their technology, right, for R&D other. No. I mean, do we open our society? Organization innovation. Academic innovation. Did we break the silo to make all of us open? Openness is very important, and open innovation. Finally, my effort of action, what I'm doing currently as a digital UN, I'm going to introduce, which I established after I complete the 7 books of the publication of the book, and 2024, which I claim the digital UN called the club called Diamond, Digital Innovation Alliance of Millennial Open National Development. I openly say our millennial and Z and Alpha generation, new generation, should pursue different kind of eudaimonia and or utopia, right? I think they have to think about different ways of well-being and different ways of the police. What is that? I think they have a right. I don't have a right to define how you can live because I already lived 20th century, right? But still, we have to create the platform. They can build their houses. That's the very important mission of the university and platform and forum like this one. So AI transformation, I'm going to talk to you. I want you to think about sand and diamond. Yeah, in 20th century, we thought that diamond is much better
Because everything we value economically, right? Scarceness. Is it true? In a time of now, where we can create both diamond and sand artificially, right? We human can make it, right? Artificially, by combining all these particles. It's not comparable, right? Or better or not. And let us think about which one is more democratic, which one is more useful for both of them. When it comes to the artificial, we need to think about how we democratize it, right? Democratizing in what? Everyone is using it. I think this is the time period that we need to think about democratizing innovation because of the artificial. What is the meaning of an artificial? It is not virtual. It's art making. What is art? It's a beauty. It's a virtue. It's a great thing that human think, good thing. It's like a mom's heart, right? This is the one. This artificial should go on to the virtue. That's what we aim for. And now, that's why this sand and diamond thinking is very important. You look, yeah, this picture definitely 21st century, right? You see a lot of these kind of things, right? Those office men, white shirts, they're paid better than the labor of blue collar. Engineer like me are considered to be blue collar and do not pay like them, like a banker, but they think they are doing better, right? And now ChatGPT now replace, and then it changes everything. Which one is better? I don't know. It depends on us. How should we still need to think about doing better? Yes. Because I have to do better than me yesterday. We have a self-evaluation about ourselves by looking at AI and AI as our mirror, right? I'm not doing better than Anis. It's not comparable. We are just same age. As long as we live together, as long as we go together, right? I think we do better than others. And those are the things that how we can make it differently. And that changes is what we so-called the innovation and transformation. So, like our news, like our thinking of intelligence, human has been differentiated as us from other life by the technology and our skill. Isn't that right? Stone Age, right? Iron Age. We want to be a skilled and technologicians, isn't it? We use our finger, right? We would be able to use this finger into many different ways. Shape, directions, a lot. Right, piano? And shadow making. This kind of creativity of our capability is a sense of technology. Human was born to be a human with the technology capability. In that way, our society needs to look at the technology, what we are dealing with, engineering, what we are dealing with, because it's our extension of humanity now. But if you don't take care of your capability, what you are doing, you do not know who you are. Right? Current human cannot be defined and cannot be acknowledged without talking about the technology, what we have as our extension, our capability. Am I right? Yes. Our professor definition, they know how to use AI because they know the languages, and you are more of a problem domain because they go through all the great things and difficulties. Those things are not bypassable by these things. I want to go back why we need to think about this AI and technology and these things, not to be neglected or ignored, but still we strengthen ourselves as a human center, as our extension. This is very, very important. AI by many of the Deloitte and also McKinsey, they declare that in 5 years, more than double of value added by the generative AI itself. There's many other AI, vision AI or scientific AI or sensor AI, but only generative AI, which is language skill,
that actually reform and improve the value added to our society more than almost double. Without it, yeah, this is something you need to listen. But the problem now, because of that's why I'm not going to talk about 50 years or 100 years when we talk about civilization. I'm talking to you about the civilization that will happen when changes 5 years. Current 5 years is 50 years of 20th century. And it's a series. It's our time of the next 5 years is similar to the changes what happened in 1950 to 2000. That's a transformation. That's an AI economy. That's what I'm talking about when I'm still alive. It is not the one that when I'm not alive 50 years later. But I'm talking about the things that 5 years within. Our job will be changed, and our core skill will change, and skill gaps in labor are still extending. If we don't do the thing to recover and do the same mistake, definitely our society will not be safe. If you leave the gap between the people, right, and those people who do not benefit, they cannot sacrifice, right? But all these, like problems and their problem, no, it's our social problem. So another thing we need to think about is 78% of the organization is adopting AI, not because of a strategy or KPI or their immuneness for AI economy. Just their individuals are capable of it, like it's just spreading like a virus, COVID. Very fastly, 78, okay, exposed. But they don't connect those to KPI, and also 1/3 or below are just adapting and following. There's no active learning, okay? Active news. Proactive news are not used in AI economy in this moment by the organization. What it means, if you belong to the right organization, right society, you would be able to catch up many things. But if you don't belong to the right society or not, then finally everyone loses. Okay? But society needs to adapt because people cannot be in one organization. University plays very important role to provide such kind of governance and AI reformation. I hope I boldly want to say what would be the thinking of Aristotle when he talks about the intelligence, AI, and smart civilization. Well, intelligence cannot be improved if you don't have an environment so-called the polis, which guarantee eudaimonia and well-being of the society. And there's no concept academy can expel if you don't believe the society and your eudaimonia or the social being. Am I right? That's why Aristotle and Plato all created academy and bring up, we learn together and we live together. AI or intelligent individual access of these capabilities does not mean we have to be more independent, selfish way. I don't think so. So in that way, I think we need to deal with AI, with the civilization and smart civilization together. And such kind of discussion need to continue. So let me move on to the civilization, right? I think we already are maybe in the same phase that how the AI and this wave is very important for us to take care of as an extension of our technology, our capability. And definitely, if we care about it, and we'll know human better. Look, AI represents the language we spread online, and these languages are a reflection of ours. AI is the mirror of the current humanity. And don't say AI is wrong or bad. It's a mirror of us. Maybe a little bit older than 2 years of a mirror of us. Not now, but still. Smart civilization, I already say,
when we talk about civilization, civilization really creates a human community or the different from the kingdom of animal, isn't it? Right? And then what makes the human community different? Languages, law, public organization like a government, right? And also hierarchy and jobs. Right? Without architectural job, we would not be able to construct this great building. But we did. And without architecting or educating all those people by different science discipline, which Aristotle divided and segmented, we would not be able to have a professional in every part. What a great journey we did of specializing us. Now, those people are living and pursuing same way in the city. And more than 30%, 80 or 85 or 90, I think civilization reflects all the humanity in general. We can say everyone is living in the city. But city is a good example of human civilization in a good way or bad way, right? But at the same time, city also shows our very bad part of us: crime, poverty, divide, distrust, lies, ignorance, and discrimination. I believe we need to think about polis again. We need to come back to the philosophy of polis and rethink about the civilization and then how we build with AI and our news to be connected to the... Our 20th century has been described our one kind of capability called technical capability of humanity. And we use and emphasize that along with the economic power, and we say technology leads smart city. Yeah. Once the universities or the campus or cities are equipped with the great technology and transportation, we say smart city. Yes, that's the concept of 20th century. But in a time of 21st century, when you say human-centered, does transportation shows you any other argument that is human-centered? No. If you would not be able to access that because those are too expensive, only those that smartness is only for those who has money. Not possible. It's not democratized. So human-centered smart city is well-being, eudaimonia, inclusion, participation, and trust, which is very important and basic, essential virtue of our society, so-called the polis. If we have that kind of thinking going, we would be able to call our community polis. Are we living in the polis or not polis? It used to be okay as a 20th century, but if we want to fulfill ourselves, especially for young generation, maybe our policy need to be improved. Global citizenship. Let them go to the world without any worries of the money, without any worries of the citizenship, without any worries of the languages. Let them select the right teacher for them, and then they pursue their own life. At least we should provide different kind of selection of the job and human capability in the city, in the polis, then we would be able to say we create a new civilization. But if our people are selecting the same job, that's not a civilization, that's not new. You're just repeating cut and paste of the 20th century to 21st century. No. I hope to think, are we creating new ways of living as a job, as a way of teaching? Having a multiple job as one person is also another ways. Yes, professor can be a businessman, and then professor can be also public figure or government. Why not? You don't need a spare step. Your AI allows your thinking to be addressed to everywhere. One leader represents to be everywhere. For your entrepreneurship build, later, why our entrepreneurship or startup has been failed. 3 entrepreneurs, young entrepreneurs work on one enterprise. Finally, they end up being two separately, right?
Now, one individual entrepreneur would be able to create your own one with AI, many kind of technical capability, and all these entrepreneurs would be able to independently survive. It's a very important one that we emphasize such kind of education and such kind of entrepreneurship and such a kind of pioneerism as a humanity to build up, to start boldly new civilization. I think Greece is the right place to talk about the new civilization. From my point of view, in order for me to talk about the polis, the civilization, I need to go back to the news, intelligence, which are managed by the education. Without the news, no polis. Okay? In order to take care of the right news, smart education and smart citizenship, smart city, smart civilization, and finally, we have our new eudaimonia. That's the way. I think we should be able to have new languages to represent our different kind of colors and eudaimonias and virtues and well-being, isn't it? Living together. Living together. In this trip, I'm in the middle of the trip going to Turkey next week, but before that, I was in Sweden. Definitely Swedish. Why they are living in leadership? Sustainability. I don't want to talk about their richness or other one, but sustainability of using and green and all these purpose, right? Definitely there. If the university make your society strong in that way, then that university number one. Aristotle University make a Greece philosophically, ideologically Greece and smart civilization, definitely Aristotle number one. That's the meaning of that. I'm now in a way of connecting all these dots as a united and by the open innovation. I want to talk to you about open innovation. I'm not going to talk. I think we already know the importance of open innovation. I mean the sharing. When you say open, free. I think we academicians and professors are very open for the freeness, but not the word, right? But this kind of more advanced civilization, citizenship, need to be shared and make individual more prosper by sharing more data and more capability. Definitely, I think that's possible. I hope many countries, and now Turkey and Greece, which are connected to each other, and green economy, climate change. There are a lot of things that we can work commonly. Climate changes, digital innovation, right? And AI preparedness, smart civilization, and educational reform, and university and music. These are the things not one country can do, but these are the things that many countries can strengthen together, and we can change the order of current atomic bomb. So Norway also has a lot of understanding about that, how they transform from the poverty and into the more data-centric and also open society, because Norway and northern countries were defeated and attacked by many of the Western Europe countries, right, in World War I, World War II. I'm glad that they created their own ways of surviving and knowledge economy, and that's they have their own strengths. Korea also has a very important mission after the 2000. We try to build our own national brand, not as an economic power, not as a dragon of Asia. That was digital. We think by reducing digital divide of the world, we would be able to practice a leadership in the world by embracing everyone, because digital represents every languages, isn't it? Can a small country be a leader? I think it's possible. Yeah, even though Korea is not a large, small country, it's not a richest country, but the thinking of why digital should be known and democratized everywhere, we practice. I think that kind of thinking should be done. Greece has the same standing. You can share a lot
to create this civilization city, right? Because of the heritage, academic and philosophical heritage that Greece has. So innovation, finally, I believe it's an ecosystem. So, and currently, UN action has not been fully accomplished. As you know, CO2 emissions still going on, right? UN SDG is still too much away. And also, but digital divide is not solved yet. You know what happened? Since 2000, already 25 years, Jubilee passed. You, humanity, what did you do? 25 years. I believe we need to look at ourselves, that we pursue our eudaimonia as a society, but we did not complete the mission yet. This is the time for us to think about that together. That's why we need a different mission, like a climate change. Rome Club started in 1950s to make an awareness of the climate change sustainability of the humanity, right? And now GCF, right, UN, right, and climate and other. But for the digital and AI, we need same mission. I ask Greece and Aristotle University, all the scholars and leaders here, for us to think about another languages where we can share together as a humanity. This is the one after I wrote all my books, 7 books, finished DIGITALOGY series. And the DIGITALOGY series started with I delta. And that delta, I delta, is iota and delta. In your languages, eido, which means look at this. Okay, eido. So I started 2024 with eido, with the book. And also we started this diamond, Digital Innovation Alliance of Millennium. I want to actually preach more of this diamond with you, at least in 5 years. In the UN Assembly, we would be able to declare we can complement what they cannot do. And we can complement the things that create a new order of AI and data. I really thank you very much for your, and then you read, and then definitely, I hope, I invite all of you to Korea and hope you enjoy the Korean civilization too. Thank you very much. Professor Huang in Greek, so it just came out of the press. It's still hot. Thank you, Professor. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Like in previous sessions, the poetic leadership, all my books also has a poem to start to give an inspiration what this one represents. But I'm not going to read it here, but I already share my heart with you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Professor.
AUTH Radio, η φωνή της γνώσης. What is love anyway? So, good afternoon. It is my pleasure to welcome you to this, I believe, interesting panel with distinguished speakers. And the subject of the panel is cybersecurity in the age of AI. As I said, we have the privilege to host distinguished speakers in this panel. I'm going to briefly introduce all of them. My name is Panagiotis Katsaros. I'm professor in the School of Informatics of Aristotle University of Thessaloniki and also vice chairman of the School of Informatics. And among the speakers we have Mrs. Hannah Sophie Weber. She comes from United Kingdom. She is PhD candidate in the University of Oxford. And she works as a researcher in the research organization, non-profit research organization, Virtual Roots. Welcome, Hannah. We also have Professor Grigoris Zoumakas. Professor Grigoris Zoumakas is a professor of machine learning and AI in the School of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki. We also have Professor Andreas Simeonidis. Professor Simeonidis is a software security and software engineering professor in the Department of Electrical and Computer Engineering of the Aristotle University. We also have the privilege to host Brigadier General Grigoris Goudzelis. He is Director of the Cyber Defense Directorate of the General Staff of National Defense. And we also have the privilege to host Mr. Kostas Georgapokopoulos. He is Chief Information Security Officer at Pfizer. And finally, we also host Mr. Peter Vasilikos, who is consultant in cybersecurity consultant in CBS Land Security Operations Center. So welcome to the panel. I have planned the panel discussion to be structured in sessions, and I'm going to address exactly two targeted questions to each of the speakers, depending on his or her background. So, first, a very short introduction. So, to the problem. So AI now significantly impacts the cyber threat landscape. It makes attack techniques more effective and efficient. The changes are evident in all stages of preparation and development of cyber attacks. So what you see here in this slide is the so-called MITRE attack framework, which illustrates the different stages that any attacker goes through towards achieving a successful attack. So we see that the use of AI will increase the frequency and intensity of cyber threats. This new fact motivates today's discussion, and we start with the first question, which is addressed to General Goudzelis. So, General, from a strategic defense perspective, AI has effectively democratized high-tier cyber capabilities. Tools that allow for autonomous vulnerability discovery or mass-scale targeted attacks are no longer accessible to only highly literate cyber criminals.
They are now exploited by a broad spectrum of actors. So when the velocity, volume, and sophistication of these multi-vector attacks can easily overwhelm traditional human defense, how must we rethink our readiness? Do we need a fundamental shift in how state organizations, critical infrastructure, and society as a whole build collective resilience against threats moving at machine speed? First of all, I would like to thank you for the opportunity and the honor to invite me and be a member of this panel with your distinguished guests. And I have the opportunity to express the point of view of the General Staff to this topic we are going to discuss. I would like to agree with you that AI is democratizing the way cyber attackers are using the new tactics and techniques and measures of performance on the one hand, but on the other hand, as AI democratizes the attackers' capabilities, it's also democratizing the defenders' one. So you don't need to be a general or strategist to understand that when you are attacked with a laser beam, you do not respond with a sword. By saying this, I mean that if we are attacked with AI supported capabilities, we have to defend our systems also with AI capabilities. And with this approach, we are adopting this approach also in the National General Staff, the General Staff of the National Defense, and we are adopting tools and capabilities where the AI is supporting our effort. This doesn't mean that we exclude the human factor. On the contrary, we do need a human factor. We do need human in the loop. Exactly, we need human on the loop. So when the AI is suggesting, let's say, ways of coping with an attack, we will use this advice and also being authorized by by experts, who will finally decide whether we proceed very fast to the way of responding to the attack. Concerning the other side of your question, yes, we are integrating in the national ecosystem with all cybersecurity stakeholders. For example, with the National Cybersecurity Agency, and we are trying 24/7, being in close cooperation with them, also with European and the Alliance, the NATO Alliance counterparts, and trying to share indicators of compromise and all the information we know in order to be very fast when we are facing a cyber attack. Thank you. So effectiveness via collaboration. Yes, correct. Thank you very much for the insightful answer. Question 2 is addressed to Professor Andrea Simonidis. Professor, we are seeing a massive push towards using AI to write and audit code. While this speeds up development, does it make our software inherently safer? Or are we introducing unpredictable attack surfaces? How do we verify the security of software when code is increasingly generated by neural networks rather than deterministic human engineering? I would also like to thank you for the invitation. And indeed, this is a very valid question, given the fact that practically everything is now being run by software. We have all these, incredible mechanical engineering, and on top you have software that runs practically everything. The truth is that although it is very easy to build prototypes using AI, perform vibe coding, do all this stuff that you can do and generate a small-scale software system, never knows what exactly the new zero-day attack is. So this means that code that has been generated by a model that has been trained with data 3 months ago, it cannot capture all the vulnerabilities that are there. And this means that you need to have extra tools and extra guardrails to secure that software that's being shipped to production will be as secure as possible.
Thank you very much for the answer. Next question is addressed to Mr. Vasilikos from CBS LAN, Security Operations Center. So, I know that in modern security operations centers, analysts are flooded with data. How is defensive AI acting as an abstraction layer to help human analysts triage alerts, threats? Are we genuinely winning the race against automated exploit on a day-by-day operational level or not? Thank you for the question. First of all, I want to thank you also for including me in this distinguished panel with distinguished guests, and I will try to answer the question. First of all, I would frame defensive AI in SOC not as a replacement of analysts, but as a translation layer between machine speed attacks and machine and human speed judgment. A modern SOC receives signal from endpoint server in general event and flow collectors spread in the client's infrastructure. The problem is that we have, in the moment, we have too much data fragmented across too many tools, and the attacker needs only one path through the noise. So defensive AI becomes an abstraction level in three separate ways. First of all, instead of showing an analyst 40 separate alerts, an AI tool must say that this user is logged from an user location, trying to touch sensitive infrastructure or sensitive data, and the same pattern is mapped as a known attack pattern. This is not just an alerting, this is a storytelling with evidence. Second, it prioritizes time. In cyber defense, time is the real currency. CrowdStrike's 2026 threat reporting, as covered by IT Pro and TechRadar, says that average time breakout time falls in about 29 minutes, with the fastest observed breakout measured in seconds. So the message is clear. Triage, manual first triage is not enough, is not longer enough. Third, it raises the analyst level of work. A good AI assistant should gather evidence, correlate it, explain confidence, suggest response actions, and leave the human to make the risk decision. Isolate the endpoint, disable an account, block a domain, block an IP address, or escalate it to an incident responder or to a level 2 analyst, because now we are talking for the level 1 analyst, okay? So, or to declare it a false positive. This is the most of the noise we have in the SOC. We have a lot of false positive alerts. Recent research on AI phishing triage found that the analyst plus agent workflows can substantially improve true positive handling and verdict accuracy. And the question, are we winning? My honest answer is technically yes, but only in mature SOCs. And strategically, not yet everywhere. We are winning when AI is used to reduce mean time to understand and mean time to contain. We are losing when AI is used only as another dashboard, another alert generator, or a black box that analysts are expected to trust blindly. Attackers use AI to scale phishing, malware variations, and social engineering. Research shows context-aware Gen AI can create more personalized and, by all means, less suspicious phishing at a mass scale. So the race, for my opinion, is not AI versus AI from the attackers versus AI from the defender. The real race is between AI plus disciplined operations versus AI plus criminal economics. The organizations that will win will be the ones that will with clean telemetry, strong identity controls, tested playbooks, human oversight, and the courage to automate containments where the risk is well understood. AI will not save a weak SOC.
AI will be useful in a mature SOC and can turn the analyst from a person reading alarms and events and log events into a commander managing evidence, risk, and response at a machine speed. Thank you very much for the answer. Next question is addressed to my colleague, Professor Grigoris Zoumakas, AI professor, and it concerns with AI. So we often look at ultimate shield, but AI models themselves are vulnerable. From data poisoning during training to adversarial attacks that trick models into ignoring malicious code, how do we build secure AI? What does it take to make a neural network resilient against an attacker trying to manipulate its logic? So thank you also, Panagiotis, for the invitation to this great panel. So I think to build really secure AI, we need to make a layered defense approach that touches the whole life cycle of an AI system. So starting from the data, that is the fuel for the models, we have to secure the data and the data supply chain. So we need to enforce, to have strict access rules to be able to know who can change our data or even